Good morning, everyone, and welcome to today's webinar on understanding and yogic management of diabetes. Now, let us begin this program with the meditation to be led by our PhD research scholar, Mrs. Geeta Rani. Over to Geeta Rani. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. நாடி சுத்தி பிராணாயாமா. தண்டுவட சுத்தி. நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின. நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின. நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின. அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமையுமாக. அன்னைக்கு வணக்கம், தந்தைக்கு வணக்கம், ஆசான் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களுக்கு வணக்கம். தவம் துரிய தவம் தொடக்கம் ஆகினை. துரியம்
வாழ்க வளமுடன். தவத்தை நிறைவு செய்து கொள்கிறோம். தவ ஆற்றல் உடல் முழுவதும் பரவட்டும். உடலும் உள்ளமும் தூய்மையும் மேன்மையும் அடையட்டும். சங்கல்பம். அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம், நீலாயுள், நிறை செல்வம், உயர் புகழ், மெய் ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம். அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம், நீலாயுள், நிறை செல்வம், உயர் புகழ், மெய் ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம். அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம், நீலாயுள், நிறை செல்வம், உயர் புகழ், மெய் ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம். வாழ்த்துக்கள். ஆசான் அருட்தந்தை அவர்கள் அருளிய வேதாத்ரியம் வாழ்க வளமுடன். உலக சமுதாய சேவா சங்கம் வாழ்க வளமுடன். ஆழியாறு அறிவு திருக்கோயில் வாழ்க வளமுடன். விஷன் ஃபார் விஸ்டம் கல்வி நிறுவனம் வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். இரண்டொழுக்க பண்பாடு. நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன். துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன். நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன். துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன். நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன். துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். உலக நலவேட்பு. உலகிலுள்ள பொறுப்புடைய தலைவர் எல்லாம் உயிரறிவை உள்ளுணர்வாய் பெறுதல் வேண்டும். உலகனைத்து நாடுகளின் எல்லை காக்க ஓருலக கூட்டாட்சி வலுவாய் வேண்டும். உலகில் போர் பகை அச்சமின்றி மக்கள் உழைத்துண்டு வளம் காத்து வாழ வேண்டும். உலகெங்கும் மனித குலம் அமைதி எனும் ஒரு வற்றாத நன்னிதி பெற்றுய வேண்டும். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். மழை வாழ்த்து. ஏரி குளம் கிணறு ஆறு எல்லாம் நிரம்பி வழிய மாறி அளவாய் பொழிக மக்கள் வளமாய் வாழ்க. ஏரி குளம் கிணறு ஆறு எல்லாம் நிரம்பி வழிய மாறி அளவாய் பொழிக மக்கள் வளமாய் வாழ்க. ஏரி குளம் கிணறு ஆறு எல்லாம் நிரம்பி வழிய மாறி அளவாய் பொழிக மக்கள் வளமாய் வாழ்க. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். நம் மனதில் அமைதி நிலவட்டும். நம்மை சுற்றிலும் அமைதி நிலவட்டும். உலகம் முழுவதும் அமைதி நிலவட்டும். அமைதி, அமைதி, அமைதி. Thank you, Geeta Rani ma'am. Thank you, ma'am. This is the time to have a welcome note of this event. I am extremely happy to introduce our Vision Director, Dr. K. Perumalaiah, before his welcome address. Our director, Dr. K. Perumalaiah, was born on 1954 in a rural village of Dindigul district. He had his education in government school and continued his UG degree in GTN Arts and Science College, Dindigul, and PG degree in Jamal Muhammad College, Trichy. He started his teaching career at Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Arts and Science, Coimbatore, in 1977. He completed his PhD degree in the year of 1991. He produced 25 MPhil scholars and 10 PhD scholars in the discipline of physics before his retirement. He has undergone 5 research projects funded by UGC and Tamil Nadu State Council for Science and Technology. He joined as the director of our Vision Academy of World Community Service Center in the year 2010.
He has published more than 70 papers in national and international journals in physics and yoga for human excellence. He has guided more than 10 MPhil scholars and 7 PhD scholars in Department of Yoga for Human Excellence. Now, let us have the pleasure of listening his words. My request our direct vision director, Dr. K. Tirumalaya, to deliver the welcome address. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். So thank you for the nice introduction. அப்ப இன்னைக்கு இந்த வேதாத்திரியம் யார் பேசுறாங்கப்பா? Who is giving? ஐயா, PhD scholar பூங்கொடிங்க ஐயா. பூங்கொடி, okay. Yes, ஐயா. Thank you very much. So respected guides, respected Dr. Swathanthira Devi, dear scholars, I am very much happy to welcome all of you for this webinar. So we have been organizing the webinar for a very long time. So first we started this with the intention of understanding more about the Kayakalpa. Now we are covering all other subjects which are related to research also. So in which Dr. Swathanthira Devi is helping very, very much for us. And she is giving all the things in a way so that anybody can understand. So I'm very much happy to welcome Dr. Swathanthira Devi on this occasion. Thank you, ma. Thank you, ma. And also, we are very much proud to say that Dr. Salmagvelu from Hosur, he has given a lot of lectures about this Kayakalpa, Asunmitra, Ojas Breath, and different concepts and body anatomy. He has given that. And really, we have to think of his service on this occasion. And also that Dr. Jayaprakash from UK is also helping us. Dr. Rabindranath from Coimbatore, he is also helping us. And besides that, Dr. Anandakumar from UK, and he has also given a lot of lectures, and he is also helping us in a lot of ways. So really, we are proud to have such eminent personalities, particularly the doctors, and who are already in the system, following the system, practicing system, and also helping us for taking this in different research aspects. So with that, I'm happy to welcome all the doctors and all the guides also. Almost in all our webinar, Dr. Sundaramurthy, he has been regularly coming here, even whether the scholars are coming or not, that Dr. Sundaramurthy is regularly coming, and some of the guides are also regularly attending this webinar. So this webinar is intended so that the science concepts by the doctors, by the experts, can be given to the scholars, and taking their science concepts and the scholars, they can go in depth in their subject, particular subject, what they are choosing, or with that idea, they can choose a subject for their research also. So that's why, so these experts are giving a lot of inputs for us. So I'm happy to welcome all that. And also in Vedantariyam, we know that the 14 principles are very much important. Samaji has given that, so that it covers almost all the aspects of the life. So we are covering one by one in each month, we are covering that. So this month also, Sindhaniyor Valivallu, our scholar, Pungudi, she will be presenting that. And any other scholars who are interested in the same topic, and the next webinar, like 2 to 3 persons, you can also give that. So every webinar, 1 or 2 persons from our scholars can give that, either one of the principal. And so this week, it comes Sindhaniyor Valivallu. So Pungudi, she will be presenting that. So I take this opportunity, because all our scholars, please spare daily 1 hour or 2 hours for your research work and complete everything in time. Don't go for extension. And also now, according to the university norms, the plagiarism checkup, the percentage has come to 10%. Earlier it was 30%. So therefore, while you are preparing the thesis also, please focus on that. There should not be any repetition. There should not be any copying from others also. So whatever you do, that the reference should be given properly.
If the reference is given properly, then the plagiarism will not be accounted there. If you're not giving the reference, then the plagiarism will be coming there. Once it goes above 10%, again, you have to work for it, you have to recorrect and submit that. So it becomes another burden for you. So therefore, I request all of you, so when you submit that, please see that your percentage comes to 5 or 6. It should not even go near the 10 also. So in that way, please see that. And Samuji has given wonderful subject. Large number of, even thousands and thousands of PhDs can be done. Such a way, Samuji's topics are here. Or exercise, kayakalpa, meditation, introspection. So the combined effect and the individual effects. So a lot of things we can do research. And the doctors, they are here to help us. And also with the help of our Rabindranath and all other doctors, we have an ethical committee also formed here. So therefore, all the scholars, the new scholars, you please finalizing your project, your topic, you please apply for the ethical committee also and get the permission. Whether it is a experimental one or a theoretical one, you don't worry about that. All of the, particularly the 8 scholars, last year scholars, you all please apply to the ethical committee and get their permission. And they will also help us also in streamlining our topic, and any help needed from the doctors also, they are ready to help us. So with that, I take this opportunity to welcome all of the guides, all the doctors, all the experts, and our scholars. So Samaji, Swathanthira is our way of life. All our scholars, all our professors, you are strictly following that one. So only if we follow that, we can enjoy the benefits. And our scholars are the models in the SKY system. Even though we have some 16,000 SKY professors working in different cadres, APT, assistant professor trainee, assistant professor, professor trainee, professor, senior professors, and our scholars, and they are making a lead over them because you understand the subject very clearly. And also we follow the principles in life also. And doing research in depth and analyzing and bringing a lot of facts to the world, we are giving that secrets to the world. So in that way, I'm very much happy that all our scholars are doing wonderful service. So this is the real gratitude what we are doing for Samaji, because Samaji has given a wonderful philosophy, but that philosophy should reach all the people, all the corners of the world. So it can go only with the help of you only. And also the articles which you are publishing, you please see that, which is a standardized one, and which gets more reference from different corners also. And we are also having a journal which we call as Indian Journal of Yoga for Human Excellence. Yes, it has been given formal approval from the government, and now every quarter we are publishing that. So only the last communication we have received, but however we have been informed that to publish that in quarterly. So every time 10 articles we are publishing that. This time also, say at the end of January, we have to publish, and already some articles arrived. I request all of you, please send one article immediately as early as possible, so that we can publish in our journal, so which we call as Indian Journal of Yoga for Human Excellence. So that has been organized by our WCC Vision Sky Research Center. So I request all the scholars, please send article. If not possible immediately, at least you prepared that, send it for the next quarter also. So with that, I welcome all of you again and again. So thank you very much. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன். Thank you very much, Ayya, for your inspiring and informative speech. Next, let me move to the scholars presentation session. I would like to call upon our PhD research scholar, Mrs. Pungadi, to render his representation under the title of Sindhaneyor Vazhivalvu. Over to Mrs. Pungadi. சுபா மேம், அந்த ஹோஸ்ட் கொடுங்க, அப்பதானே ஷேர் ஆகும். ஹலோ
சுபா மேம் ஹோஸ்ட். நான் கோஹோஸ்ட்ல இருக்கேன்டா, என்னால கொடுக்க முடியாது. நீங்க உங்க நேம் சொல்லுங்கம்மா, நான் கோஹோஸ்ட் கொடுக்குறேன். விஜயகுமார் அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பான். சரிங்க. ஜி பூங்கொடிப்பா. ஓகேம்மா, ஒரு நிமிஷம். இப்ப பிரசன்ட் பண்ணுங்கம்மா. கோகோஸ் கொடுத்துட்டேங்கம்மா. ஓகேங்க, நன்றிங்க. ஸ்கிரீன்ல தெரியுதாங்க சார்? ஓகேம்மா, ஸ்கிரீன் தெரியுதுப்பா. பிரஸ் பண்ணிக்கலாம். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. விஷன் டைரக்டர் ஐயா அவர்களுக்கும், கைடு ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்குள்ள அனைவருக்கும் என் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்ம இன்னைக்கு வேதாத்திரிய திட்டத்துல சிந்தனை ஓர் வழிவாழ்வு அப்படிங்கறதுல மகரிஷி என்ன சொல்லியிருக்காரு, நம்ம அதை பத்தின நம்ம பார்ப்போம். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன், சிந்தனை ஓர் வழிவாழ்வு. எக்ஸ்கியூஸ் மீ பூங்கொடி, மொபைல் வியூங்கிறதுனால வீடியோக்கு ரொம்ப சின்னதா இருக்குப்பா. நான் ஷேர் பண்றேன், நீங்க பிரசன்ட் பண்ணுங்க. ஓகேங்க. ஓகேங்க. ஜஸ்ட் க்ளோஸ் த ஷேர். I hope now it is visible to all. ஆமாங்கக்கா, கரெக்டா இருக்கு. Okay, thank you பா. சிந்தனை ஓர் வழிவாழ்வு, நம்ம அதை பத்தி பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரீன் கொடுப்பா. Is this your second screen? எஸ் பா, எஸ். Okay. சீர்திருத்தம் சிந்தனை ஆறாவது அறிவின் சிறப்பை வெளிப்படுத்துவது ஆகும். இயக்க ஒழுங்கை கொண்டு வர மாற்றங்கள்லாம் தேவைப்படுகிறது. அந்த மாற்றங்கள் நம்ம சீர்திருத்தம் அப்படின்னு சொல்றோம். சீர்திருத்தம் மனித இனத்தின் பண்பாட்டை உயர்த்தும் வழியாகும். சிந்தனைன்னு என்னன்னு பார்ப்போம். எண்ணுவது, சிந்திப்பது இரண்டிலுமே அறிவு செயல்பட்டாலும் குறைந்த மன அலைச்சூழலில் சிந்திக்கும் சிந்தனையே செயல்பாடாகும். குறைந்த மன அலைச்சூழலில் மனம் இயங்குவதற்கு தக்க தவ பயிற்சியும் ஆராய்ச்சி மனப்பான்மையும் வேண்டும். தூய்மையான மனதில்தான் சமூக நல சிந்தனைகள் மலரும். இறையாகிய பேரறிவு சிற்றறிவுக்கு தெரிவிப்பது சிந்தனை தான் ஆகும். அது நம்ம எந்தெந்த வகையில நம்ம தவறு செய்யறோம் அப்படிங்கறது பார்ப்போம். அறியாமை, அலட்சியம், உணர்ச்சி நிலை, இந்த மூணுல அறியாமை பாத்தீங்கன்னா ஆராய்ந்து தெளிவு பெறும் அறிவு வளர்ச்சி இல்லாதவர்கள், வினை விளைவு நியதியை உணராதவர்கள், அனுபவம் மிக்கவர்கள், காட்டும் வழிமுறைகளை அப்படியே ஏற்று நடப்பவர்கள். இது பக்தி நெறியாகும். இதை நம்ம அறியாமைன்னு சொல்றோம். அலட்சியம்னு பார்த்தா அனுபவங்கள் அவ்வப்போது நமது தவறுகளை சுட்டி காட்டுகின்றன. தவறுகளை திரித்து கொள்ளாமல் மீண்டும் மீண்டும் அதே தவறுகளை செய்தல் அலட்சியமாகும். இதுவே முடிவுள்ள துன்பத்திற்கு காரணமாகும்.
மூணாவதா பார்த்தோம்னா உணர்ச்சி வயம். சினம், பகை, வெறுப்பு, கவலை ஆகிய உணர்ச்சி நிலைகளில் செய்யும் செயல்கள். பொருள், புகழ், அதிகாரம், புலனின்பத்தில் மயங்குதல். வாழ்க்கையில் கற்பனையான எண்ணங்களாலும் தவறான செயல்களாலும் நமக்கு துன்பங்கள் மலிகின்றன. இவற்றை உணர்ந்த சிந்தனையாளர்கள் வழியே மனிதன் வாழ்வது பாதுகாப்பான வழியாகும். நம்ம இந்த பாடல்களை கேள்விப்பட்டிருக்கோம். எப்பொருளை, எச்செயலை, எக்குணத்தை ஒருவர் அடிக்கடி நினைத்து அப்பொருளின் தன்மையாகவோ நினைப்போர் ஆற்றல் அறிவினிலும் உடலிலும் மாற்றம் காணும். நம்ம எந்த ஒரு செயலை நம்ம செய்தாலும் அந்த நிலையிலேயே நம்ம மாறி அதனோடய நம்ம ஒன்றி செய்யறோம். ஸோ அதனால நம்ம எந்த செயலை செஞ்சாலும் நம்ம நல்ல செயலையே நிலைச்சு செய்யணும். அப்பதான் நம்மளோட பிறவி பயனை வந்து நல்லபடியா அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாடல். நெக்ஸ்ட் நம்ம பாவம், புண்ணியம். கொலை, கொள்ளை, கற்பழிப்பு போன்ற கடுங்குற்றங்களை வந்து நம்ம பாவம்னு சொல்றோம். அதே எண்ணம், சொல், செயல் இவற்றினால் தனக்கோ பிறருக்கோ உடலுக்கோ அறிவுக்கோ துன்பம் தராத விழிப்பு நிலையைத்தான் நம்ம புண்ணியம்னு சொல்றோம். ஸோ அதனால நம்ம பாவங்கள் பண்ணாம புண்ணியம் செய்யணும். இப்போ மனித குல வாழ்வில் சிலருடைய தவறான செயல்பாடுகளால் நலம் என்பது குழந்து போய் காரணமாகிறது. ஆழ்ந்து சிந்திக்காது செயல்படுவதை தவிர்த்து இக்காலத்திற்கு ஏற்றவாறு உள்ள சிந்தனைகளை ஆழ்ந்து முற்றும் உணர்ந்த சிந்தனையாளர்கள் வழியாக சீர்திருத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும். இப்ப என்னென்ன சிந்தனையாளர்கள் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிற கருத்தை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களின் அறிவிலும் செயல்முறைகளில் மாறுபாடு இருப்பதால் ஆழ்ந்த சிந்தனையாளர்கள் காட்டிய வாழ்வியல் நெறியில் வாழ்வதே பொருத்தமானவதாகவும் அனைவருக்கும் ஆன வெற்றியையும் அமைது கொடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கு. மனிதனாக பிறந்தவன் தவறு செய்வதற்கு காரணம் சிந்தித்து வாழாததுதான். மனிதன் செய்யும் தவறும் அதுதான். இறைவன் மன்னிப்பான் என்று அனைவரும் சொல்லி தப்பித்துக் கொள்கிறோம். முறையற்ற பால் கவர்ச்சி காரணமாக மனிதம் ஒழுக்கம் கெட்டு விடுகிறது உண்மைதான். தெய்வ நீதி வழி வாழ்தல் என்பது அரசன் அன்று கொள்வான் தெய்வம் நின்று கொள்வோம் என்பது போல் ஒருவன் தான் செய்த சமூகம் தண்டிக்கிறதோ இல்லையோ தெய்வ நீதி எனப்படும் இயற்கை நீதி தண்டித்துவிடும். செயல் விளைவு உணர்கல்வி என்பது இன்றைய சூழலில் இப்போ நம்ம ஜெனரேஷனுக்கு வந்து இது ரொம்ப தேவைப்படுறதா இருக்குது. நம்மளோட கல்வி முறையில பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா எழுத்தறிவு, தொழிலறிவு, ஒழுக்க பழக்க அறிவு, இயற்கை அறிவு ஆகியவற்றை வழங்க வேண்டும். இயற்கையை உணர்ந்தா தான் நம்ம செயலுக்கு ஏற்ற விளைவு எல்லாருமே நம்ம அறிய முடியும். இப்போ நம்ம சிந்தனையாளர்களோட வாழ்க்கை முறை எப்படி இருந்தது நம்ம அவங்க சொன்ன கருத்துக்களை எல்லாம் பார்ப்போம். சிந்தனையாளர்கள் வாழ்க்கை முறையை தெரிந்து கொண்டால் நமக்கு நம்பிக்கை, தெளிவு, மதிப்பு ஏற்படும். அச்சிந்தனையாளர்கள் கடைபிடிக்க ஆர்வமும் முயற்சியும் வரும். சிந்தனையாளர்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்கள் மூலமாக இயற்கை பல அரிய கருத்துக்களை உணர்த்தும். எப்படியும் வாழலாம் என்பதல்ல வாழ்க்கை, இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்ற முறை அறிந்து வாழ்வது சிறப்பானதான வாழ்க்கையாகும். அதுதான் இங்க ஒரு கோட்ஸ். நல்லோரை காண்பதும் நன்றே, நலமிக்க நல்லோர் சொல் கேட்பதும் நன்றே, நல்லோர் குணங்கள் உரைப்பதும் நன்றே, அவரோடு இணங்க இருப்பதும் நன்றே. நம்ம நல்லவர்களோட கருத்துக்களை எல்லாம் கேட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணி அதப்படி நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்க வேணும். ஸோ இதுல நம்ம ஒரு 5 சிந்தனையாளர்களோட கருத்து வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன். முதல் பாத்தீங்கன்னா வள்ளலாரோட கொள்கை. நம்ம வள்ளலார் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த அன்பு, கருணை இத பத்தி இது நமக்கு முழுமையா நம்ம கிடைச்சிட்டாலே நம்ம தனி மனிதம் அமைதி பெற்று நம்ம உலக அமைதி நமக்கு கிடைக்கும். வள்ளலார்கள கொள்கையில பார்த்தோம்னா எவ்வுயிரும் தம்முயிர் போல் எண்ணி ஒழுகும் ஆன்மநேயம், ஒருமைப்பாடு, உரிமை கடைபிடிக்க வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏழைகளின் பசி நம்ம வள்ளலார் கொள்கையை பார்த்தோம்னாலே ஒரு பசியை போக்குறது தான் மனிதனோட பெரும் பிரச்சனையே அதுதான். ஸோ அது ஏழைகளின் பசி தீர்த்தமாகி ஜீவகான்யூன் ஒழுக்க மோட்ச வீட்டில் திறவுகோல், ஒழுக்கமே மோட்ச வீட்டின் திறவுகோல் அப்படின்னு வள்ளலார் சொல்றாருங்க.
அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் அப்படிங்கிறது நம்ம வள்ளலாரோட கருத்து. எந்த காரியத்திலும் பொது நோக்கம் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஏழைகளின் துன்பத்தையும் துயரத்தையும் அச்சத்தையும் பயத்தையும் பசியையும் போக்குகின்றவர்களே கடவுளுக்கு பாத்திரமானவர்கள். அவர்களே கடவுளும் ஆவார்கள். கருணையும் சிவமும் பொருள் என கொள்ளும் காட்சியும் பெறுக என்பது வள்ளலாரோட வாக்கு. ஸோ நம்ம அது வள்ளலாரோட அவர் ஒரு சிந்தனையாளர் இருக்கிறதுனால அவரோட கருத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்தது அன்னை தெரசா பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, எல்லாமே அன்பு வழி தான் அப்படிங்கிறாங்க. உடல் நோய்களை நாம் மருத்துவத்தால் தான் குணப்படுத்த முடியும். ஆனால் தனிமை, விரக்தி மற்றும் நம்பிக்கையற்ற தன்மை ஆகியவற்றுக்கான ஒரே சிகிச்சை அன்பு மட்டுமே அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. நீங்க ஒருவரை பார்த்து சிரிக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் அது ஒரு அன்பான செயல். அந்த நபருக்கு அது ஒரு பரிசு, ஒரு அழகான விஷயமா இருக்கணும். ஸோ நம்ம எப்பயுமே யார் மேலயும் எந்த ஒரு பகையும் பார்க்காம அன்போட ஒரு புன்னகையோட தான் இருக்கணும் அப்படின்னு மதர் தெரசா சொல்றாங்க. ஸோ மேலும் மென்மையாக பேசுங்கள். மென்மையாக பேசுங்கள். உங்கள் பேச்சில், உங்கள் கண்களில், உங்கள் புன்னகையில், உங்கள் அரவணைப்பில் கருணை இருக்கணும். இவங்களும் வள்ளலார் மாதிரியே அன்பும் கருணையும் பத்தியே பேசியிருக்காங்க. எப்போதும் மகிழ்ச்சியும் புன்னகையுடன் இருக்கணும். உங்கள் அக்கறை மட்டும் உங்கள் இதயத்தை கொடுங்கள். அக்கறையுடன் நம்ம எல்லாத்துக்கும் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் மதிப்பிட்டு கொண்டே இருந்தா அவங்கள நேசிக்கிறதுக்கு நமக்கு டைம் கிடைக்காது. அதனால எல்லாரையுமே நம்ம பார்க்குறவங்க எல்லாரையும் நேசிக்கணும், அன்பு காட்டணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நான் கடவுளின் கையில் இருக்கும் சிறிய பேனா, என் கடமை அன்பு கடிதங்களை எழுதுவது அப்படின்னு மதர் தெரசா சொல்றாங்க. நம்ம இவங்க இந்த மாதிரி சிந்தனையாளர்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்மளோட வாழ்க்கையில அவங்களோட உயரிய கொள்கைகள் எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும். அடுத்து மகாத்மா காந்தியடிகள் பாத்தீங்கன்னா, பிறர் எப்படி இருக்க வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி மத்தவங்க இருக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பலம் உடல் வலிமையை சார்ந்ததல்ல, வெல்ல முடியாத மனதைரியத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம மனதைரியம் தான் நிலைச்சு இருக்கணும் ஒவ்வொரு இதுக்கும் வெற்றி பெறறதுக்கு அப்படிங்கிறது மகாத்மா காந்தியோட சிந்தனையா இருக்குங்க. அதே மாதிரி தியாகம். நம்ம மகாத்மா காந்தியடிகள நமக்கு எவ்வளவு பெரிய தியாகி அப்படின்னு தெரியும். அவரோட கருத்துக்கள்ல சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, தியாகம் தான் வாழ்க்கை. அது இயற்கை கற்றுத்தரும் பாடம். உயர்ந்த எண்ணங்களை உடையறவங்க ஒரு நாளும் நம்ம தனித்து போக மாட்டோம். நல்ல எண்ணங்கள் நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு எல்லாமே நல்லது நடக்கும். எப்போதும் உண்மையை மறைக்காது சொல்லக்கூடியதா இருக்கணும். உண்மை சொல்லக்கூடிய மனதிடம் நமக்கு எப்பவுமே இருக்கணும். கோபமோ, குரோதமோ இல்லாம துன்பத்தை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்வது நம்ம உதய சூரியனுக்கு ஒப்பாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சுதந்திரமாக வாழ்வது தனி உரிமைதான். ஆனா அந்த சுதந்திரத்தோட நம்ம மத்தவங்களோடும் சேர்ந்து நம்மளோட கடமையை ஆற்றணும் அப்படிங்கிறது மகாத்மா காந்தியோட கொள்கை. அடுத்து சுவாமி விவேகானந்தரோட என்ன சொல்றாருன்னா, குறிக்கோள் மட்டும் கருதாம அதை அடையும் வழியையும் நம்ம சிந்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்பதான் நம்ம அது வெற்றியோட ரகசியம் அடங்கி இருக்கு. எதையும் நம்ம எண்ணத்தோட நிறுத்தாம அதுக்குண்டான பயிற்சியும் முயற்சியும் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. நமக்குள்ள இருக்கிற தெய்வத்தன்மையை வெளிக்கொணரணும். நம்ம ஒவ்வொரு செயலும் நம்ம ஒழுங்கானதாகவும் தெய்வத்தன்மையை வெளிப்படுத்துவதாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது சுவாமி விவேகானந்தரோட கொள்கை. சுயநலமே ஒழுக்கக்கேடு. நம்ம எதுவுமே சுயநலமா நினைக்க கூடாது. பொதுப்படையா இருக்கணும். சுயநலமின்மையே நல்ல ஒழுக்கத்துக்கும் இலக்கணமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. அரிய பெரிய விஷயங்களை தியாக மனம் மூலமா தான் நம்ம அடைய முடியும். நம்ம பலத்தை கொண்டு பலவீனத்தை போக்கணும். இங்க நம்ம வாழ்க்கையில வெற்றி பெறத்துக்கு தான் வந்தோம் அப்படிங்கிறது மனித வள மேம்பாட்டை மனிதனின் அளப்பரிய ஆற்றலை கொண்டுதான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும். நல்ல நல்ல காரியங்களை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது விவேகானந்தரோட கருத்து.
நெக்ஸ்ட் திருவள்ளுவர் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லா உலகத்துக்கு தேவையான அத்தனை கருத்துக்களையும் திருவள்ளுவர் வந்து நம்ம திருக்குறள்ல குடுத்திருக்கிறாரு. நம்ம டெய்லியும் ஒவ்வொரு குறள்னாவது படிச்சு ஒவ்வொரு கருத்தையும் கண்டிப்பா நம்ம உள்வாங்கி நம்மளோட வாழ்க்கையில பின்பற்றணும். ஸோ உலக மக்கள் அனைவருக்கும் பயன் தரும் அருமையான சிந்தனைகளை கொண்ட நூலா அவரு திருவள்ளுவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு, திருக்குறள்ல. இது பார்த்தீங்கன்னா, உலகம் ஃபுல்லுமே ஃபாலோ பண்ற மாரி ஜாதி, மதம், மொழி, இனம் ஆகிய வேறுபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு அனைத்து சமூகத்தினரும் பொருந்தக்கூடியதா திருவள்ளுவர் குடுத்திருக்கிறாரு. ஆ இவரு அன்ப பத்தி நெறைய சொல்லியிருக்காரு. அன்பு, கருணை இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நெறைய குறள்கள் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதே மாரி அப்துல் கலாமும் ஒரு பெரிய சிந்தனையாளர். இவரு வந்து கனவு காணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. கடமையை பற்றி கனவு காணுங்கள். அது உங்கள் வாழ்க்கையை அழகாக்கும்னு. நம்ம என்ன நெனைக்கிறோமோ அத வந்து கனவா காணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. உங்களால் உங்க எதிர்காலத்த மாற்ற முடியாது. ஆனா எதிர்காலத்தில் உள்ள பழக்கவழக்கத்த நம்ம மாற்றுறதுனால, நம்மளோட எதிர்காலத்த மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நம்ம எச்செயலை செஞ்சாலும் அதுல நேர்மையா இருக்கணும். நேர்மையா நம்ம பண்ணும்போது தான் நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது அப்துல் கலாமோட சிந்தனை. ஸோ அடுத்த சிந்தனை ஒரு வழிவாழ்வுல வேதாத்ரி மகரிஷி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, தொன்று தொட்டு மனித இனம் வாழ்ந்து கண்ட அறிவு தொடர்பாக அவ்வப்போது, அதாவது நம்ம ஆரம்ப காலத்துல இருந்தே நம்ம அந்த பழக்கவழக்கங்கள வந்து இன்ன வரையும் கடைபிடிச்சுட்டு வரோம். அதுல சிந்தனையாளர்கள் எல்லாம் நம்ம நெறைய சொன்னதுல நம்ம நல்லது எது, கெட்டது எதுன்னு பகுத்து பார்த்து நன்மையே நம்ம செய்யணும். எவ்விடத்து எக்காலத்தும் இப்ப நம்ம வெளிநாடு போனா கூட அங்க ஒரு பழக்கவழக்க முறை இருக்கும். நம்ம ஊருக்கு தகுந்த மாரி இங்க ஒரு பழக்கவழக்கம் இருக்கும். அது எல்லாமே நம்ம கரெக்ட்டா கடைபிடிச்சு, அதுக்கு பொருந்துற மாரி அவங்களோட அறிவு விளக்கங்களை எல்லாம் ஏற்று நம்ம நன்மையே செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் மகரிஷியோட கருத்து. ஸோ வேதாத்திரிய சிந்தனைகள்ல அளவும் முறையும் மீறும்போது நமக்கு இன்பம் துன்பம் ஆகிறது. இவ்விரு சொற்களும் வேதாத்திரிய சிந்தனை மூலமாக அடிப்படை வாழ்வியல் விளக்கங்களை நமக்கு தெரிவிக்கிறது. துன்பம் குறைந்திட இன்பம் நிலைத்திடும், இன்பம் பெருகிட துன்பம் வினைத்திடும். தனக்கோ பிறர்க்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலயோ உடலுக்கோ உயிருக்கோ உணர்ச்சிக்கோ துன்பம் விளைவிக்காத செயலைத்தான் நம்ம ஒழுக்கம்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த வேதாத்திரி சிந்தனையத்துல நம்ம இத நம்ம கரெக்ட்டா நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னாலே போதும். மகரிஷி நமக்கு அவ்வளோ பெரிய சிந்தனை குடுத்திருக்காரு. ஸோ அடுத்தது இரண்டொழுக்க பண்பாடு. இரண்டொழுக்க பண்பாட்டுல பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு தெரியும் நம்ம வாழ்நாள்ல யாருக்கும் துன்பம் தரக்கூடாது. துன்பம் தரும் செயல்களை யாருக்கும் விளைவிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துட்டோம்னாலே, நம்ம தனி மனித அமைதி வந்து நம்ம முதல் நமக்குள்ள வரும். அடுத்தது குடும்பத்துக்குள்ள, சமுதாயத்துக்குள்ள, உலகம் ஃபுல்லா நமக்கு வந்து அமைதி பெறும் அப்படிங்கிறது தான் மகரிஷியோட கருத்து. அதே மாரி ஐந்தொழுக்க பண்பாட்டிலயும் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு. நம்ம இந்த 5 வழிமுறைகளை வந்து கடைபிடிக்கும்போது, நம்மளோட தனி மனிதத்துல அன்பு, கருணை வந்து நம்ம அடையப்பெற்று வாழ்க்கையில வந்து துன்பம் நீங்கி இன்பம் பெறுவோம் அப்படிங்கிறது தான் மகரிஷி வந்து அந்த வேதாத்திரிய திட்டத்துல இது ஒரு திட்டமா வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு. இதையும் நம்ம எப்பயுமே கடைபிடிக்கணும். நன்றி. வாழ்க வளமுடன். ஸோ இந்த சிந்தனையாளர்கள் கூறிய அறிவுரைகள் எல்லாம் நம்ம நல்ல முறையில எடுத்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம கடைபிடிக்கணும். மகரிஷியும் இதே தான் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு. It will be a great pleasure for us to listen your words. Thank you, Pungadi. Now, our respected guides and participants can raise your queries or share your views on regarding today's presentation. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன். உங்களுடைய நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணீங்கப்பா. வாழ்த்துக்கள். நன்றிங்க ஐயா. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க. ஐயா ஆக்சுவலா கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்ங்க ஐயா. இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேங்க ஐயா. பரவாயில்லப்பா, பரவாயில்ல, நல்லா பண்ணிருக்கீங்க. இன்னும் கூட நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. இன்னொரு சமயம் நம்ம கூட பேசிக்கலாம் நீங்க. ஓகேங்க ஐயா, கண்டிப்பாங்க ஐயா, கண்டிப்பா. சரிப்பா. நல்ல ஒரு சாமிஜி வந்து அந்த 14
கொள்கைகளையும் நல்லா யோசனை பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. அதுல வந்து இந்த சிந்தனையோர் வழிபாடுன்றது ஒரு அருமையான தலைப்பு. இப்ப நீங்க நல்லா பிரசன்ட் பண்ணினீங்க. நிறைய கருத்து, நிறைய பேரை உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிறீங்க. இப்போ ஒரு சிந்தனையோர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு பிரிவு கொண்டுட்டு வரணும்னா யாரையெல்லாம் அந்த இதுல கொடுக்கலாம். இப்ப நீங்க சொன்னீங்க திருவள்ளுவர் சொன்னீங்க, விவேகானந்தர் சொன்னீங்க, இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஞானிகள்லாம் சொன்னீங்க. பொதுவா அந்த சாமி சொல்லியிருக்கிற அந்த சிந்தனையோர் வழிபாடுல நல்ல சிந்தனைகளை உடையவர்கள் அப்படிங்கிறவங்களை யாரு நம்ம எடுக்கலாம். இதுல வந்து ஒரு வயது அதிகமான நிலையில் இருக்கவங்க தான் அந்த சிந்தனையில் உயர்ந்த நிலையில் இருப்பாங்களா, அல்லது வெவ்வேறு வயதுல இருந்தாலும் கூட அந்த நல்ல சிந்தனைக்கு வரக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்க. வயசாக ஓரளவுக்கு ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு பக்குவம் கிடைக்குது, பல அனுபவங்களால பக்குவம் கிடைக்குது, அதன் மூலம் உயர்ந்து வரவங்க இருக்காங்க. சிலர் வந்து ஒரு சின்ன வயதா இருந்தாலும் கூட அந்த வயதுலயே ஒரு பக்குவப்பட்ட நிலையில இருக்காங்க. அப்போ அந்த நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய வகையில இப்ப நீங்க சில உதாரணங்கள்லாம் கொடுத்தீங்க, அதெல்லாம் கரெக்ட். நம்ம வந்து ஒரு சிந்தனையோர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வரையறை செய்யணும்னா என்ன ஒரு வரையறை வச்சுக்கலாம் அதுக்கு? உங்களுடைய கேக்குறீங்களாப்பா? நான் சொன்னதை கேட்டுருக்கீங்களாப்பா? கேக்குதுங்க ஐயா, புரியுதுங்க ஐயா. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கருத்தை சொல்லுங்க நீங்க. ஐயா, இப்ப நம்ம ஒரு ஒரு சிந்தனையாளர்கள் கருத்தெல்லாம் ஏத்துக்கிறோம்னா, இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு இது இப்போ அன்பும் கருணை அப்படின்னா நமக்கு டக்குன்னு வள்ளலார் அவங்களோட கொள்கையை ஃபாலோ பண்ணலாம். இப்படி சொல்லியிருக்காரு, இந்த வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன், அந்த மாதிரி தோணுதுங்க ஐயா. இப்போ நம்ம ஒரு தன்னம்பிக்கை இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்கும்போது, இப்போ அப்துல் கலாமோட அவரோட சிந்தனைகள் எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாங்க ஐயா. கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் அந்த நம்மளோட எடுத்துக்கிற அந்த இதுதானங்க ஐயா வேறுபடுது. சரிங்க. அதான் இப்ப வள்ளலாறு, அப்துல் கலாம், பாரதியாரு, திருவள்ளுவர், இந்த மாதிரி இவங்களெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம். இவங்களெல்லாம் செய்திகளை சமுதாயத்துக்கு தெரிவிச்சாலும் அந்த செய்திகளை வாழ்ந்து பார்த்து அனுபவிச்சு சமுதாயத்துக்கு சொல்றாங்க. நான் அப்புறம் அங்க போய் எடுத்துட்டு வரணும். திமிரு வர. அப்ப இவங்க எல்லாமே, அதாவது இப்ப மகரிஷியை நம்ம கூட எடுத்துட்டோம்னாக்கும், மகரிஷி அதாவது தன்னுடைய வாழ்க்கையில இல்லாத செய்தி புதுசா எதை சொல்லல. எதுவெல்லாம் வாழ்ந்து பார்த்து அதை அனுபவிக்க முடிஞ்சதோ அதைத்தான் நமக்கு செய்திகளை சொல்றாரு. அப்ப சிந்தனையோர் என்று நம்ம எடுத்துக்கும் போது அதுல வயதானவங்களும் இருக்கலாம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வயதானவங்கள் இருக்கிறாங்க. அது மாதிரி அதே சமயத்துல விவேகானந்த மாதிரி இளைஞர், விவேகானந்தா அந்த இளைய வயது, அந்த வயதிலேயே ஒரு உயர்ந்த ஒரு சிந்தனைக்கு வந்தவர்கள். ஆனா அவர்கள் எல்லாம் அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவர்கள், ஒரு நிஜமான ஒரு அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவர்கள். அந்த வாழ்க்கை தான் செய்திகளாக மாறுகிறது. அப்ப வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி வாழ்வதற்கான செய்திகளை விட்டு சென்று இருக்கிறார்கள். அப்ப வந்து அவங்க ஒரு மாடலா இருக்கக்கூடியவங்களா தான் இருக்கிறாங்க. நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட எந்த ஒரு குறையும் குற்றமும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்படி ஒரு புனிதமான, ஒரு தூய்மையான சமுதாயத்துக்காக ஒரு நல்ல ஒரு தெய்வ குணத்தோடு வாழ்ந்த மனிதர்களை தான் நம்ம நீங்க உதாரணம் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறீங்க. அப்ப அந்த வகையில் நம்ம ஒரு சிந்தனையோடு என்று சொல்லுகின்ற போது ஒரு சமுதாயத்திற்காக சிந்தனை செய்யக்கூடியவர்கள், கருத்துக்களை கொடுக்கக்கூடியவர்கள், அந்த கருத்துக்களை தங்களுடைய வாழ்க்கையாக மாற்றிக்கொண்டு வாழ்ந்து பார்த்து அந்த அனுபவங்களையும் சேர்த்து பேசக்கூடியவர்கள். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வரையறை வச்சுக்கலாம். அதுக்காக கேட்கறேன். சரி, இப்ப இது சம்பந்தமா நம்முடைய மற்ற ஸ்காலர்ஸ் அல்லது ஆசிரியர்கள் ஏதாவது தகவல் இருந்தா சொல்லலாம். நம்ம எந்த நிலையில வந்து அந்த சிந்தனையோர் என்பதை வரையறுத்துக் கொள்ளலாம் என்பது ஏதாவது இருந்தாலும் சொல்லலாம். நன்றி ஐயா, வாழ்க வளமுடன். ஐயா வாங்க வாங்க, ஆனந்த ஐயா வாழ்க, ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க வந்தது. வாழ்த்துக்கள், வாழ்க வளமுடன். சொல்லுங்க ஐயா, நீங்க சொல்லுங்க. நன்றி ஐயா. ஐயா, இந்த பிரசன்டேஷன்ல வந்து ஒரு பாதி வாக்குல தான் என்னால ஜாயின் பண்ண முடிஞ்சது. ரொம்ப நல்ல பிரசன்டேஷன். இந்த மாதிரி வந்து சிந்தனையாளர்கள் ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது நம்ம இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணணும்னா வந்து அவங்க கூறிய கருத்துக்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் இண்டிவிஜுவலா டிஃப்ரெண்டா வேறுபாடாக தெரிந்தால் கூட
நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் எல்லாமே வந்து ஒரே நோக்கம், ஒரே விதமான ஒரு குறிக்கோளை நோக்கி இருக்க மாதிரி தான் அமையும். இப்போ வந்து நம்ம எப்படி வந்து வள்ளலாரும் நம்ம சுவாமிஜியும் வந்து கம்பேர் பண்ணி அதுல எவ்வளவோ ஒருமைப்பாடு இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம். அதே மாதிரி வந்து விவேகானந்தர் நம்ம சுவாமிஜி கம்பேர் பண்ணாலும் அதே மாதிரி இருக்கும். அவங்களுடைய அனுபவங்கள், அவங்களுடைய ஆசிரியர்கள், அவங்களுடைய பயன்படுத்தும் கொள்கைகளை பொறுத்து ஒரு சின்ன மாறுதல் தான் ஏற்படும். இது வந்து புரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து நாளைக்கு வந்து எந்த கொள்கையும் பின்பற்றாத ஒரு மக்களை வந்து நம்ம வந்து எதிர்கொள்ளும் பொழுது நம்ம ஈஸியா நம்மளுடைய கொள்கையை சொல்லிடலாம். ஆனா வேறு ஒரு மார்க்கத்தின் கொள்கை அது வந்து இன்ஃபேக்ட் நீங்க ரொம்ப அழகா ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்தீங்க. அந்த லிஸ்டையும் தாண்டி நான் வந்து இப்போ இயேசுநாதர் அப்புறம் முகமது நபியையும் இன்க்ளூட் பண்ணி அவங்களோட அந்த மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கை சார்ந்து இருக்கிறவர்கள் வரும்பொழுது கூட நம்மளால வந்து முகமது நபி சொன்னதையும் நம்மளுடைய மகரிஷி சொன்னதையும் நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்கு அப்படின்னு பறைசாற்ற அளவுக்கு நம்ம வந்து அதுல ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தணும் ஐயா. வாழ்க வளமுடன். கண்டிப்பாங்க, நல்ல யோசனை தாங்க. ஏன்னா வந்து ஒரு மதங்கள் என்று சொல்லி இன்னைக்கு நம்ம தனித்தனியா சொன்னாலும் கூட அந்த மதத்தை உருவாக்கிய தலைவர்கள் எல்லாம் நல்ல சிந்தனையாளர்கள். நீங்க சொல்ற மாதிரி முகமது நபியா இருக்கட்டும், இயேசுநாதரா இருக்கட்டும், அதே மாதிரி பல்வேறு சமயங்களை உருவாக்கிய அந்த புத்தர், பல ஞானிகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கும் எல்லாரும் நல்ல கருத்துக்கள் தான். அந்த மதத்தை உருவாவதற்கு காரணமாக இருந்த ஞானிகள் எல்லாம் அது பெரிய சிந்தனையாளர்கள் தான், நம்ம அது மறுக்கவே முடியாதுங்க. ஆனா அதுக்கு பின்னாடி இந்த மதத்தை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய நிலையில சில சட்டத்திட்டங்கள், முரண்பாடுகள், அது வந்து அந்த மதத்துக்கு உரிய அந்த நோக்கத்தை கொஞ்சம் மாற்றி இருக்கலாம். ஆனா அந்த மதத்தை உருவாக்கியவர்கள் அத்தனை பேருமே ஒரு நல்ல ஒரு ஆழ்ந்த சிந்தனை உள்ளவர்கள் தான். அது இந்து மதமாக இருந்தாலும் சரி, கிறிஸ்தவமாக இருந்தாலும் சரி, அது இஸ்லாம் மதமாக இருந்தாலும் சரி, மற்ற மதங்களாக இருந்தாலும் சரி, எல்லா மதத்தையும் அந்த உருவாக்கிய ஞானிகள் எல்லாம் உண்மையிலே ஒரு அற்புதமான சிந்தனையாளர்கள் தான். அவங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னா மதத்தை வளர்ப்பது நோக்கம் இல்லை, சமுதாயத்துக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக சில சட்டத்திட்டங்களை உருவாக்கினார்கள். அப்புறம் அவங்க பெயரை வச்சு அது மதமாக பின்னர் மாறி இருக்கிறது. உண்மையில அது நல்ல கருத்து தாங்க. எல்லா மதத்தை உருவாக்கிய ஞானிகளையும் நம்ம வந்து அந்த சிந்தனையாளர்கள் லிஸ்ட் தான் கொண்டுட்டு வரணுங்க. அது தவிர இந்த சமுதாயத்திற்காக, நாட்டிற்காக சிந்தனை செய்த அறிஞர் பெருமக்கள், தத்துவ ஞானிகள், மதம் என்ற நிலையில் இல்லாம செய்தவர்கள், நம்ம வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி மாதிரி அந்த மாதிரி லிஸ்ட்லயும் கொஞ்சம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. நிறைய நன்மைகள் செய்திருக்கிறாங்க. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். சுந்தரமூர்த்தி ஏதாவது சொல்றீங்களா நீங்க? வாழ்க வளமுடன்யா. நல்ல அருமையான கருத்துங்கய்யா, நல்லா தொகுத்து சொன்னீங்க. இப்போ நாம் அந்த சிந்தனையோர் வழி வாழ்வு, வாழ்ந்து காட்டினோர் நினைவு கூறுவாம், இந்த ரெண்டும் சாமியோட வாசகம். வாழ்ந்து காட்டிய மகான்களுடைய, ரிஷிகளுடைய, அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த படிப்பினையில ஒரு சின்ன துகள் எடுத்து நம்ம ஆய்வு செய்யலாம். இப்ப நம்ம ஆய்வு செய்யக்கூடிய மாணவர்களுக்கு நான் ஒரு சஜஷன் ஒண்ணு கொடுக்கட்டுங்களா? சொல்லுங்க. வாழ்க வளமுடன். அதாவது இப்போ ஒரு தமம்னு ஒண்ணு எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா, ஒரு சின்ன பீஸ், அதாவது பிராடா போகக்கூடாது, சின்னதா ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கிறோம். தவமோ ஜீவகாந்தமோ ஏதாவது ஒண்ணு. அந்த தவத்துல நம்ம சுவாமி என்ன சொல்றாங்க, மத்தவங்க என்ன சொல்றாங்க? இப்ப தவம் அப்படின்னும் போது இப்ப நம்ம சாமி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க, தவத்தால் வாழ்க்கை பிரகாசிக்கும். அப்ப அவங்க சொன்னதுதான் அந்த சிந்தனையோர் வழி வாழ்வு, வாழ்ந்து காட்டினோர் நினைவு கூறுவாம், ரெண்டுமே சுவாமி தான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப அந்த வாழ்ந்து காட்டினோர் நினைவு கூறுவாம், சிந்தனையோர் வழி வாழ்வு அப்படின்னும் போது நம்ம வள்ளுவ பெருந்தகைது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அது தமிழ் மாதிரி இருக்கு. அதுல தவத்துக்கு ஒரு 10 குறள் கொடுக்குறாரு. அதுல ஒரு 2 குறள் முக்கியமான குறள். குறள்ல என்ன சொல்றாரு, ஒரு குறள்ல உற்ற நோய் நோன்றல் உயிர்க்கு உருகன் செய்யாமை அற்றே தவத்திற்கு உரு அப்படிங்கிறாங்க. தனக்கு உற்ற துன்பத்தை பொறுத்தலும் பிற உயிர்களுக்கு துன்பம் செய்யாமல் இருத்தலும் அவ்வளவே தவத்திற்கு வடிவமாகும்ன்றாரு ஒண்ணு. இரண்டாவது ஒரு கருத்து இன்னொரு குறள்ல, முக்கியமான குறளை சொல்ற, தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார். மத்தவங்க எல்லாம் வந்து மாயையில சிக்கி இருக்க மாதிரி அதை ஆமா, ஆசிரியர் பண்றாரு. அப்ப தன்னுடைய கடமையை செய்யக்கூடியவர்கள் தவம் செய்வாங்க, தவம் மூலமா நம்முடைய வாழ்க்கை முழுமை பெறும். கிட்டத்தட்ட அந்த கருத்துக்கு வள்ளுவ பெருந்தகை கூட்டு போறாங்க. அதே மாதிரி சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து தியானம்ன்றதை பத்தி ஒரு சின்னதா ஒரு 5 ரூபீஸ்ல ஒரு புக் போட்டிருக்காரு. அவங்க மடத்துல இருந்து போட்டிருக்காங்க. அதுல வந்து ராமகிருஷ்ண மடத்துல, சென்னையில அந்த போட்ட புத்தகத்துல தவத்துல உட்காரக்கூடிய முறைகள் எல்லாம் சொல்றாரு. ஒரு முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது ஒன்னு எடுத்துக்கலாம். உடல், கழுத்து, தலை இந்த மூன்றும் நேர்கோட்டில் அமையுமாறு அமர்ந்து கொள்க அப்படிங்கிறாங்க. நம்ம நாடி சுத்தி, தண்டுவட சுத்தியை பத்தி கொஞ்சம் அந்த பிராணாயாமத்தை பத்தி நல்ல விளக்கமா சொல்றாங்க அதுல.
அதுல எதுவும் அடைப்பு வேற எதுவும் தடை எதுவும் இல்லாத மாதிரி அந்த தண்டுவடத்தை சுத்தி செய்யக்கூடிய முறையும் அதுல சொல்றாங்க. ஒரு 2 கருத்து அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போகும்போது நம்ம உட்கார்ந்துக்கிறோம். இப்ப மன்றத்துக்கு கூட போறோம் தவத்துக்கு. மற்றவங்க செய்யக்கூடிய தவத்துக்கும் பிஹெச்டி ஆய்வு மாணவர்கள் செய்யக்கூடிய தவத்திற்கும் நல்ல வித்தியாசம் இருக்கணும். நல்ல கரெக்டா பண்ணணும் இவங்க. சரி, அப்படி அது ஒண்ணு எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி இப்ப அவரு எடுத்த அந்த கருத்தை வந்து நான் வந்து ஒரு கடலூர்ல ஒரு முறை தீட்சை கொடுக்க போயிருந்தேன். ஒரு 25 நண்பர்கள் வந்திருந்தாங்க கேவி டெக்ஸ்ன்னு. அங்க அந்த குண்டலினி தீட்சை கொடுத்துட்டே இருந்தோம். 24 பேருக்கு நல்ல உணர்வு வந்ததா சொன்னாங்க. ஒரு தம்பி மட்டும் அவரு எனக்கு எதுவுமே தெரியல, எதுவும் வரல அப்படின்னாரு. அப்புறம் மீண்டும் மீண்டும் அந்த பாஸ் வந்து மூலாதாரத்துல இருந்து கொடுத்து பார்த்தேன், ஒண்ணும் வரல. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவருடைய சட்டைய கொஞ்சம் உயர்த்தி பார்த்தேன். உள்ள வந்து பெல்ட் ரொம்ப இறுக்கி கட்டிருந்தாரு. வயிறே உள்ள இது பண்ற மாதிரி. நம்ம யோகாவுல நம்ம சாமி சொல்றது வந்து தளர்வானதும் கண்ணியமானதுமான உடைகளையே அணியுங்கள்னு சொல்றாங்க. உடைகள் தளர்வாக இருக்கணும், கண்ணியமாவும் இருக்கணும். அப்ப இடுப்பு பகுதியில இருக்கக்கூடிய அத வந்து கொஞ்சம் தளர்த்தி விட்டுட்டு, அப்புறம் கொஞ்சம் நடு முதுகுல கொஞ்சம் வளைஞ்ச மாரி உட்கார்ந்திருந்தாங்க. அப்ப அந்த டைம் நான் இந்த சிந்தனையோர் வழிபாடுல நம்ம மகான் இவரு சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னது அப்ப அவர்ட்ட சொன்னேன் நானு. உடல், கழுத்து, தலை இந்த 3ம் நேரா வச்சுக்கங்க. நேரா வச்சுட்டு இடுப்புல தளர்வாகவும் இருக்கணும், கண்ணியமான உடை இருக்கணும். தளர்வா இருந்தா தான் குண்டலினி மேல போகும். அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அப்புறம் அப்புறம் மறுபடியும் ஒரே ஒரு முறை குடுத்த உடனே மேல குண்டலினி வந்துருச்சு அவருக்கு. சரி, அப்ப அத எடுத்துக்கிறோம். மேல வந்து குண்டலினி வந்த பிறகு தளர்வாக அமர்ந்து கொள்ளலாம். இது 1. அடுத்தது ஒரு மகான் நம்ம கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் வந்து கீதையில 700 ஸ்லோகம் எழுதியிருக்காங்க. தவத்த பத்தி நெறைய விஷயம் சொல்றாரு. ஜீவகாந்தத்த பத்தியும் சொல்றாங்க. அதுல நம்ம இந்த தவத்துக்கு தேவையான இருக்கைய பத்தி அவர் நல்ல தெளிவா சொல்றாங்க. இருக்கைக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, தர்ப்ப புல்லாலான ஒரு பாய் கீழ போட்டுங்க. அதுக்கு மேல மொத்தமான ஒரு துணி வரணும். அப்புறம் மெல்லிய துணி வரணும். உட்கார்றது சௌகரியமா இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அது வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றது அந்த ஜீவகாந்தத்துக்காக தான். நாம பெரும்பாலும் எந்த மன்றத்துக்கு போனாலும் ஒரே ஒரு பாய் போட்டுக்குவோம். இப்போ ஒரு பாய் மேலயே ஒரு கோரப்பாயே போடுறோம். கோரப்பாய் மேல கொஞ்சம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊத்திட்டீங்கன்னா அடியில போயிடும். கைகள்ல ஒரு ஓட்டை இருக்க மாரி, அதுல ஒரு ஓட்டை கீழ போயிடும். ஆனா அதுக்கு மேல ஒரு இந்த மாரி அவரு கிருஷ்ணர் சொல்ற மாரி ஒரு 3 இருக்கை போடும் பொழுது, நம்ம ஜீவகாந்தம் நல்லா அதுல கொஞ்சம் கீழ வேஸ்ட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் அத எடுத்துக்கலாம். இதே தவங்கள்ல நம்ம ஜீவகாந்த பெருக்க பயிற்சிகள்லாம் பண்ணும் பொழுது, வள்ளல் பெருமானோ, அதுல சுவாமி விவேகானந்தரா போடுற மாரி இந்த தலைப்பகுதியில போடும்போது மயிர்கால்கள் வழியா ஜீவகாந்தம் போகும். அதனால இருக்காங்க அப்படின்னு சிலர் சொல்றாங்க. சிலர் சிந்தனையாளர்கள் சொல்றாங்க. அப்படி நாம வந்து இந்த சிந்தனையாளர்கள் சொல்லக்கூடியத அந்த நூல் வடிவில அவங்க குடுத்திருக்க கருத்த மட்டும் எடுத்துக்கலாம். இப்ப கீதையில இருக்கு அப்படின்னா அத எடுத்துக்கலாம். அத மிகைப்படுத்தி வேற ஏதாவது சொன்னா, அத ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி, அதனால நாம அந்த பலன பெற்றோமா அப்படின்றத மட்டும் கரெக்ட்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் நாம வந்து அது ப்ரூவ் ஆன பிறகு இந்த மாரி நெறைய டாபிக், நூத்துக்கணக்கான டாபிக் சாமி குடுத்திருக்கிறது இன்னும் 100 தலைமுறை வந்தாலும், நம்ம அவ்ளோ டாபிக்ஸ் அதுல இருக்கு. அத எடுத்து எதுக்கு போனாலும் கடைசியில சாமியோட கருத்து கரெக்ட்டா இருக்கும். வாழ்க வளமுடன்யா. கருத்துங்கய்யா. வாழ்த்துக்கள், வாழ்க வளமுடன். இன்னும் வேற யாராவது இது சம்பந்தமா கருத்துக்கள் தெரிவிக்கணும்னா சொல்லலாங்க. ஏன்னா இது மாதிரி ஒரு சிந்திக்கக்கூடிய நேரத்துல தான் நம்மளும் ஆழமா சில செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள முடிகிறது. இப்போ நம்முடைய சுந்தரமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் அவருக்கு உள்ள சில கருத்துக்கள் சொன்னாங்க. வேற ஸ்காலர்ஸ் அல்லது எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்ததுன்னா சொல்லலாம். இப்போ ஒரு ஒரு கேள்வி என்ற நிலையில் நான் வைக்கிறேன் நானு. நிறைய சொல்றீங்களா ஏதாவது? வாழ்க வளமுடன் ஐயா. நீங்க கேள்வி அது கேட்ட உடனேதாங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் சிந்தனையாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம எப்படி வரையறுக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை தான் வச்சு. ஆமா, அது கூட இப்ப இன்னொரு கேள்வி ஒன்று சேர்த்து விட்டுறேன். அதுக்கு சேர்த்து கொஞ்சம் சொல்லுங்க நீங்க. அதாவது இப்போ நிறைய நமக்கு விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். புது புது விஷயங்களை கொடுக்குறாங்க, புது புது கண்டுபிடிப்புகளை கொடுக்குறாங்க. அப்ப விஞ்ஞானிகளை எல்லாம் சிந்தனையாளர்களாக எடுத்துக்கொள்ளலாமா? இந்த கேள்விக்கு சேர்த்து கொஞ்சம் பதில் சொல்லுங்க நீங்க. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. ரொம்ப பெரிய கேள்வி இது. ஐயா நீங்க சொன்ன உடனேதான், அதாவது நம்ம 14 வேதாத்திரிய கோட்பாடுகள்ல சிந்தனையோட வழிவாழ்வுங்கிறத மகிழ்ச்சி ஏன் வச்சாரு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சிந்தனைக்கான கேள்வி. அப்படிங்கிறதும் நம்ம மனசுக்குள்ள எப்பவுமே ஓடிட்டு இருக்கும். நம்ம பொதுவாக வந்து இதை வந்து அந்த வேதாத்திரிய 14 திட்டங்களை பற்றி பேசும் பொழுது மட்டுமே நம்ம இதை பற்றி சிந்திப்போம்.
ஆனா பார்த்தோம் அப்படின்னா சமூகத்துல வாழக்கூடிய மனிதர்கள் எல்லாமே ஏதாவது ஒரு தலைவரை தேடி அல்லது தனக்கு வழிகாட்டுபவர்களை தேடி தம்முடைய பழக்க வழக்கங்களை ஏற்படுத்திக் கொள்வது அல்லது நெறிமுறைப்படுத்துவது அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல தான் சமூகத்தினுடைய வாழ்க்கை அமைந்து கொண்டே இருக்கு. இந்த தலைப்பை நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணும் பொழுது இந்த சோசியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற முறையில அதை பார்க்கும் பொழுதுதான் இன்னும் இதை பற்றி நிறைய பேர் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வருதுங்க. உங்க ஸ்பெசிபிக்கான முதல் கேள்வி வந்து ஹூ ஆர் த இன்டெலெக்சுவல்ஸ், அதாவது டெஃபினேஷன் சிந்தனையாளர்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி வரையறை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நீங்க சொன்ன போது தேடினதுலயே வந்து அந்த அந்த தியரிஸே தனித்தனியா டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது நியூ கிளாஸ் தியரிஸ்ங்கிறவங்க என்ன டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு, potentially a class in themselves that is as having interest that distinguished from the other groups in the society. அதாவது தன்னுடைய வழி ஃபாலோவர்ஸ் மற்றவர்களிடமிருந்து எப்படி வேறுபடுத்தி காட்டுபவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கத்தை கொடுப்பவர்களை வந்து சிந்தனையாளர்களாக வரையறுத்திருக்காங்க. தியரி ஆஃப் ஆத்தென்டிசிட்டிஸ் வந்து, அதாவது இட்ஸ் அ பிரைமரிலி கிளாஸ் பவுண்ட் தட் இஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் தேர் ஓன் குரூப் ஆஃப் ஆரிஜின். அதாவது இப்படி மக்கள் இப்படிதான் வாழ்வார்கள், இப்படிதான் சிந்தனை செய்வார்கள், இப்படிதான் நடந்து கொள்வார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு நெறியில சிந்தனையாளர்களை வரையறுத்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா வந்து அந்த கிளாஸ்லெஸ் குரூப்ஸ் வந்து இன்னும் ரொம்ப சிறப்பாக சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது able to transcend their group of origin to pursue their own ideals. அதாவது இந்த நோக்கத்திற்காக மக்களை வழிநடத்த செல்பவர்கள், அதாவது வழிநடத்த தூண்டுபவர்கள் சிந்தனையாளர்கள் அப்படிங்கிற முறையில வகுத்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா மகிழ்ச்சியும் வந்து ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது எப்படி வந்து ஒரு பேரனோட உயரம் அதிகமாகுதுன்னா தாத்தாவோட தோல் மேல ஏறிக்கிட்டா அதிகமாகுது, அப்போ அந்த மாங்கனியை கூட எளிதில் பறிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த தத்துவங்கள்ல என்னோட அறிவை ஆராய்ச்சியை நீங்க பயன்படுத்தி கொள்ளுங்க, உங்களுக்கு வந்து இன்னும் வந்து அதுல இருந்து ரொம்ப வேகமாக ரொம்ப சீக்கிரமாக அந்த உண்மைகளை நீங்க கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா இந்த அந்த வகையில அப்படின்னு நம்ம விரிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிந்தனையாளர்கள் வந்து சமூகத்துல வரலாற்றுல அப்பப்போ அங்கங்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்காங்க. இப்ப நம்ம குறிப்பிட்ட தற்காலமே எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த வயதுங்கிற வரைமுறையெல்லாம் சிந்தனையாளர்கள் இல்லவே இல்லை. பகத்சிங் வாழ்ந்த காலம்ங்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மி தான், அதற்குள்ள தூக்கிலிடப்பட்டார். ஆனா அவர்னால ஏற்பட்ட தாக்கம் சுதந்திர போராட்டத்துல ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. ஒண்ணும் இல்லை, இப்ப கூட நம்ம அந்த கிரேட்டா அந்த பொண்ணு வந்து ஒவ்வொரு யுஎன்ஓ மீட்டிங்கா இருந்தாலும் சரி, G20 மீட்டிங்கா இருந்தாலும் சரி, சும்மா அது கருத்துங்கிறது ஒண்ணும் இல்லை, அந்த ஒரு ட்ரம்ப்பை மிரட்டுற மாதிரி ஒரு திட்டுற மாதிரி ஒரு சின்ன வீடியோ தான். ஆனா மிகப்பெரிய தாக்கத்தை வந்து சமூக அளவுல உலக அளவுல ஏற்படுத்துகிறது. இப்போ சிந்தனையாளர்கள் இன்னைக்கு வாழுங்காலத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த அளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துபவர்கள் நம்ம எடுக்கும் பொழுது நம்ம அந்த கிரீட்டாவை மிஸ் பண்ணவே முடியாது. அந்த மாதிரியாக வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. இப்ப நம்ம நாட்டுல இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா பல தலைவர்கள் வந்து அந்த சிந்தனைகளை வந்து ஒரு பெரிய தத்துவங்களாகவே கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ பாரதியாரோட தத்துவமா இருக்கட்டும், வள்ளலாராகட்டும், இல்ல அம்பேத்கராவது இருக்கட்டும், இப்ப வந்து அதாவது இது வந்து வெறும் சட்டமேதைங்கிறது மட்டும் இல்லாம எந்த ஒரு மாற்றத்தை, அதாவது எப்படி வந்து சமூக ஒற்றுமையை கொண்டு வரணுங்கிற விதத்துல அவர் ஆராய்ந்திருக்கார், போராடி இருக்கார் அப்படிங்கிற முறையில ஒரு பெரியாருங்கிற ஒரு தாக்கமாக இருக்கட்டும். அதாவது இந்த சிந்தனையாளர்கள்ங்கிற ஒரு தாக்கம் வந்து சமூகத்துல அங்கங்க தொங்கிக்கிட்டே இருக்கு. அதுக்கும் சாமிஜி சொன்ன மாதிரி தான். அதாவது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னாங்க, இந்த மாதிரி மகர்ஷி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எங்கெங்க வந்து மக்கள் வந்து ஒரு சிந்தனைக்கு, அதாவது ஒரு தேவையை தேடி நிக்கிறாங்களோ, ஏதாவது நான் இப்போ சிரமப்படுறேன், இதுக்கு எனக்கு ரிலீஃப் கொடுக்கக்கூடிய, எனக்கு இதுக்கு தீர்வு கொடுக்கக்கூடியவர்கள் யாராவது வரமாட்டார்களா, யாராவது சொல்ல மாட்டார்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி தாக்கம் எங்க மக்களுக்கு வருகிறதோ, அப்போ அந்த தாக்கத்துக்கு பதிலாக இயற்கை ஒருவரை தேர்ந்தெடுத்து அவர் மூலமாக அந்த கருத்துக்களை அந்த வேண்டுபவர்களுக்கு, அந்த சமூகத்திற்கு, அந்த மக்களுக்கு கொடுக்கிறது அப்படிங்கிற நிலையில இப்போ சிந்தனையாளர்கள் என்பது அந்த ஒரு தாக்கத்தினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் அப்படிங்கிற முறையில தான் நம்ம அதை பார்க்க முடியும். அப்போ வரையறைன்னு இதுக்கு ஒரு நிலையில குறிப்பிடணும் அப்படின்னா, நம்ம சமூகத்துல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவர்கள் எல்லாருமே சிந்தனையாளர்கள் தான். அவர்கள் கருத்துக்களை, எல்லா கருத்துக்களையும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்றோமா, அவருடைய வாழ்க்கை முறையை ஏற்றுக்கொள்றோமா அப்படிங்கிறது ஒரு தனி ஆராய்ச்சியாக இருந்தாலும் அந்த ஒரு தாக்கம் அதாவது மக்களுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது அல்லது
சமூகத்தில் ஒரு புதிய ஒரு உள்ளுணர்வை ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்னா நம்ம அதை சிந்தனையாளர்களை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஐயா எனக்கு தோன்றிய கருத்து. வாழ்க வளமுடன். ரெண்டாவது, விஞ்ஞானிகளுக்கும் வந்து இதே தாங்க. அதாவது மக்களுடைய வேட்பு தான் யாரோ ஒருவர் மூலமாக அந்த கண்டுபிடிப்பு கொடுக்கிறது அப்படிங்கிறதும் நீங்க ரெண்டாவது கேட்ட கேள்விக்கு என்னுடைய மனதில் தோணுன கருத்துங்க. அதாவது தொலைபேசியே இல்லாத காலத்துல வாழ்ந்த மக்கள் வந்து நான் எவ்வளவு தூரத்துல இருந்தாலும் நான் கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு கருவி கிடைச்சா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும்னு விரும்பினாங்க. ஒரு அறிவியல், அதை பற்றி ஆராய்ந்த அறிவியல் அறிஞர் மூலையில் அதற்கான சொல்யூஷன், தீர்வை வந்து இயற்கை கொடுத்தது. அவர்கள் தொலைபேசியை பிடித்தார்கள். அப்புறம் இல்லை, நான் பார்க்கவே செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேகம் மக்கள்கிட்ட அதிகமாகும் பொழுது நமக்கு தெரிந்த வீடியோ காலிங் வந்தது. இதே மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் அதை பறவையை பார்த்தான் விமானம் படைத்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்ணதாசன் கொடுத்த மாதிரி என்னென்னலாம் நம்ம தேடுறோமோ அதெல்லாம் வந்து அந்த விஞ்ஞானிகள்ங்கிற யாரு அந்த நிலையில ஆராய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இயற்கை அவர்கள் மூலமாக கொடுத்து விடுகிறது. அப்போ அந்த விஞ்ஞானிகள் இன்றைக்கு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா அந்த பேட்டன், அவங்க இன்வென்ஷன் அப்படிங்கிற நிலையில குறுகி போயிடுது. ஆனா மகரிஷி சொன்ன மாதிரி அந்த நிலையில மக்களுக்கு உதவுவதற்காக இயற்கை அவர்கள் மூலமாக தன்னுடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகிறது. பின்னம் கேட்கிறது, இயற்கை கொடுக்கிறது, நாம் மக்கள் கேட்கிறோம், கொடுக்கிறோம். அப்போ மக்களை வழிபடுத்தக்கூடிய நம்ம மனவளக்கலை மக்களை நல்ல பண்பாளர்களாக உயர்த்தும் பொழுது கொடுக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகளும் நல்ல கண்டுபிடிப்புகளை கொடுப்பார்கள். துன்பம் தராத கண்டுபிடிப்புகளை கொடுப்பார்கள். அந்த நிலையில வந்து விஞ்ஞானிகளை சிந்தனையாளர்களுக்குள்ள வர வைக்க வேண்டியது அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்துலையா. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். நல்ல நல்ல கருத்துக்கள் நிறைய சொன்னீங்க. நிறைய வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா நிறைய மக்கள் பல்வேறு சிந்தனைகள் கொடுத்துருக்காங்க சமுதாயத்துக்கு பயன்படக்கூடிய நிலை. விஞ்ஞானிகள் வந்து நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்புக்கும் அவங்க நிறைய முயற்சிகள் எடுத்திருக்காங்க. ஆனா அப்படி பார்க்கும்போது விஞ்ஞானிகள் கூட அவர்களும் சிந்தனையாளர்கள் தான். ஆனா அதை வந்து ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு கருவிகளை கண்டுபிடிப்பது, சமுதாயத்தை பயன்படுத்துவது என்ற நிலைகள்ல அவங்க இருந்துடுறாங்க. ஆனா மற்ற சிந்தனையாளர்கள் வந்து இந்த சமுதாயத்துக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய வகையிலும் தங்களுடைய வாழ்க்கை இந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு மாடலா இருக்கக்கூடிய வகையிலும் அவர்கள் செயல்பட்டு இருக்காங்க. அப்படி பார்க்கின்ற போது விஞ்ஞானிகளை விட ஒரு படி ஒரு உயர்வாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வச்சுக்கலாம். விஞ்ஞானிகளும் சிந்தனையாளர்கள் தான். ஆனா முழுக்க சிந்தனையாளர்கள் என்று சொல்கின்ற போது இவர்கள் ஒரு மாடலாக இருந்து சமுதாயத்துக்கு வழிகாட்டக்கூடிய நிலையில இப்ப நம்ம பாக்குறதுனால அவர்கள் ஒரு படி அதிகமாகவே நம்ம கூட வச்சுக்கலாம். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். ஆமாங்க ஐயா. வாழ்க வளமுடன். நன்றிங்க ஐயா. வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லிட்டு அப்புறம் அம்மா இன்னைக்கு நமக்கு வந்து டாக்டர் அம்மா சுந்தரா தேவி அம்மா நமக்கு பேச இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் நம்ம அதிகமா கொடுக்கணும். இப்ப வேற கருத்துக்கள் இல்லைன்னா அப்படி நம்ம நிறைய பண்ணிட்டு அம்மா அவங்கள பேசுறதுக்கு நம்ம சொல்லலாங்க. ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம நிறைய பண்ணிட்டு அம்மா அவங்க பேச சொல்லலாம். வாழ்க வளமுடன் ஐயா. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க. Shall we move to next session, Ayya? Yeah, please. Okay. Thank you, Ayya. I would like to thank Dr. Anand sir and Sundaramurthy Ayya and participants for your valuable views on today's presentation. Thank you all. Now we move on to listen today's guest speaker's talk. Before that, may I request our research scholar, Mrs. N. Selvi, to give introduction to our guest, Dr. Swathanthira Devi ma'am. Over to Mrs. N. Selvi. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். கோவையை சார்ந்த டாக்டர் சுதந்திரா தேவி தனது MBBS படிப்பினை 1969 ஆண்டு ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரியில் முடித்தார். ஸ்ரீஹரி மருத்துவமனை என்ற பெயரில் ஒரு மகப்பேறு இல்லத்தை 1974 முதல் நடத்தி வருகிறார். 20,000க்கும் மேற்பட்ட பிரசவங்களை தனிப்பட்ட முறையில் நடத்தியுள்ளார். 1980 பீகார் ஸ்கூல் ஆஃப் யோகாவின் தலைவரான சத்யானந்த பரமஹம்சரிடம் தீட்சை பெற்று யோகா பயின்று தனது மருத்துவத்தில் அதனையும் இணைத்து நல்ல வழியில் பயன் தருகிறார். 2015 இந்திய மருத்துவ சங்கம் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கி இவரை
கௌரவித்துள்ளது. அட்டமாவில் இருந்து அக்குபஞ்சர் MD பட்டமும் பயின்று அதனையும் தன் சிகிச்சையில் இணைத்துள்ளார். பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவியர், மகளிர் அமைப்புகள், தொழில் அமைப்புகள் என்று எல்லோருக்கும் இலவச யோக பயிற்சியும் ஆலோசனைகளும் விழிப்புணர்வு சொற்பொழிவுகளும் நிகழ்த்தி வருகிறார். இவர் ஆல் தமிழ்நாடு அக்குபஞ்சர் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் அட்டாமாவில் கௌரவ ஆலோசகராக உள்ளார். அக்குபஞ்சர் அலார்ம் புள்ளிகளின் ஆற்றல், சினைநீர் கட்டிகளுக்கு அக்குபஞ்சர் என்ற 2 புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார். வாழ்க வளமுடன். Thank you, Selvi ma'am. வாழ்க வளமுடன். On behalf of all participants, may I request Dr. Swathanthira Devi ma'am to address our esteemed participants of the webinar. Over to Ma'am Swathanthira Devi. Am I audible? கேக்குதுமா, நல்லா கேக்குதுமா. நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாமா? கேக்குது. ஸ்கிரீன் வருதுங்களா? சொல்லுங்கம்மா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுமா? ஸ்கிரீன் நல்லா தெரியுதுமா. டயபெட்டிஸ் தெரியுதுமா. நீங்க பேசலாமா? எல்லாருக்கும் வாழ்க வளமுடன். என்னுடைய குரு சுவாமி சத்யானந்தாவுக்கு வணக்கம், மகரிஷிக்கு வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து சாந்தி ஒரு ஏதாவது ஒரு disease பத்தி பேச சொன்னாங்க. ஸோ we are talking about diabetes. It will be a mixture of English and Tamil. Because most all the slides are in English. So we will just continue, I think, in that. So today diabetes has become a house. Amma, sorry for the interruption ma. Sorry for the interruption. அம்மா உங்க பிரசன்ட் ஸ்கிரீன்லமா கீழ பாருங்கம்மா 79% ஒரு நம்பர் இருக்குங்களா? ஆமா. அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு பட்டன் இருக்கு இல்லைங்கம்மா, அதை பிரஸ் பண்ணுங்கம்மா. It will be in full screen ma. அதுக்கு yes ma, that one. Yeah. Okay. Thank you. Okay ma. Thank you ma. Okay ma. Thank you. Now can proceed. So today diabetes is one of the most important things everybody has to know, because even if you people are not diabetic, somebody in your family, some relative, parents, யாராலும் இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. அது உங்களுக்கும் வந்து பின்னால வர்றதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப நிறைய இருக்கு. become almost a household name. So it's no more முன்னெல்லாம் டயபெட்டிஸ்னா ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள்னு சொல்லுவாங்க. That is, only the rich people will get diabetes because they can afford to eat more. So now it's no more an urban, rich or statal symbol disease. It's crossing all boundaries of social, geographical, economical, and cultural barriers. So most of you will know a lot about diabetes because in these days with the WhatsApp and all the journals, and you people are all research scholars, so you have studied a lot. So most of you will know a lot about diabetes. So I'm not going to talk about the things that you already know, but I am going to stress upon some little known facts about the diabetes, and then the aspects, the solutions for diabetes from my point of view, primarily as a doctor and also as a yoga practitioner. So what is diabetes? It's only one thing. Diabetes means there is an increase in the blood sugar levels. Blood sugar can function, but when it goes beyond the level, that is called diabetes. இது வந்து தமிழ்ல ரொம்ப அழகா நீர் இழவு நோய் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஏன் நீர் இழிவு அப்படின்னா இது பண்ண உடனே நிறைய யூரின் போகும், அதுதான் நீர் எரிதல் அப்படின்னு நீர் இழிவு நோய். ஏன் யூரின் நிறைய போகுது அப்படின்னா இந்த blood sugar level ஜாஸ்தி இருக்கும்போது body wants to always bring it down, so it dissolves the sugar in water and excretes it through the kidney. So for அப்படியே repeated பண்ணிட்டே இருக்கு. So that is why you get frequent urination, and because of that the water content goes down and then you get more thirst. நிறைய தாகம் அடிக்கும், then you need to take water. So அப்படினால பசியும் நிறைய ஆகும். ஏன் பசி ஆகுன்ற அப்புறம் பார்ப்போம். So the first only symptom starts in the காலத்துல only with this increased urination, increased thirst and increased hunger. இது மூணு தான் முதல் symptoms இருந்தது. So now what causes diabetes, and all of you will know, because in the digestive system there's a gland called pancreas, and you can see here
It's actually two hormones. One hormone is the insulin, as you all know. This is responsible for keeping the level of glucose in normal in the blood within normal limits. Once the sugar rises, this insulin carries the blood sugar into the blood cells. In the blood cell, there's a reaction happening between that and the oxygen, and then we get energy. And extra energy is stored as fat by this insulin. But there is another hormone called glucagon from this pancreas, which converts the stored fat into glucose when there is less amount of glucose in the blood. So insulin decreases the blood sugar level. Glucagon and steroids and all, they increase the blood sugar level. So this is the picture of pancreas, you know. So there are two glands here. One is called the exocrine gland. That is all the bile and amylase and all the digestive hormones, digestive enzymes. They are all poured into the pancreatic duct and it's taken to the duodenum. Whereas the endocrine glands are called the beta cells of islets of Langerhans, which contain, and the beta cells and alpha cells are there. Beta cells secrete the insulin. Already I told you, increased thirst, increased hunger, frequent urination. On the later stages, it becomes weight loss, easy fatigue, tired away, delayed wound healing. We'll see the cause of all this, we'll see later on. So, what are the normal levels of blood sugar? So, when we used to study, it was more. Now, they say there is a lot of restrictions coming on and they're lowering the normal blood sugar levels because we see that a lot of complications come when it's in the upper normal limits also. So this is about a rough guide. So under the age of 40, it should be between 70 and 100, 40 to 60, 100, between 100 and 120. Above, it's about 100, 140. So that is, we measure the sugar at two times, that is a fasting level and a postprandial. Postprandial means after food, 1.5 hours after food. So after food, when you see, it should be 100 to 40 or below 150, below 160. And HbA1c, that is the amount of sugar which is coated on the red blood cells. Because red blood cells last for about 3 to 3.5 months, the sugar coating on the red blood cells is taken into the index of the long-standing sugar control. That is what called HbA1c. Now, normally it should be below 6, but now they have raised it, even they say up to 7.4, it is normal, and beyond that you can take it as a pre-diabetes. So these levels keep changing according to the advice of the international body. So now, why should we know about this? Why should we know about the diabetes, its symptom and all that? Because diabetes is a preventable disease. We have so many preventable diseases, but we usually think of preventable diseases as infections, and then the social diseases we have. So that is what we think as a preventative. When we study preventive medicine, we study only about the infections of bacteria, virus, and all those things. But we should understand that diabetes is a preventable disease, and awareness is the first step in the treatment, in preventing it. So, because this is going on rising now. Now, diabetes is, we said, the world #1 killer. And in about 20 years, India is going to be the diabetic capital of the world. So every 20 seconds, one person dies of diabetic complications. That is about 180 people in 1 hour. So not only about us, Swamiji also has said, keeping ourselves healthy is a social duty. So what are the typical social and economic impact of diabetes? Because this has to be understood so that the country will come up. As a country, this diabetes is going to cause a lot of financial and other problems. So if you have the personal impact, if you take, there is a decrease in work efficiency. You know that diabetic people become tired easily and they can't work long hours. So there is a decrease in efficiency. There is more absenteeism.
and they leave for then the mental stress, because we have once the person is diagnosed as a diabetic, there is a lot of stress in his mind that he has become a patient for life. So that's what people believe. It is not curable and we are a lifelong patient. And then the complications of diabetes, they cause a lot of pain and suffering. So in the economic impact, if you see, as I said, the work efficiency goes down, loss of individual income is there, cost of medicine, cost of investigation, hospital expenses, complications, and then all these lead to a loss of national income also. So social impact, if you take it, it is the creation of an unhealthy generation. Now, you know that all of you know that there is a lot of talk about the younger people getting into diabetes. Not only that, the pregnancy diabetes, but we call gestational diabetes mellitus or GDM, that mother becomes a diabetic. And then the child also is prone to get diabetes. And even at a very early age, 30 to 40 years itself, the child can become a diabetic. So that means we are producing an unhealthy next generation itself. So, and if you have one person has diabetes in the house, there is stress and suffering for the whole family. And as I told you, increased burden on the medical and nursing community. More and more people coming to the hospitals, getting admitted, especially in the lower strata, they go into the government hospitals. At least after people, they spend their own, but the low people, lower strata people, they depend on the government for its maintenance. So there is a lot of stress on the medical community, nursing community, and on the government in the form of time, money, and work. So as practitioners of yoga, we have a duty to see that the whole community is becoming aware. We have to spread the awareness, and we have to tell them it's preventable and bring down the incidence of diabetes in that way. Also, you are performing a yogic duty. So, for in the glucose metabolism, if you see, in the body, you have many systems. All of you know cardiovascular, respiratory, like that. And every system has organs. Every organ has a lot of tissue. And every tissue has particular types of cells. And every tissue needs glucose for its functioning or for the energy. Namely, the body works on the glucose. But there is another system called the ketone metabolism, but glucose is more effective because it does not produce a lot of waste products like the other system. So this glucose is necessary for our energy, for our effective functioning of all the cells, for our immunity, and for our brain functions, for everything. This glucose is necessary. So in the body we have, so the food that is digested is converted into glucose and put into the blood. And when from this blood, this is taken into the cell by the insulin. Whereas by breathing, we get oxygen that naturally transfuses into the cells. So this oxygen plus glucose, there is a chemical reaction, and that produces energy. And that energy is what is sustaining our life. So we need two things for energy. One is glucose that we eat. All the carbohydrates, they are broken down into glucose in the end, and the oxygen that we eat. So if there is glucose is less in the food also, there is decreased energy. And if we don't breathe properly, even if there is a lot of glucose, if you don't breathe and get enough oxygen, that glucose is not getting converted into energy. So not having energy has two components. So that is where yoga comes in also. When we breathe well, all the pranayama practices, they improve our vital capacity and increase oxygen so that all the glucose that is in the cell is burned and becomes energy and not stored up as fat. So this chemical reaction between glucose and oxygen is energy production, and it has to happen in every cell of the body. It's not happening in some part of the body and energy is given to the
cells, but this has to happen inside every cell of the body. So insulin facilitates the transfer of glucose from blood into the cells. You'll see how it happens. Now, I told you already in the pancreas there are cells called the cluster of cells called islets of Langerhans. So in that alpha cells produce the glucagon and beta cells produce the insulin. The blood glucose, the insulin takes the cells, insulin takes the glucose into the cells. So blood glucose doesn't come down and the stored glucose, because of the glucagon is converted into glucose and then the blood glucose level comes up. So when there is more glucose, it is stored and the blood glucose is less normalized. When there is less glucose, stored glucose is converted into glucose and stored into the blood, and then blood sugar rises up, and this is how the body maintains a sort of a normal range of glucose in the body. So this already I told you. So now there are different types of diabetes. You've heard about type 1 diabetes and type 2 diabetes, and there's one thing more called the gestational diabetes. In type 1 diabetes is called juvenile diabetes because it comes even in the children. So that is because of absence of insulin secretion due to some problem, some immune deficiency problem, or autoimmune problem. The pancreatic cells are destroyed, the insulin secretion itself is less, and that is called the juvenile diabetes. And the insulin is the only treatment for that. This type 2 diet is called the adult onset diabetes. This is due to beta cell exhaustion and decreased insulin secretion. So here I want you to concentrate on this one word, beta cell exhaustion. So it is not beta cell death, it is beta cell exhaustion so that they don't secrete enough insulin. So this point I want you to understand because later on we're going to talk about it. So here you see the picture of the normal cell. So the first one is the normal. So here is the normal one. So from here you get the insulin, and from the food we get the glucose, and then these are called insulin receptors. So insulin receptors, they have to be kept open. If they are open, this insulin takes the glucose inside the cell. So the glucose level in the blood is low, but the cell gets enough glucose for its functioning. So this is normal. So in type 1 diabetes, what happens is there is no insulin secretion. So you see that the insulin level is very low or almost nil. And the receptors are open. Here the insulin receptor is open, but then the glucose is not able to go in. And because there is no insulin to take this glucose into the cell. In type 2 diabetes, what happens is there is increased insulin. You can see that from the first picture, there is increased insulin here. And then these insulin receptors, they are closed. There is a lot of glucose also, but the receptors are closed so that this insulin is not able to take the glucose inside the cell. So you see that there is less amount or no amount of glucose inside the cell. So that means what happens? There is increased insulin, there is increased glucose. Both are there. So when there is increased glucose level, we call it diabetes. Here also the same increased level. Here also it is same. But the difference between the two is here the insulin level is low. Here the insulin level is high. So it is again the same picture. When you see this is the glucose and these are the insulin. So these insulin receptors, sorry. So these insulin opens the gateway for the glucose to go in. So this is called insulin sensitivity. Insulin sensitive means all these receptors, the doors are open. But there is a condition called insulin resistance. Insulin resistance means these doors are closed. See, these days only few of the doors are open and few are closed. So this is called insulin resistance. That means there is a lot of insulin here, there is a lot of glucose here, but there is resistance
and so it is not able to go inside the cell. So this insulin resistance is the most important aspect you have to understand about diabetes, because this is the one thing, if you can reduce, if you can make the insulin resistance less and insulin sensitivity more, you can solve the diabetes problem itself. So this is the one most important thing we have to understand. So if you see the stages of insulin secretion, there is the first stage. In the first stage, there is the basal insulin secretion. That is, throughout the day, the level, I said, is going to be maintained almost in the normal range. So throughout the day, there is a small drop of insulin secreted, that is 0.25 to 1.5 units. So just a small drop, every 7 seconds, there is a drop of insulin secreted. And the second stage is stimulated by food. The first sight or smell of the food itself causes increased insulin secretion for 15 minutes. That is why when you see something that's cooking in the house, very nice smell you get, you immediately feel hungry, because there is an increased insulin secretion which makes you hungry. But if you don't eat, it will go off after 10-15 minutes, it will go off. And then when you take food, the insulin secretion increases for a quantity for nearly about 2 hours. So this is what normally it happens for us. So if the first stage insulin is low, that is the constant secretion is low, you see that in the whole night, the fasting blood sugar will increase. As the second stage insulin is low, the postprandial blood sugar will increase. So you would have heard some people saying that my fasting is low, my postprandial is low. So some people don't understand why. It's because the change in this pattern of insulin secretion. Now, why should we know about the secretion? We know about the states of our insulin in advance and prevent the onset of diabetes and its complications through lifestyle changes and diet. First, before that, we should know the heredity, what are the positive factors of it. So heredity, of course, definitely heredity plays a part in diabetes. That is, if one parent has diabetes, you have a 25% chance of getting diabetes. If your father or mother has diabetes, you have a 25% chance of getting diabetes. If both parents have, you have a 50% chance of getting diabetes. But what do we say? We say, because my father is diabetic, I am diabetic. My grandmother was a diabetic, so I am diabetic. So we put the whole blame on the heredity. But you forget that if there is a 50% of chance of you not getting the diabetes. So that is the most important aspect I want to impress upon you. Because even if your father and mother both are diabetic, you have a 50% chance of not getting diabetes. But why do you get it? Because you are living the same life as them. You eat the same type of food because you are used to the family cooking a particular type of food, more rice oriented or more carbohydrate oriented food. So you eat the same thing and the same lifestyle and you get into diabetes. So that is where you have a part to play, so to change your lifestyle. Second thing is obesity. Obesity is a cause of diabetes. Definitely we know. And then this itself causes diabetes itself causes obesity also. So if you want to understand how the progression of diabetes is, so you go on eating increased calories or refined carbohydrates. So that is the starting of diabetes, isn't it? So when you do a lot of calories and you don't expend it, that is, you don't spend whatever the amount you're eating, then insulin levels increase in the blood because the body is trying to help you. It says you want to keep the blood sugar constant, so it takes up all that sugar, converts it into fat, and deposits for a future use. Because our body, from time immemorial, our body, it has learned to store the energy because previously we never had food throughout the day or throughout every day. So when there is not food available during famines, during fasting, and so many other things,
So the body used to convert this fat into glucose and use it for the time being. So that's a mechanism, the natural mechanism of protection for our body. So insulin does a good job of storing this extra glucose, converting it into fat and depositing in the body. And that happens in three places. One is in the muscles, the other is under the skin. The third one is in the abdomen. So the abdomen is the commonest place it's stored because there is a lot of space. So they increase around the belly, abdominal adiposity we call it. So that will happen. And this abdominal adiposity increases the insulin resistance. So when insulin resistance, so there is a weight gain also, and there is an increased insulin resistance also. And the blood sugar levels always are high. And again, insulin keeps on secreting to convert to glucose, but it's not able to go into the cell. And because it's not going to the cell send a message to the brain that there is not enough glucose inside the cell. And the brain feels the hunger, and that is the hunger. When you have sugar inside the cell, there is a lot of sugar in the blood, but less sugar inside the cell. So that is perceived as hunger in the brain. And there is no glucose, so there is no energy formation, and then you feel tired also. So there is increased hunger is there. So what you do is you think, okay, if I eat something, I'll be all right. So you go and eat something. And only at this stage, the body wants sugar, glucose. So that is why you get sugar craving. People, I've heard a lot of people say, I never used to eat sweets. Only after I became diabetic, I started eating sweets. So the sugar cravings and cravings for eating and high sugar foods, it also comes. And because of the weight already you have put on, if there is the less of activity also, you become lethargic because there is no energy and you don't do a lot of exercise or whatever it is, and then you think. So that is further weight gain, further increased resistance. So the beta cells are working throughout the day and night. The beta cells are working, and at once they try to keep up, but at one stage they can become exhausted. And this is what I said, beta cell exhaustion, and that is where you get overt diabetes. Till then, your blood sugar level, today you may go and check your blood sugar, they may say it's normal, but then you are not completely normal. You are in the pre-diabetic state, or you have an increased insulin resistance. This is why I said you can diagnose diabetes even 12 years. It starts 12 years before you get to diagnose as a diabetic. So in this period itself, if we have become aware and if we catch ourselves, then definitely you can reverse. So there is a beta cell exhaustion. Then the diabetes is there. And that one state, the beta cell damage also happens. So all these things are because of obesity. That's one of the causes. And this leads to the insulin resistance is responsible for most of the metabolic disorders of the body, like PCOD, heart problems, and you tell me anything, all the metabolic disorders, it's because of the insulin resistance. So nowadays, that is what the people are more concerned with. So of course, when you take, I told you actually the increased and wrong food intake. And Yes. Excuse me, ma. Excuse me. Yes. வாழ்க வளமுடன்மா. ஆமா, கொஞ்சம் வாய்ஸ் கொஞ்சம் கிளியரா இல்லாத மாதிரி இருக்குங்கம்மா. கிளியரா இல்லையா? ஓகே. இப்போ நீங்க பேசுறது நல்லா கேக்குதுங்கம்மா. ஓகே ஓகே, மேபி மைக் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோமா, கொஞ்சம் வாய்ஸ் அவ்வளவு நல்ல கிளியர் இல்லாத மாதிரி இருக்குமா, கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோமா மைக். ஓகே ஓகே, வாழ்க வளமுடன். நன்றிங்கம்மா. இப்போ சரியா இருக்கா? இப்போ கிளியரா இருக்குங்கம்மா. நன்றிங்கம்மா. வாழ்க வளமுடன். So the waist circumference is also a very good indicator for insulin resistance. Ladies below 85 centimeters and for men below 90 centimeters is supposed to be the ideal. And then of course PCOD in women is because of this insulin resistance, and PCOD ladies, they also go in for diabetes more easily, and especially during pregnancy. And then chronic stress and tension. See, when you have stress hormones like adrenaline
corticosteroid, they increase the glucose. Of course, we have had so much of talk about sympathetic, parasympathetic. So steroids induce a sympathetic. வாய்ஸ் கட் ஆயிடுச்சு ஐயா வாய்ஸ் கட் ஆயிடுச்சுங்க ஐயா. அம்மா வாய்ஸுக்கு வரலம்மா. வாய்ஸ்க்கு இல்லம்மா, வாய்ஸ் கிடைக்கலமா, சவுண்ட் வரலம்மா. சுபாஷினி அம்மா கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கப்பா. அம்மா வாய்ஸ் வரலையா அம்மாவோட வாய்ஸ்? உங்களுக்கு ஏதோ நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் ஐயா, அதனாலதாங்க ஐயா வரல. ஐயா அம்மா அம்மாவோட வீடியோ தெரியுதுங்க ஐயா. எஸ் ஐயா, வீடியோ தெரியுது, பவர் பாயிண்ட் தெரியுது இல்லையா? எஸ்ங்க ஐயா. ப்ராப்ளம் இருக்காது, ஏதாவது இருக்கும். மைக் இப்ப ஆன் பண்றாங்க ஐயா, அகைன் ஆஃப் பண்ணிட்டு. வாழ்க வளமுடன்மா. அம்மா ரீஜாயின் பண்றாங்க சுபா. ஓகே ஓகே, கோ-ஹோஸ்ட் கொடுத்துருங்க. ஓகே அக்கா, ஓகே. அம்மா பேசுங்கம்மா. நான் இன்னொன்னு உங்களுடைய வாய்ஸ் கேட்கலமா, எங்களுக்கு கிளியரா இல்ல, வாய்ஸே வரலமா. ஐயா நம்ம கால் பண்ணி பார்க்கலாங்க ஐயா. அம்மா கால் பண்ணி கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. எஸ் ஐயா, எஸ் ஐயா, கால் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஓகேங்க ஐயா. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. வாழ்க வளமுடன். அம்மா will rejoin the meeting ஐயா. Please wait ஐயா. Please wait.
அம்மா இப்ப பேசுங்கம்மா, கேக்குதான்னு பார்க்கலாமா? இப்போ நான் போன்ல இருந்து வந்திருக்கேங்க. பரவாயில்ல பரவாயில்ல, சரி. ஆனா பட் ஸ்கிரீன் இது வராதுங்க. பரவாயில்லையா? ஸ்கிரீன் போட முடியாதுங்களா? ஆமாங்க. நான் வேணா இது அப்புறம் ஷேர் பண்ணிடுறேன். இல்லம்மா, நீங்க போன்ல பேசுறது அப்படியே நீங்க பேசுங்க. அந்த ஸ்கிரீன்ல போடுறது அது 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 தனியா, 2 தனித்தனியா வச்சுக்கோங்க. அது வரட்டும். அப்படிங்கும்போது ஸ்கிரீன் வரும், இது வரும். வருங்களா? சரி. ஆமா, வரும். அப்ப அதுல வாய்ஸ் வராது, இதுல வாய்ஸ் நீங்க கொடுத்துக்கலாம். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு போன்ல பேசிக்கலாங்க. இப்போ ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? இல்லம்மா, இப்போ நீங்க இப்போ போன்ல இருந்து இல்லைங்க, அதையும் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்கிரீன் தெரியல. நான் இப்ப பேசுறேங்கயா, அப்புறமா நான் I'll send the PPT அங்க அனுப்பிடுறேன். சரிங்க. ஓகே. அப்போ பிபிடி கூட இங்க உங்களுக்கு யாரும் அனுப்பிச்சு இங்க இருந்து போட சொல்லிடலாம். பரமேஸ்வரி அதை வாங்கிட்டு இங்க இருந்து போட்டுருவாங்க. அம்மா பேசலாம். எனக்கு அது லேப்டாப்ல இருந்து அனுப்ப தெரியாதுங்க. இனிமே முதல்ல அனுப்பிச்சிடுறேன் நானு. பிரேக் ஆனா கூட நீங்க போட்டுடலாம். சரி, அந்த லேப்டாப் தனியா வச்சுட்டு அது தனியா கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். நீங்க பேசுறது தனியா. சரி, எப்படி உங்களுக்கு முடிஞ்ச செய்யலாம். இல்ல, நான் இப்படி கண்டினியூ பண்றேங்க. அந்த இது இப்ப இதுல வாய்ஸ் நல்லா இருக்குது. உங்களுக்கு வாய்ஸ் நல்லா இருக்குது. அது வந்து வாய்ஸ் கொஞ்சம் சரியா வரல. இப்ப இதுல வாய்ஸ் நல்லா இருக்கு. அந்த ஸ்கிரீன் தான் இல்ல. பரவாயில்ல, பேசுங்க நீங்க. So, what we should do is, people with these high risks already, I mentioned the high risk, should test from the age of 30 itself. They have to go what is called a glucose tolerance test, and others from 40 years. So glucose tolerance means you take about 75 grams of glucose on an empty stomach, and then before taking, you measure the fasting sugar, and then every half an hour you keep on measuring the blood glucose levels. That is to see if the insulin level is okay to handle this problem. So if there is normal, that it's okay. But impaired glucose tolerance means that means you are in a pre-diabetic state or you have an insulin resistance. So before, when we were students, we used to just see the urine glucose and then give insulin or whatever treatment necessary. And blood glucose testing also was not so common. But nowadays we can measure the insulin itself. So if we measure in the fasting insulin and fasting glucose, and then postprandial insulin and postprandial glucose, then you will know that if there is insulin level is low but the glucose level is high, or whether the insulin level is also high and blood glucose level is high. That way you can know the level of insulin resistance that you have, and then the doctors will advise you treatment based on that. So this is the GTT value. That is normally it should be like these values, but you don't have to give importance for this now because there are other methods of testing. So at this stage of life, if you make changes in your diet, your lifestyle changes, and maintain an ideal weight and ideal waist measurement, a proper sleep and relaxation, that is most important. Sleep is a very important thing. And as I told you, because stress is one of the important causes of improper control of diabetes, relaxation, that is where yoga also comes in. So you can postpone the diabetes. You can just be in the level of pre-diabetes or non-diabetic for even 10 to 20 years, even if you're prone to get diabetes. And after that also, even if you become a diabetic, you can live with your proper lifestyle for another 10 or 20 years without complications setting up. That is more important. Blood sugar level high is not very important, but what it causes is more important. And those who have not done these tests also can follow the same preventive measures and keep yourself from not becoming a diabetic. So why should we diagnose it before it is onset? Because even at diagnosis, 60% of damage has already taken place in the blood vessels. See, in blood vessels, when the sugar level is high, the blood is thicker, more sediments form in the walls and cause inflammation. And inflammation is one of the main causes of atherosclerosis or endothelial damage. So then the plaques form in the heart, blood vessels,
And then because of the thicker blood going and settling, the fat comes and then forms a coating over that. So the wall of the lumen, the lumen of the blood vessels also become narrow. So the end organs, that is all the organs in the body, there is blood vessels in the whole body. So all the blood vessels become narrow means all the organs are getting less of blood supply and less of nutrition, and that is the starting point of complications. So the first symptom is seen in the eyes and the legs because they have the very fine blood vessel. So even a little narrowing of the lumen can cause problems. So most of them come to the doctor. Diabetes is diagnosed by an eye surgeon. And then the kidneys, heart, and legs or joints are also affected. So, and after diagnosis, the diet and exercise are the most important aspects of treatment. But due to complications, people cannot walk, exercise, so the sugar levels will not be controlled properly. So even if sugar levels are controlled properly, by the blood, you may have a proper blood sugar control, but then the complications, they go on. Then blood vessel complication and the nerve complications will only progress. That is called the legacy effect. That means that your grandmother, your grandfather or father has made a trust and put a lot of money inside the trust. Of course, you are not adding any money to the trust, but still that money will go on increasing, isn't it? Because of the interest and all that. So that is the legacy effect, we call it. So even if you're not adding blood sugar, more blood sugar and the thing, already what has happened, that will only progress and you will end up in complication. So that is why you have to diagnose diabetes before it becomes evident. So supposing you have about 10,000 rupees in your account, and if you take 1,000 rupees a month, it will be last only for 10 months. But if you reduce the expenses to 500, it will last for 20. So the same way, the beta cell damage has already happened. So, but by changing your lifestyle, you can prolong the life of beta cells, and then you can live a normal life even after you are diagnosed with diabetes. So, in role of mental stress and tension, blood sugar is controlled by two hormones. I told you, one is insulin, which reduces blood sugar by pushing glucose into cell, and glucagon and cortisol, adrenaline, growth hormone. All these hormones increase blood sugar by converting stored glucose and fat into glucose and pouring it into the blood. So you know about the flight or flight syndrome. So I'm not going to talk about that, except in this aspect, it becomes more of glucose in the blood levels and then making your diabetes worse. And it will not come until if you have a lot of stress, even if you give insulin, your blood sugar control will not be proper. So people with high sugar levels and high dose of insulin and insulin resistant will not improve unless they reduce the stress levels. So now we are going to talk about the prevention and control of diabetes through diet, exercise, medicines, rest and relaxation. So the most important thing is diet. So when we talk about diet, you have to consider 4 aspects. So one is quantity, the other is quality, and then the time, and then rest to the digestive tract. So quantity, when we say, definitely all diabetics, mostly they are overweight, they should reduce the quantity of food. There's no point in saying that I'm eating this thing, so I can eat any amount of this thing. No, you have to reduce the quantity of food. That is, people, supposing you're 10 kilos overweight, you should reduce about 35% of your calories. If you're 5 to 10 kilos overweight, you should reduce about 25% of your calories. And quality, more important than quantity is the quality. Here, we should understand a factor called the glycemic index. I wish I had the PPT, PowerPoint. Without that, it is very difficult to explain the glycemic index. So glycemic index is a measure of the
effects of carbohydrate, that is sugar, sugar level. That is how quickly and how high the sugar level reaches with each food. See, each food raises your blood sugar level. Some raise it very high and very fast. Some raise it very slow and to a moderate extent. So foods with high glycemic index put a lot of stress. High glycemic means they raise the blood sugar very high and very fast. See, supposing you take a 200 calorie food, if that is an idli or some vegetables, your blood sugar will go up very slowly and only to a certain extent. But supposing you have 200 calories of Mysore pak, you know, it will go up very high. It will go up very high very quickly. Within 10-15 minutes, it will reach high, and suddenly it will come down also. And when it reaches a high, the sugar insulin secretion also increases. It brings down the sugar level very quickly, and then you become low. It goes lower than the normal limit, and then you start getting hungry again. So that is why you have to have, a low glycemic index food. So foods with high glycemic index put a lot of strain on insulin protection and should be avoided by all diabetics. Whereas now the foods are classified into low, medium, and high glycemic foods. So low glycemic is below 55. That is most fruits and vegetables with their skin, legumes, pulses, whole grains with the skins, nuts and kidney beans, chickpeas, etc. And medium glycemic, 56 to 69, that is the whole wheat products, baked products, and basmati rice. High glycemic index for more than 70, that is white bread, white rice, cornflakes, breakfast cereal, glucose, malt, drinks, all these things are high. All the sweets, any syrup, corn syrup, or anything that is sweet is a high glycemic food. So a low glycemic food will release glucose slowly and steadily, so that there will be a consistent level of glucose levels. So now for diabetics, what they should understand is how to convert this high glycemic food into low glycemic food. That is the whole secret of controlling diabetes. A high glycemic food, say supposing you have idli, it is a high glycemic food. But rice is a high glycemic food. But when you add pulses, like if you take an idli, you add ulandu paruppu in that. So that ulandu paruppu, adding proteins and fiber, it brings down the high glycemic food into a low glycemic food. And if you add some more vegetables, like in a vegetable chutney with a lot of fiber, that becomes a little more less. So you can eat idlis, but then you have to see that you have to eat it with vegetables, with pulses, paruppu, and then you have to eat some fiber, high fiber, but like nuts and things like that. If you add, that whole meal will become a low glycemic food. Of course, the quantity is also important. So the same way for bread also, plain bread is high glycemic, but then if you add, other things, vegetables, egg and all that. So how to make high glycemic into low glycemic is either you add protein, fiber, fat, or some other things like this, then it becomes a low glycemic food. So a study from University of Sydney suggests that having a breakfast of white bread and sugar with cereals over time makes one very susceptible to diabetes, heart disease, and even cancer. So many of you are brainwashed that breakfast cereals are healthy for your children. So please don't do that mistake of giving cereals to the children. An idli is any day better than a bread or cereal diet for breakfast. And the same way, when you make idlis, another thing you have to remember is that same idli dough, idli maavu, on the day you make it, it is a low glycemic food. But you keep it for 3 days, 4 days, 5 days. As it goes on fermenting, the glycemic index goes on increasing. At the end of 4th day, that becomes a high glycemic food, low glycemic food. So
you don't keep idli dough for 3 days, 5 days, 6 days, 1 week and all that. You just see that you use it within 2 to 3 days and see that it doesn't ferment very much. We think that if there is fermentation, idli will be very soft. Actually, it's a little hard, means it's a low glycemic food. So then other than that, it should be a combination of 60% low glycemic carbohydrates, 30% protein and 10% fat. And now, of course, there is a change in the medical attitude that even this amount of carbohydrate is not necessary for a survival. So you cut down on carbohydrates, still increase the fat content more, because fat is stored and then it produces glucose whenever it is necessary, called gluconeogenesis. So the body has the capacity of converting these fats into glucose and using it slowly as and when needed, and according to the necessity of the body, that fat will be converted. So taking more fat does not make you more fat. Dr. Ananda has already talked this about the fasting and the protein and fat and all that. So I'm not going to talk so much about it. So that is about the quality of the food. And the timing of the food, of course, as Ananda, eating once a day is a yogi, but not all of us can be yogis. So, but in diabetes, what we have to do is eat 3 small meals a day. And then in between, you have something which is not a carbohydrate, and that like a soup, vegetable soup, or vegetable juice, or something like that. Vegetable juice is a very good way of preventing and controlling diabetes, more than the soup and thing. And these things you should take. So that the body insulin, whatever percentage of insulin secretion is there in your body, is able to cope up with this, with what are the meals you're taking. So the same meal and the timing also of not only the eating time, and how much time to eat you take to eat also matters. See, if the same food, supposing you eat 100 grams of food, within 5 minutes, you are not feeling satisfied and you feel hungry soon, because there's something called a satiety center in the brain. And but if you eat the same 100-gram food for over 20 minutes, chewing it well with your saliva, it will last longer and your sugar levels will not go and your brain gets satisfied, so that you can eat the less amount, but you can get the same benefits also. So that way, the time you take. But nowadays people eat for 2 minutes, 3 minutes on a meal and all that. So that is why you have to concentrate and eat slowly. You chew nicely and then eat. And then, of course, the intermittent calorie restricted diet, definitely it plays a part. And now only medical community is coming up, is agreeing to the idea. They've done a study where at least 72 people have been given intermittent calorie restricted diet, and they brought the diabetes under control. And even after 12 months, this was preserved. So the idea is, see, I told you the thing is pancreas is exhausted. So this, we have to give the pancreas anything that is exhausted, you needs rest, isn't it? So how do you give rest to the pancreas? By not giving glucose, not giving carbohydrates, so that the pancreas has to overwork. So that is the idea of rejuvenating the pancreas. There are 2 ways. One is by giving it rest by fasting, intermittent fasting, and a carbohydrate restricted diet. And other thing is by using pranayama and other methods, about which I'll talk about it later on. And of course, I told you about the weight thing. And I wish I had the slide. I'll send you the slide of all the low glycemic and high glycemic foods. And when I talk about the rest, we use only 3% of the brain, they say, and our lungs only about 30 to 40%. So that means we are getting only 32% of the air we want. So we have to increase the capacity of our lungs, the vital capacity, and then we have to learn to take deep breathings, and this is where pranayama comes in. And then we use our muscles only 40 to 50%. See, muscles are the main source of energy expenditure.
we use only 40 to 50%. So you have to use more of the muscle. That means walking, exercise, yoga, or everything. So if you don't do a sedentary lifestyle, if you increase your muscular activity instead of 50% to 75 to 80%, your basal metabolic rate goes up, and the rate at which the glucose consumed also becomes more, so that your weight will come down, your sugar levels will come down. And you use your heart only 50%. Only when you exercise, your heart rate goes up. Our heart rate goes up because of the sympathetic nervous stimulation. That is because our thinking. But happens, heart rate increases, but our sugar also increases. Instead, if you have a calm mind and go for a walk and mild exercises, yoga asanas, all these practices, they'll raise your heart rate, but not your sugar levels. And then, but we use a digestive system 200%. So that's what they say. Most of the people, not all, most of the people use the digestive system more than is necessary. So that is where you need to give rest to the digestive tract. And that is because of the fasting. Already Ananda has given very clear speeches about that. So, and exercise is the most important factor, as I told you, because it increases calorie expenditure and it increases the insulin sensitivity. We talked about the insulin sensitivity and insulin resistance. So it increases insulin sensitivity, it decreases the insulin resistance, and it increases the BMR. BMR is basal metabolic rate. That is the rate at which your body spends calories just to maintain the vital function. That is your heart rate, your lungs, your digestion, your excretion. To maintain all this, you need some calories. So that is called the basal metabolic rate. So this basal metabolic rate itself is increased because of exercise for 6 hours after exercise. That means not only during exercise, for 6 hours, the basal you are going on spending energy at a higher rate. So instead of walking for 1 hour in the morning, if you walk for 1 hour, what happens is 1 hour you spend, your BMR is raised, and after that 6 hours it is raised. Okay, it's most totally 7 hours. But if you walk fast for half an hour in the morning and half an hour in the evening, so that is again 1 hour, but 6 hours after morning exercise, 6 hours after evening exercise, that is 12 hours, 12 plus 1, 13 hours, your BMR is raised, so your weight will come down, your sugar levels, you see that you will have a better control on your sugar levels. And of course, if there is impaired glucose tolerance, you can start on diet, exercise, and lifestyle changes. And when for exercise, yogasanas are one of the best ways, and we'll see about that later. So in early stages, this itself is enough. But if you're going into the late stage or obvious diabetes, if you have, then of course medicines may be necessary. And at a very later stage, you may need insulin. But don't postpone the starting of medicines or insulin, thinking that we are on alternate medical treatment, so I need not take, I can become all right. Or if one blood sugar is normal, I can stop insulin. Don't do like that. So now why do the complications happen? Now, if you, supposing I always say an analogy, you have a vessel in your house, your cooking vessel. If you eat hot water in that vessel, what happens? Plain water, if you just put the vessel upside down, it becomes normal next day. But supposing you make sugar syrup for something, and then you just keep it, what happens? There is a layer of sugar formed through on the inner walls of that vessel, isn't it? So that stays on. So that how to get off that sugar syrup? If you put again little bit of hot water and wash it, it will go off. So okay, but supposing you make sugar syrup and also put a lot of ghee and make halwa in that vessel, what happens? This will not go. Even if you put hot water, even if you wash, it will not go. You have to use a detergent, and then you have to scrub it with the fiber. Some fiber you have to rub thing you have to keep, and then only that will go off. So the same thing happens. So in your blood vessels, when the blood is very thin, it will not coat the lining. Whereas when there is sugar and it becomes a little thick,
it coats the inner lumen of the or endothelial tissues of the blood vessels. And after that, the fat comes in and deposits on that sugar, and it becomes like a halwa, and it becomes sticky. And when it becomes sticky, all the platelets, RBCs, and all come and collect there, so that it goes on narrowing, narrowing, narrowing. So this is the process by which diabetic causes complications in your body. So now how to reverse it means understanding this process is the main thing in reversing that process also. Now, what are the complications? Now, anywhere the blood goes, as I told you, if the organ gets a little less blood supply, the function is getting altered. First, it is at the physiological level, and if it goes on a chronic state, it becomes an anatomical problem. The kidneys function itself. So the first function becomes less, and later on the kidney itself gets diseased and then stops functioning. And that is what is called chronic renal failure. So first it starts with swelling of the face and eyes, and then there is protein in the urea to show you that kidney is not functioning properly, and then it goes on to kidney failure. And when the kidneys are affected, there is a high blood pressure also, and this high blood pressure worsens the problem. So in the eye is, as I told you, the first thing. So first there is a dimness of vision, sensitivity to light, and then there is pain and swellings in the eye. There's a double vision, or in the late stage, there may be even loss of vision. In the brain, of course, there are clots formation, and then due to narrowing, there can be transient paralysis like facial paralysis or TIA, and then hemiplegia, loss of memory, all stroke, all these things can happen in the brain. And in the heart, of course, you know, the chest pain is anybody who gets a chest pain, the doctor first question asks is, are you a diabetic? And then even if you don't get a chest pain, sometimes you climb the stairs, you go 1 or 2 flights of stairs, you start getting breathing difficulty. So that is the first stage. You have to stop and think and then check your body, or the palpitations, or sometimes a little bit of chest tightness in the chest. These are the initial warning signs of heart problems and complications of diabetes. And of course, legs are very, very important in diabetes, because the first thing you change is a skin decoloration. If the skin has got some dark color, decoloration means you must be aware and immediately see if the blood supply to the leg is all right. Because when you have the blood, you know, the heart is pumping to send blood to every part. So by gravity, the blood comes to the lower part of the leg. But then it has to go back, means the leg muscles, the calf muscles have to contract. That is the second heart, that's the pump we have to send the blood up. But then what happens is when the lumen gets very thin, lumen gets narrow, the blood coming to the legs itself becomes less, so that not all the parts of the leg are getting enough blood. And then some of the parts, they get discolored, and then there is a fissures, there is corn, and there is some swelling, because the blood that comes there is not able to go back. And supposing you have a small wound also, it's not healing. So non-healing ulcer is one place where you get diagnosed as diabetic. And loss of sensation is the other thing. Because of the decreased blood supply, you get a loss of sensation, pins and needles, and all those things. So before getting diabetes also, you should be aware of your leg. And if you get diabetes, you must check your leg regularly to see if there is any of these problems, loss of sensation, corns, or fissures and swelling or pain, discoloration, all these things. So the aim is to prevent the narrowing of arteries. The blood sugar in diabetes, the aim of treatment is 2 things. One is to how to give rest to the pancreas, how to rejuvenate the pancreas. That is one thing. The other thing is how to prevent complication by preventing the narrowing of the arteries. And if already the narrowing has happened, how to clean them. So that is thing. So now how to clean them? When you clean the vessel, as I told you, if it is only sugar, what you do, you just put hot water and wash it with your hand, it becomes all right. That means making it hot.
So in the initial stages, how do you make your blood hot? By doing exercises. When you do exercise, the temperature of the body goes up, the temperature of the blood goes up, and then there are some foods like ginger, that we call it yang foods. So it's a ginger, lemon, all these things, they increase, the heat of the body. So these things, if you take them, and when the blood flow is increased, the circulation is increased, even if there are some small blocks and all that, they'll get washed away. Like supposing you have a canal where there are lots of sediments are there, but supposing a rain comes and there is a lot of forceful flow of water, they all get washed away. Like that, every day, if you see that your blood circulation increases, these things will get washed away. But supposing you have used oil, that means you have high cholesterol levels, you have high fat content in your body, that is combining with the sugar and forms a very coating, then you have to use medicines and a fiber to clean it. So fiber is, as I told you, there is soluble fiber in the diet and insoluble fiber. Insoluble fiber goes only to the digestive tract, but soluble fibers, they go to the bloodstream also, and then they clean up whatever sediments there are. And of course, the chemical detergent like you, that is where we give medicines to dissolve these clots and then to bring down the fat content of the body. So there are some very wrong beliefs. That is, bitter things will neutralize. Pavaka sapta nallairum. Eda mandrangudana seriairum. Daayithu katna seriairum. அப்புறம் ஒரு blood sugar பார்த்து நார்மலா இருக்கு, அதனால you can stop medicine. All that is very wrong. And then not taking insulin injection. They say once you take insulin injection, lifelong you will have to take. So I won't take it. You try to postpone as much as possible. That's not right. You take insulin, bring it to normal levels, and then you can stop or revert back to tablets, or from tablets to not taking only lifestyle changes. That also you can do. So don't postpone if the doctor advises insulin injections. Of course, you have to have some target levels and all that. That is difficult to explain without the chart. So now, what is the role of yoga? The yoga fulfills all the principles of our treatment. So you have yoga treats you not as a diabetic, but it treats you as a whole person. It is unmatched in its efficacy in the control of diabetes. But still, I'll advise you, don't think that because you're doing yoga, you should not take medicine and things like that. You use it as a complement to your treatment. And of course, yogic management, we see at 5 levels. As usual, all the 5 koshas: Annamaya kosha, Pranamaya kosha, Manomaya kosha, and Vijnanamaya kosha. So in Annamaya kosha, we have the diet. We already talked about it. So a sattvic, high fiber diet, and the controlled fasting under supervision. So this is definitely helpful, and it is lifelong. This has to be remembered. And the most important thing Bihar school teaches is the cleansing practices. They are called, there are 3 things. One is Neti, Kunjal, and Shankaprakshalan. Neti is washing your nose with warm water, warm saline water. We have a Neti pot. So you use it, you will pass water through one nose and then brings it through the other nose. And then from this nose to the right side. So what happened, why this neti is important is, one is it removes all the phlegm, if there is any blockade, so that you breathe through both nostrils always. It is many a time we have that there is a block in one nose, so that this dominant nostril breathing change does not happen. And you go on breathing only through your left nostril, which is the parasympathetic or the Ida Nadi. Then you put on weight and diabetes control, which will not be possible. So your right nostril has to be open. So that's why neti is important. Kunjal is a practice where you take 1 to 1.5 liters of salt water, warm salt water, drink it in an empty stomach and vomit it. So that practice has also been very effective for diabetes, and especially for asthmatics. We have seen a lot of people getting rid of asthma by doing Kunjal. And the third practice is called Shankaprakshalan.
Shankaprakshalan has got two versions. One is called Lagu and the other is Purna Shankaprakshalan. Sangu is, the intestines are like twisted, no? So they called it a Sanku or Shanka. And cleaning is called Prakshalan. So for that, what we do for Lagu Shankaprakshalan, we take 1.5 liters of warm water with 1.5 teaspoons of table salt or any other salt, to take 2 glasses of that water and then perform 5 asanas 8 times. That is, one is Tadasan, Triyaka Tadasan, Kati Chakrasan, Triyaka Bhujangasan, and Uddarakarshanasan. So these 5 asanas you perform 8 times. Again, take 2 glasses of water. Again, perform these 5 asanas 8 times. Again, take 2 glasses of water and then perform this for 8 times. So this is the short form of it. This is to be done initially twice a week and then once a week. And we have seen that lot of people from people who were on insulin also have come back to normal. And there's one thing called a Purna Shankaprakshalan that should be done and once in a year only in an ashram setting under the supervision of a guru, where you go on repeating the same process till the water that comes out is as clear as the water that goes in. So that may take 3 liters, 4 liters, for some people 5 liters also. But there are a lot of restrictions for this practice. So you should not do. I'm telling you only for the awareness purpose. And when you come to the exercise part, we have asanas. So in Annamaya Kosha, diet and asanas. Asanas, Surya Namaskara is a must for diabetics if you are able to do it. Start 5 rounds daily, increase it to 12 rounds daily. And then, of course, Pavan Muktasana is similar to the simplified physical exercises that we have. And the most important asana for diabetes is Ardha Matsyendrasana and Mayurasana, because they exert direct pressure on the pancreas. Ardha Matsyendrasana is easier. Mayurasana, I don't know how many people can do it. So these asanas act in 3 ways. One is direct pressure, and then by increasing blood supply, and by pressure on the acupressure points. So this also has some of the asanas inserted direct pressure on the acupuncture point that is supplying the pancreas, thyroid, etc. So that asana, Ardha Matsyendrasana, if possible, the Mayurasana. And then Bhujangasana and Dhanurasana, where you give a lot of pressure on the stomach. Paschimottanasana and Mayurasana is, if possible, you do it. And Sarvangasana and Halasana to correct the thyroid. Whenever you have obesity or diabetes, your thyroid, your BMR also is low. So to correct that, your thyroid has to be corrected. So for that, the Sarvangasana and Halasana are very good exercises. But of course, it's not for everyone, especially if you're overweight, you cannot do this asana. Instead, you can do Marjari asana, Ushtrasana, and of course, Pranamasana to improve the pituitary efficiency, pituitary and pineal efficiency. You can do your Pranamasana and Sashangasana. And then when you come to the Pranamaya Kosha, it is to revitalize the astral body and the chakras. We know that all the endocrine glands are connected with the chakras in the astral body. So you do 15 minutes of 15 rounds of Nadi Shodhan Pranayama so that the sympathetic parasympathetic balance is achieved. This you can do morning and evening. Of course, definitely, as we've talked already, it is a sympathetic overactivity that causes many of these problems. And the second and the most important pranayama is Bastrika. Bastrika pranayama is like bellows breath, we call it. That is taking breath in and out forcefully using only your abdominal muscle, not your shoulder and doing like this and all that. Just your belly breathing only, frequent, for very fast. And that you do it, you do like this in the first left nostril, you breathe in and out fast like this. 30 counts, and then the right nostril, and then both nostrils 30 times.
Then you rest with your awareness in the forehead. You would see that your breathing has stopped completely for a few seconds. Then when the breath comes back, you repeat this again, right, left, right, and both nostrils. Again, 30, 30, and 30 counts. Again, once again, 3 rounds like that. You can increase it to 5 rounds, or morning 5 and evening 5. So the Bhastrika, what it does is, it increases the oxygen saturation in each and every cell. Supposing you put a pulse oximeter in your hand, it may be 97, 98. You do Bhastrika and see, that will be 100. Or it will remain 100 for a long time. So this increased oxygen goes into your cells, and the glucose available there is, the chemical reaction takes place, and you get more energy for yourself, so that you are not tired. And then the toxins and the fat collected inside the cell is burnt away and sent out through the outgoing breath. Because see, glucose is also becoming carbohydrate, carbon dioxide and water. And fat also in the end becomes glucose and then carbon dioxide and water. So water will go down the kidney, carbon dioxide will go out. When you breathe forcibly, it is pushed out. So Bhastrika is a beautiful detox mechanism for each and every cell. And then the Brahmari Pranayama. In Brahmari Pranayama, you block and then humming like a bee. So that is supposed to increase nitric oxide content in your nostrils. So this increased nitric oxide content, it causes relaxation of the blood vessel wall, so that the lumen increases. So there is more blood supply and prana supply to all the cells. We saw that the complications happen because there is less blood supply. So this one, it brings down the blood pressure also. This nitric oxide brings down the blood pressure. So the resistance, peripheral resistance is reduced. And then when there is, because the lumen is increased, there is more blood supply to all the organs. So that way, these 3 pranayamas are very, very important. And then there's one thing called Ujjayi Pranayama. What we do as Ojas breath is Ujjayi Pranayama. That also, it increases the vagal stimulation, so that the parasympathetic activity comes into play and brings down the sympathetic input. And Kayakalpam is another wonderful practice to increase the energy in your Pranamaya Kosha. Swamiji calls it Jivaganda Perkam. The magnetism is increased because of Kayakalpam also. And then the most other important thing you can use as an addition is the bandhas. Bandhas, you say the Jalandhara bandha, when we do, your thyroid is beneficially affected. So there is increased BMI. And when you do Udyana bandha properly, or Navuli, we call it, there is a practice called Navuli. When you do that, it stimulates the pancreas to become normal. And then the increased energy, because of the pranayama and the prana shakti, rejuvenates your pancreatic cells to perform better, and then even to come back to normalcy. Because I told you, they're only exhausted due to loss of prana. So when you give more prana, your exhausted pancreas, they may get rejuvenated and your sugar levels improve. And when we come to the Manomaya Kosha, of course, in meditation, the chakra awareness, Onbadamayantavam, as Swamiji calls it, but we have to give more time for Muladhara, Manipura, and Vishuddhi. Because Manipura is the chakra that is responsible for the pancreatic action. So that one, and then Vishuddhi for the thyroid. And this thing, and Muladhara is the adrenal cortex, this thing is reduced. So these 3 you have to give importance. And there's one thing called Yoga Nidra. Yoga Nidra is like what we do Shavasana, but it's a very very deep process, whereas you relax the whole body with a rotation of awareness, rotation of consciousness. You consciously relax each part of the body. And after that, you take your mind to the center of your forehead, and then you give something called visualization. That is, supposing you visualize that your pancreas, but in a different format. You imagine that you're standing on a mountain top and you're seeing the city. And an evening by 5:30,
And then slowly 1 or 2 lights are coming and then coming at 7 o'clock. All the lights are coming. The whole city down is very bright with golden light. So like that, you imagine you're seeing your pancreas, or you imagine that there is a sea and lot of islands. You see each island like the islands of Langerhans. And first they are not working not at all. There is no light in it, no energy in it. And then you see that each one is coming up, just like the city lights coming. Your islands are also becoming bright. They're having more prana. And then they're all shining aglow with a golden light. And then that golden light spreads into the whole body. Each and every cell of the body gets a golden light, and you become better. You get cured of diabetes. So by this way of visualizing yourself, you increase your mental energy, and you use your mental energy to cure your physical body. So that is one thing. And the other thing is the sankalpa. At the end and beginning and end of every meditation, we say, we also take Maharishi Sankalpa, is very useful. But in the treatment of a particular disease, you take a short-term Sankalpa. Supposing you say, I will do yoga regularly. So that gives you the impetus to do these practices regularly and to follow your lifestyle regularly. And then a long-term Sankalpa to say that I will always be healthy, or I will get rid of diabetes, I will get rid of heart disease. So you give a command to your mind, and your mind will collect all the necessary forces to see that this will come into true. My Swami Satyananda will always tell us, whatever fails you in life, your sankalpa in Yoga Nidra will never fail you, because it goes into your deep psyche or unconscious mind and then creates the necessary situations to make it happen. So that is one, the use about the Manomaya Kosha. And Vijnanamaya Kosha, you do the self-analysis with using your brain, your arivu, with your awareness. You see what is the cause of this diabetes. So reading about it, hearing lectures like this, you see there may be so many causes for anybody else, but for you, what is the cause? Why did you get this? Is it your anger, your negative emotion, or what are the suppressed emotions, and what are the suppressed? So this is where Arguna Siramaipu comes in. So you this thing, and then you use discrimination against the myths and realities. I told you there are so many myths about diabetes. So you do use your discrimination about myth and reality, and only stay with the reality and not with the myths. And then increase your willpower to maintain healthy lifestyle and eating pattern throughout your life. So for this, you have to use your willpower only. So yoga has a lot to offer, not just freedom from disease, but it takes you on to a spiritual evolution also. That is the beauty of yoga. So diabetes is a preventable disease. It's a controllable disease. It's even a curable disease with drastic diet changes like paleo diet and all. Many people have come out of diabetes, but I don't know for how many it is possible. So for not that's not for everybody. So, but this side of making it low glycemic diet and then cutting down on carbohydrate, completely avoiding the high sugar meals and sweets and drinks and all these things, all these lifestyle changes, and then persistence in your exercise, whether it is walking plus yoga, asanas, pranayama, and meditation. Definitely, it will make you healthy. It will make you spiritually evolved, and definitely it will make you and your whole family happy. So I hope I'm very sorry that I couldn't give the slides. I'll send it through to the group for the thing. Valga Valamudan. Valga Nalamudan. Thank you, Ma. Thank you so much. Dr. Ananda Kumar Dhanashekhar sir has raised your hand. Please share your view, sir. Thank you, Amma. Thank you, madam. Another madam. Very nice speech, madam. As usual, you have Anandkumar sir, உங்க வாய்ஸ் நின்னுச்சு. thank you, sir. வாழ்க வளமுடன்.
நிறைய பேர் தமிழ்ல இருக்கிறதுனால நான் வந்து தமிழ்ல பேசுறேன். ரொம்ப நல்ல ஸ்பீச் மேடம், ரொம்ப நல்லா டீப்பா பண்ணீங்க. 5 கோஷங்களும் கவர் பண்ணீங்க. யோகா வந்து பொசிஷன்ஸ், எந்தெந்த பொசிஷனல் யோகாஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. 3 விஷயம் நான் மெயினா வந்து என்ன ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும்னு நான் மனசுல நினைக்கிறேன்னா வந்து, அதாவது ஃபேட்டி ஃபுட் வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப கெடுதி, சிம்பிள் ஃபுட் வந்து நல்லது அப்படின்ற ஒரு தப்பான ஒரு எண்ணம் இருக்கு. அதாவது அதை வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம்னா வந்து, இப்ப நம்ம சாப்பிடுற ஃபுட்ல வந்து சீக்கிரமா ஜீரணமாகிற இந்த கார்ன்ஃபிளேக்ஸ், அந்த மாதிரியான ஒரு ஹை கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ஃபுட்ஸ் மேடம் சொன்ன மாதிரி சாப்பிட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா வந்து, உடம்புல வந்து சுகர் ரொம்ப அதிகமாகும். அப்ப நமக்கு வந்து இன்சுலினோட டிமாண்ட் அதிகமாகி, இன்சுலினை வச்சு அந்த அதிகமா இருக்கிற பிளட் சுகரை வந்து நம்ம வந்து ஃபேட்டா வந்து நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். ஸோ இதுல என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு இன்சுலின் நல்லா இருக்கு, நீங்க டயபெட்டிஸ் இல்லைன்னா கூட நம்ம பாடியில வந்து சுகர் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகி, அதுக்கப்புறம் இன்சுலின் மூலியமா அது டிக்ரீஸ் ஆகி நமக்கு வந்து ஃபேட் அண்ட் கிளைகோஜனா வந்து லிவர் மற்றும் மசில்ஸ்ல வந்து சேவ் ஆகுது. இதே வந்து ஒரு நல்ல கொழுப்பு சத்து உள்ள நல்ல பொருட்கள், இப்ப நெய், பசும் நெய்லாம் வந்து நல்ல பொருட்கள். அந்த நல்ல பொருட்கள் சாப்பிடும்போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து, அது டைரக்டாவே ஃபேட்டாவே வந்து ஸ்டோர் ஆகி, நம்மளுடைய அந்த டைரக்டா ஃபேட்டா ஸ்டோர் ஆகுறதுக்கு இன்சுலின் தேவையில்லை. ஏன்னா அது ஏற்கனவே ஃபேட். 2வது வந்து நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஃபேட்ல இருந்து குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ், அதாவது குளுக்கோஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்படி என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க அந்த ஒரு நல்ல கொழுப்பு சத்து உள்ள சாப்பாடு சாப்பிடும் போதும் உங்களுக்கு சுகர் அதிகமாகிறது இல்ல. நீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வேலை செஞ்சாலும் சரி, வேலை செய்யலைனாலும் சரி, உங்களுடைய வேலை தேவைக்கு ஏற்ப இன்சுலின் வந்து அந்த ஸ்டோரேஜ்ல இருந்து ரிலீஸ் ஆகுறதுனால பிளட் குளுக்கோஸ் வந்து அதிகமாகாது. ஸோ வந்து ஒரு நல்ல கொழுப்பு சத்து உள்ள நல்ல பொருட்கள், நட்ஸ், இல்ல நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடுறவங்களா இருந்தா நல்ல ஃபிஷ், அந்த மாதிரி நல்ல கொழுப்பு உள்ள பொருட்கள் வந்து உடம்புக்கு வந்து கெடுதி கிடையாது. அது வந்து ஒரு விஷயம். 2வது விஷயம் வந்து, எனக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் மேடம் சொன்ன மாதிரி ஃபாஸ்டிங்ல வந்து என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, மேடம் முதல்ல வந்து ஒரு 2 தடவை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது நம்மளுடைய பேங்க்ரியாட்டிக் செல்ஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகல. அது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு டெம்பரவரி லேசினஸ் ஃபேஸ்க்கு தான் போயிருக்கு அந்த இன்சுலின்ல. ஃபாஸ்டிங்ல அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து, இப்ப நம்மளுடைய பிளட் சுகர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால, இன்சுலினோட செக்ரீஷனே தேவை இருக்கிறதுனால, இட் கிவ்ஸ் அ கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் டு பேங்க்ரியாஸ். எப்படி வந்து நம்ம தினமும் தூங்கி எழுந்துக்கலாம். ஆனா வந்து அந்த யோக நித்ரா பண்ணும்போது தான் அந்த ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு தூக்கம் வருது. மனசு ஆழத்திலிருந்து நல்ல ஒரு தூக்கம் சில மணி நேரத்திலேயே கிடைச்சிருது. 4 மணி நேரம், 5 மணி நேரம் தூங்கி எழுந்தாலே வந்து ஒரு 8 மணி நேரம் தூங்கி எழுந்ததற்கான ஒரு புத்துணர்ச்சி வந்து ஏற்படுது. அதே போல ஃபாஸ்டிங்ல வந்து அந்த பேங்க்ரியாஸுடைய ரிலாக்ஸேஷன் அவ்வளவு ஆழமா இருக்கிறதுனால, நம்ம முன்னாடி ஒரு தடவை வந்து ஹார்ட் ரேட் ஏன் கம்மி பண்ணணும், பிரீத்திங் ரேட் ஏன் கம்மி பண்ணணும்னு பேசணும். அதுல ஹார்ட் ரேட் வந்து கம்மியாகும் பொழுது அந்த ஹார்ட்டுக்கு அந்த 2 பீட்டுக்கு நடுப்புற இருக்க ரிலாக்ஸேஷன் அதிகமாகிறதுனால பிளட் சப்ளை ஹார்ட்டுக்கு அதிகமாகுது. ஸோ எந்த ஒரு பொருள் நம்ம தலையிலிருந்து ஹெட்ல இருந்து டோ வரைக்கும், கால் வரைக்கும் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது தான் அதுக்கு வந்து பிளட் சப்ளை போகுது. நம்ம பழக்கம் இல்லாதவங்க வந்து திடீர்னு ஓடுறாங்கன்னா கால்ல எல்லாம் கிராம்ப் வந்துடும். ஏன்னா வந்து லாக்டிக் ஆசிட் வந்து அக்குமுலேட் ஆகுறதுனால. அவங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த மசிலுக்கு வந்து பிளட் சப்ளை போயிட்டு அந்த கால்ல இருக்க கிராம்ப் எல்லாம் வந்து சரியாயிடும், வலி எல்லாம் வந்து சரியாயிடும். ஸோ ஃபாஸ்டிங் டைம்ல வந்து பேங்க்ரியாஸ் நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்றதுனால அதுக்கு வந்து இன்சுலின் செக்ரீட் பண்ணுன்ற ஒரு அவசியம் இல்லாதனால பிளட் சப்ளை நல்லா அதிகமாகி, மேடம் சொன்ன அந்த பேங்க்ரியாட்டிக் செல்லையே வந்து ஒரு லேசி ஃபேஸ், டார்மன் ஃபேஸ்ல இருக்கிற பேங்க்ரியாட்டிக் செல் எல்லாம் வந்து நல்லா வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆயிடுது. 3வதா வந்து நான் சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ். மேடம் அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணாங்க. ஒரு ஸ்லைட்லயே வந்து அந்த பிசிஓடி எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஒன் ஆஃப் த லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து கிரானிக் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொன்னாங்க. நான் இப்பெல்லாம் என்னுடைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஓப்பனாவே சொல்றது, உங்களுடைய டிசீஸை வந்து சரி, அது எந்த டிசீஸா இருந்தாலும் சரி, யூரின் ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் சரி, ப்ராஸ்டேட் ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் சரி, பேக்ரவுண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். சும்மா ஒரு ஃப்ளைட்டுக்கு போறோம், நம்ம வந்து கரெக்டாக தான் கிளம்புறோம், நம்ம வந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து 15 நிமிஷம் முன்னாடியே போறோம் அப்படின்னு இருந்தா கூட மனசுக்குள்ள ஒரு மூலையில ஒரு சின்னதா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். கரெக்டா போவோமோ, இல்ல டிராபிக் ஏதாவது வந்துருமோ, அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்னால ஒரு லாபமுமே கிடையாது.
அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் வந்து மனுஷனுக்கு வந்து ஆதி காலத்துல இருந்து இருக்கிறது வந்து ஒரு லாபத்தின் காரணமாக தான் இருந்துச்சு. அவன் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்தாதான் காட்டுல இருக்கும்பொழுது வந்து சுத்தி இருக்கிற அனிமல்ஸ்ல இருந்து நம்மள வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி இருக்க முடியும், ஒரு ஜாகிரதையா இருக்க முடியும். சின்ன சத்தம் வந்தா கூட அது பாம்பா இல்ல ஏதாவது ஒரு சிங்கமா புலியாடு ஜாக்கிரதையா இருக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸே நம்ம பாடியில வந்து உருவாச்சு. ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிற மனிதர்கள் தான் வந்து மேலும் நல்லா எவால்வ் ஆகி வந்தாங்க. அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாத மனிதர்கள்லாம் வந்து இயற்கையின் படைப்புல வந்து நேச்சுரல் செலெக்ஷன் டார்வின் சொல்லியிருப்பாரு. அதுல வந்து நமக்கு வந்து அழிஞ்சு போயிட்டாங்க. ஆனா நம்ம இப்ப வந்து ஒரு சிட்டி வாழ்க்கையிலயோ அல்லது வில்லேஜ் வாழ்க்கையிலயோ நாட்டுக்குள்ள வாழும்பொழுது நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் தேவையில்லை. ஸ்ட்ரெஸ் எதை வந்து அவ்வளவு ஒரு முக்கியமா வந்து அவாய்ட் பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இப்ப வந்து நம்ம ஏற்கனவே மேடம் சொன்ன எல்லா வழிமுறைகளும் பண்ணும்போது நம்ம டயபெட்டிஸை கண்ட்ரோல் பண்ணிடுறோம். பட் ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த டயபெட்டிஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் ஒரு ஜெனட்டிக் ரீசன்ஸ்க்காக அவங்க அந்த இன்சுலினோ அல்லது மாத்திரைகளோ எடுத்துக்க வேண்டிய நிலைமையில இருக்கும் பொழுது அவங்க இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருந்தாங்கன்னா மகரிஷியுடைய அந்த எல்லா கோட்பாடுகளும் பயன்படுத்தி மௌனம் தியானம் எல்லாம் பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய வெசல்ஸ் எல்லாம் நல்லபடியா இருக்கும். என்னதான் சுகர் அதிகமா இருந்தாலும் வெசல் உள்ள அந்த இன்டிமல் டேமேஜ்னு சொல்லுவோம். வெசலுடைய இன்னர்மோஸ்ட் லேயர் வந்து இன்டிமான்னு சொல்லுவோம். அந்த இன்டிமல் டேமேஜுக்கு காரணம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ். அந்த இன்டிமல் டேமேஜ் இல்லாத வரைக்கும் அத்திரோஸ்கிலரோசிஸ், பிளாக்கேஜ், ஆர்டீரியோஸ்கிலரோசிஸ் இதெல்லாம் வரவே வராது. எண்ட் ஆர்கன் ப்ராப்ளம்ஸ் டயபெட்டிஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால எண்ட் ஆர்கன் ப்ராப்ளம்ஸ்னும் போது நமக்கு வந்து லிவர்ல வந்து ப்ராப்ளம் வருது, ஹார்ட்ல ப்ராப்ளம் வருது, மசில்ஸ்ல ப்ராப்ளம் வருது. மேடம் அந்த ஸ்கின் சேஞ்சஸ் சொன்னாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஸ்கின்ல ப்ராப்ளம் வருது. விரல் நுனிகள் எஸ்பெஷலி வந்து பாத விரல் நுனிகள்ல வந்து பிளட் சப்ளை இல்லாம ப்ராப்ளம் வருது. இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வராம இருக்கணும்னா வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருக்கணும். மேடம் சொன்ன அந்த நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து நம்ம யோகாசனத்துல செக்ரிட் ஆகுறதுனால வெசல்ஸ் நல்லா டைலேட் பண்ணி ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியா இருக்கிறதுனால இன்டிமல் டேமேஜ் இல்லாம இருக்கலாம். ஸோ வந்து இந்த சக்கரவியாதியை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து கண்டிப்பா ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். எக்காரணத்தை கொண்டு வந்து அம்மா அப்பா தாத்தா இவங்களுக்கு எல்லாம் இருந்ததுனாலதான் வந்துருச்சுன்னு நினைச்சு இருந்தோம்னா வந்து நம்ம தான் வந்து நம்மளுடைய உடம்ப வந்து தீங்கு செய்யறோம். உங்களுக்கு வந்து ஜெனட்டிக்கலா வந்து கொஞ்சம் ப்ரோனிசிட்டி ஹை ரிஸ்க் இருக்குன்னா வந்து அதற்கு தகுந்த மாதிரி இந்த நல்வழி வாழ்க்கையும் யோகாசனமும் ஸ்கை ப்ராக்டிசஸும் வந்து இன்னும் ஏர்லியரா ஸ்டார்ட் பண்ணி வாழ்க்கை முழுக்க இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட்டா ஃபாலோ பண்ணோம்னா கண்டிப்பா வந்து சக்கரவியாதி இல்லாம வாழலாம். ரொம்ப அருமையான பிரசன்டேஷன் மேடம். உங்களுடைய ரெக்கார்டிங் வந்து லைப்ரரியில இருந்து விஜயகுமார் அனுப்புவார்னு நினைக்கிறேன். ரெக்கார்டிங்காக Okay, நான் thank வெயிட் you. பண்ணிருக்கேன். Thank you, தேங்க்யூ மேடம். Ananda. Thank you. Actually, I suggested to Shanti that Dr. Jayaprakash and yourself can take this up further into the next segment because I have not given anything about the newer techniques and newer medicines and the aspect of strain. Dr. Jayaprakash always has chronic stress syndrome தான் அவருக்கு ரொம்ப ஃபேவரட். அதை பத்தி எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா and what are the scopes of research into this அப்படின்னு சொல்லிட்டு I told Shanti to tell you all to make it into another session also. So Dr. Jayaprakash, if you agree, both of you can do it in the next session. Good morning, madam. Good morning, sir. Please, நீங்க சொல்லு பேசுங்க சார். ஜெயபிரகாஷ் சார், please. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வையகம். Madam, you have done an excellent job today. I am really thrilled and chuffed with your comprehensive presentation. It was excellent. I really enjoyed it. And Dr. Ananda Kumar really gave an extra addition to that. It was really mind-boggling of the presentation. You have covered beautifully in all the aspects of what I call them integrated management of diabetes. Because unfortunately, most of the diabetes is being treated most as pharmacological way, not integrated way. Can I start with the 10 points of comprehensive management of diabetes? Okay. I always keep it 10 points. First one, everybody has to know diabetes is a lifestyle disorder. It's not a disease. So you cannot blame the parents, oh, genetically,
I'm prone for. Genetically, you're prone for so many things. But why diabetes comes? Because of your bad lifestyle. The lifestyle is, I always say, 5 fingers makes the fist. The first one, the thumb, is the stress. The more the stress, more the cortisol. Cortisol always keep the sugar high, as if you're running for marathon or running away. Like Dr. Ananda said, the olden genes thinks stress means you're running for food or running away, being caught by an animal. So stress is the common cause for diabetes. But unfortunately, allopathy does not treat the stress. So the yoga meditation is the best answer for reducing the cortisol, reducing the sugar. So lifestyle disorder number 1 is the stress. Second, bad nutrition, all the fast food, high glycemic that you have discussed very beautifully. And the third is lack of exercise or fitness. Because of lack of exercise, the best organ in the body swallow the sugar continuously is the muscles, including heart. They keep on working. They need sugar for producing ATP, that's the energy. So we have to use it or lose it. The more the muscle you use, more the sugar is being swallowed. And that is why I make many patients just do the blood sugar before their resistant training. After 1 hour, make the sugar test and see how much you calm down just by exercise, not by medicine. And the fourth is optimization of mineral. And the fifth is sleep, proper sleep to detox. So these are the 5 lifestyle failure leading into diabetes. So diabetes is not a disease, it's a lifestyle disorder. So if you get your lifestyle right, diabetes will run away. With my 12 years of practice in diabetes reversal, I've been doing diabetes reversal since 2010. I have done nearly more than 150 patients diabetic reversal after 12 years. And these patients all been comprehensively treated, including yoga, meditation, kaya kalpa, all in depth. So most of the diabetes reversal, after the 50% of them came with insulin, within 6 months to 9 months, we completely stopped their insulin just by regulating their lifestyle. So lifestyle is paramount. So diabetes is not a disease. Diabetes is a lifestyle disorder. So with that, first common cause of physiological abnormality of diabetes is insulin resistance. What is insulin resistance? So most of the diabetic patients, we need to test their insulin level, because if your insulin level is normally 4 to 11, the range, if your insulin level is above 11, like 20, 30, why don't you make your own insulin to work rather than giving insulin to the patient? So if any diabetologist giving insulin without measuring insulin, they should be scrapped of their licensing. I boldly say they should be scrapped out of their license if the insulin is higher than normal level. They should make sure the insulin should work for them. Unfortunately, most of the diabetologists does not follow the insulin level. So I have seen many patients coming with the 30 units or 40 units of insulin taking daily, but their insulin level is 30, 20, because normal level is 4 to 11. So I make their insulin to work. That means insulin resistant turn into be insulin sensitive. How do you make that? Normally a cell has got a pores on the wall. That is the cell pore that allow the sugar into the cell to work to produce energy. This cell pore can be opened by the insulin, so the glucose enter. When the cell doesn't work, especially muscle is lazy, it does not want the sugar to come in because it doesn't need to produce energy. So they close the cell pore.
When they close the cell pore, the sugar cannot enter. But when we eat more, the sugar float in the blood higher amount. So the pancreas sensitizes the sugar is high, and it feels it is not secreting enough insulin. It secretes more insulin. That is why the insulin level goes up, the sugar level goes up in the blood. The insulin converts all the sugar into fat. So the best way of making the insulin resistant to insulin sensitive is making your muscles and all your body system work harder. So as soon as the muscles start working well, it opens the pore, insulin pushes the sugar into the cell. It makes the energy. So sugar level goes down, insulin level goes down. Pancreas doesn't have to work hard. So the basic insulin resistance is due to laziness, not using the muscle properly. So that is why insulin resistance should be converted into insulin sensitive by working hard your muscles. So next one is adrenal fatigue. As Madam and Dr. Ananda has clearly mentioned many times over, stress. Our modern lifestyle, we have chronic low-grade stress. Stress is the silent killer of many people. It's like a tip of the iceberg. We look at the disease, but we don't look at the underneath what is behind. The chronic low-grade stress keep on producing cortisol more and more and make the adrenal gland, which secretes the cortisol, the stress hormone, fatigue. That means that loses the capacity to produce any more cortisol. The cell get exhausted. The chronic adrenal fatigue, we call them phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. By doing salivary tests 4 times a day, we can find out our adrenal fatigue is phase 1, 2, 3, 4. If the adrenal fatigue 3 and 4 causes 3 hormone doesn't work. One is called insulin resistance. If the cortisol is completely exhausted, adrenal fatigue gland, insulin does not work, even your normal insulin. So unless you correct the adrenal fatigue, any amount of insulin will not work. So the root cause of adrenal fatigue is stress. So you do integrated our Veda 3M Sky practices, you reverse the adrenal fatigue into normal. So the insulin resistance can be averted. So insulin resistance cannot be corrected until you correct the adrenal fatigue. And second, thyroxine resistant hypothyroid. That means even though thyroid gland secrete normal thyroxine, when you take the blood level, thyroxine level normal. So the endocrinologist say, oh, it is normal, thyroid is working. But if the patient suffers from adrenal fatigue, thyroxine does not work. When you correct the adrenal fatigue with stress management, thyroxine will start working, then your metabolic rate goes up, then it utilizes the sugar more. So that is the most important thing, correcting the adrenal fatigue. Third is leptin resistant. Leptin is the hormone which satiates the hungerness and which makes the fat cells to shrink. So leptin says enough is enough when you eat. Ghrelin says eat more. So when the adrenal fatigue is there, the leptin hormone does not work. That is why people eat erratically at night, 2 o'clock, 1 o'clock, 11 o'clock. That is because of the adrenal fatigue. Once you correct the adrenal fatigue by stress management, your leptin hormones work, says, oh, I have enough eaten, I'll stop it. And also I shrink the fat cells. Leptin hormones function is shrinking the fat cells, making them to feel full and don't eat more. So this is all adrenal fatigue. This is to correct it. And the fourth is, and Madam and Dr. Ananda has clearly mentioned about the gluconeogenesis. The gluconeogenesis is a double-edged sword. If when you exercise, the stored glycogen in the muscle can be converted into glucose, and also stored glycogen
in the liver can be converted into glucose and make them fuel. But sometimes in very chronic diabetic patients, even they eat ketogenic food or good protein food, unfortunately, they convert it into glucose. And then the glucose level goes up. I have seen many patients, I put them on pure ketogenic fat with the protein. Their sugar level goes up. Then I found out their mechanism is gluconeogenesis working very fast. Lately, I found out there are 3 elements will block the gluconeogenesis. One is the green coffee extract, chlorogenic acid. It is available in the market. Chlorogenic acid or green coffee extract, L-carnitine and L-theanine, all 3 together block the gluconeogenesis in the diabetic patients. So that is important, the gluconeogenesis. Deposit of sugar in the intima or the inner lining of the blood vessels. That is called glycation. There are 4 chemical reactions occurs in each part of the cell. One is glycation, second inflammation, third methylation, fourth is oxidation. These 4 chemical reactions happening in all the cells of the body, from the hair to the brain and every part. Is combination of sugar and protein. A cake is a glycated protein. Anything sugar and egg, anything sugar and protein is a glycated protein. When you eat glycation, that is why in diabetic patients, the glycation is very high and they deposit on the inner lining of the blood vessels. That induces the atherosclerosis and inflammation. Inflammation making the further narrowing of the blood vessel scarring and leading into all the ischemic heart disease and ischemia of the legs and everything, and the brain ischemia, all. So you have to avoid the glycation food. The glycated food, all the cakes, all the sugar and egg combination. So you have to avoid all those things. Only either protein or individually sugar, not combine both at the same time, or avoid glycated food completely. That is the main thing. So apart from that, glycation, the most important factor, which really ignored by many diabetologists, is hormone regulations. The important hormone is for muscle activity is testosterone. Heart has got maximum receptors for testosterone. Even women need testosterone to make their heart to pump. That's why menopausal women reduces their testosterone level and have heart disease. This is why replacing the testosterone by bioidentical, extracted from wild yam and soya bean, natural, identical to the body makes, the testosterone cream reduces the free radicals by making excellent activities of the muscles, including heart. So efficiency of the muscle increases, so sugar drops. So optimizing the testosterone level, optimizing the progesterone, reducing reducing the stress, increasing the sleep, optimizing the DHEA. The DHEA is the mother hormone which control all the immunity of the body. So especially diabetes, autoimmune disease is very, very common because of the stress, low-grade stress. The adrenal gland get fatigued. They reduce the DHEA secretion. So when the stress level is high, the DHEA hormone secreted from the adrenal gland goes down. Because of the DHEA goes down, autoimmune disease like thyroid, Hashimoto's thyroid, and pancreatic autoimmune disease, all those occurs. So the root cause analysis of the diabetes problem, again, stress. By managing the stress, replacing the DHEA mother hormone, you can reverse the autoimmune disease. I have reversed autoimmune disease in many occasions, including rheumatoid, including all the skin autoimmune, thyroid, everything, by combining integrated treatment.
So that is another important thing. So autoimmune disease can be reversed. With all that combination of other things for mitochondrial activity, as Madam said, the metabolic rate, I call them, how many cc is your body? 1 liter engine, 2 liter engine, 3 liter engine. So approximately a man metabolic rate should be 2000 calorie and ladies should be 1500. Depends upon the age, younger age, metabolic rate high, older age. I have treated patients, even myself, when I started learning age management in 2001, my metabolic rate pathetically was 850. Now is 1800. So how to increase your metabolic rate so that your muscle can actively take the sugar out and reduce the sugar level. So increasing the metabolic rate is the mitochondrial activity. So every part of the cell has got the powerhouse, that is mitochondria, given by the mother, not by the father. This mitochondria is worked with either sugar and oxygen. That is why pranayama is important. Madam has clearly indicated how the pranayama helps to reduce the sugar level. So the mitochondria takes the sugar, takes the oxygen, going through the citric acid cycle, produce the ATP, the energy for the body. The energy, either in the muscle, it makes the movement. In the brain, it makes all the brain function. In the heart, it makes the contraction. In the bone, it makes the strength. So each part of the cell, in the skin, it protects. So the mitochondria is the power to the cell. To how to increase the mitochondrial activity by optimizing the good sugar and good oxygen, and the important thing is the testosterone, increase the mitochondrial activity, plus coenzyme Q10, plus resveratrol. These are the enzymes, and superoxide dismutase. These are the enzymes which makes the mitochondria works really well, so that all our clearance system will be completely cleared out, the free radicals, by antioxidant, and the metabolic rate ATP goes up. And lately I give IVNAD, nicotine adenine dinucleotide. That increases the citric acid cycle, produce more ATP. So that is a coenzyme, also helps to increase the metabolic rate. So by doing comprehensive method, we can drive the diabetes out. And the diabetes complications are the disease, like Madam has clearly given, the heart disease, kidneys, and then the brain, and you name it, skin. It affects every part of the organ. So that is why the complication of diabetes or the disease can be prevented by the lifestyle disorder with comprehension. Thank you very much indeed for the opportunity to give me to explain is in a simplified way. Diabetes is a lifestyle disorder. 90% of the diabetes used to stress. The only way to prevent is by yoga, meditation, of sky practices. Thank you. Thank you, Doctor, for making the presentation more complete. Mine was just meant for ordinary people, when I go around talking to non-medicals and ordinary people, and this is done about almost 10 years ago. So I don't know the latest updates, and thank you for updating it. I thought that's why another whole session would be helpful for the students. If they want, we can have another one. Thank you. Thank you, Madam. It was wonderful to listen to you after a long time. Yeah, nice to hear you. Thank you, Madam. ரொம்ப நீங்க சொன்னது நல்லா இருந்தது. டாக்டர்ஸ் 2 பேரும் சொன்னதும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது, மேடம். ஜெயபிரகாஷ் சார் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். அது மாதிரி ஆனந்த்குமார் சாரும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க. இன்னைக்கு ரொம்ப செஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவா டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு சில யோசனைகள் சொல்ற மாதிரி நீங்க 3 பேரும் ஒரு பிளான் பண்ணுங்க. நம்ம அது மாதிரி டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸுக்கு நம்ம என்ன சஜஷன்ஸ் கொடுக்கலாம்? அம்மா சொன்ன மாதிரி ஆசனங்கள் மற்றதெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. நீங்க சில யோசனைகள் சொல்லியிருக்கிறீங்க. ஆனந்தகுமார் சொல்லியிருக்காங்க. நமக்குள்ளே நிறைய பேர் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஈவன் தோ தே ஆர் பிராக்டிசிங், தே ஆர் ஹேவிங் த ப்ராப்ளம். ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவா we can give some suggestions also.
அது கொஞ்சம் நீங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணலாம் சார். டாக்டர் 3 பேருமே கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணலாம் நீங்க. ஓகே. பெருமாள் ஐயா, ஐயா one சொல்லுங்கய்யா. suggestion. சொல்லுங்க One suggestion ஐயா. ப்ளீஸ். இந்த குற்றாலம் ஐயா ஹெல்த் கேம்ப் நடத்திட்டு இருக்காங்கல்ல ஆலியார்ல. ஆமா 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 ஆமாங்க. அதுல வந்து டயபெட்டிக் ரிவர்சல் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவா நம்ம ஒரு ஹெல்த் கேம்ப் நடத்தினோம்னா so many younger people now even 27 28 become diabetes because of the stress and bad habits, lifestyle and everything. அதை வந்து நம்ம ஒரு யூனிக்கா பண்ணலாமையா? கண்டிப்பா டயபெட்டிக் செய்யலாங்கய்யா. ரிவர்சல் ஹெல்த் செய்யலாம். இப்ப கேம்ப். நம்ம என்ன டாக்டர் குற்றாலம் ஒரு ரவீந்திரநாத் தான் அதை பாத்துக்கிறாருங்கய்யா. நம்ம வந்து நீங்க ஒரு சஜஷன் கொடுங்கய்யா. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் தயார் பண்ணிட்டு we will discuss with them and we will make it there. நம்ம ஒவ்வொரு இதுலயும் ஒரு 40 பேர் வந்து அட்டன் பண்றாங்க. அந்த 40 பேரையும் நம்ம ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு வச்சுட்டு நம்ம தாராளம் எடுத்துக்கலாம். யூ கிவ் அ ப்ரொபோசல் ஹவு வி கேன் டூ தட், ஹவு வி கேன் கோ அஹெட். அது நம்ம டாக்டர் ரவீந்திரநாத் பேசிட்டு நம்ம கண்டிப்பா செய்யலாங்க நம்ம. தேங்க்யூ ஐயா. சரிங்க சரிங்க சரி. ஆல்ரெடி நம்ம ஹெல்த் கேம்பஸ் டூயிங் அ வெரி குட் ஜாப். நிறைய டயபெட்டிக்ஸ் அங்க வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகுறாங்க. பட் ஹவ் ஆர் தே ஃபாலோயிங் அப் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதே ஸ்காலர்ஸ் யாரானும் எடுத்துட்டு இந்த 1 மந்த்ல எவ்வளோ ரிவர்ஸ் ஆனது, அப்புறம் அது எவ்வளோ மெயின்டெனன்ஸ் 1 இயர் வரைக்கும் யாரானும் ஃபாலோ பண்ணி நான் கொடுத்தா நல்ல பேப்பர் எல்லாம் போடலாம் அதை பத்தி, இந்த மெடிக்கல் கேம்ப் பத்தி. ஆக்சுவலா நீங்க சொல்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குமா, அது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த டேட்டாலாம் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி நம்ம பேப்பர் மாதிரி கொண்டுட்டு வரலாம். அந்த அளவுக்கு நிறைய நிறைய டேட்டாஸ் அதில் இருக்குங்க. அதே மாதிரி ஐயா நீங்க இன்னொன்னு சொன்னீங்க, நம்ம மன்றத்திலேயே நிறைய பேர் இருந்தாலும் எல்லாமே பண்ணினாலும் டயபெட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா? அதுக்குதான் ஒரு ஹோல் டே செமினார் மாதிரி போடலாம். நீங்க உங்க ரெஸ்ட் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷனுக்கு வர்றாங்க இல்லையா, அப்போ வந்துட்டு இந்த மாதிரி இது எல்லாமே இந்த போயெல்லாம் போட்டு நீங்க வரும் இது மட்டுமே பண்ணினாலும் எப்படி டயபெட்டிஸா இருக்கீங்க, அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாம் ஆட் பண்ணணும். லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சில் இன்னும் கொஞ்சம் பிராணாயாமா இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அது சுவாமிஜி பிராணாயாமா எம்பசைஸ் பண்ணாதனால அது பண்ணல, பட் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் டாக்டர் இவங்க சொன்ன மாதிரி, ஆனந்தா சொன்ன மாதிரி ஃபாஸ்டிங் மெத்தட்ஸ், டாக்டர் ஜெயபிரகாஷ் சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் மெத்தட்ஸ், இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் இன்கார்பரேட் பண்ணி அந்த எல்லா பேராசிரியர்களும் அந்த ரெஸ்ட் அண்ட் ரிஜுவனேஷன் வரும்போது அவங்களுக்கு ஹோல் டேயோ ஹாஃப் டேயோ செமினார் மாதிரி போட்டா அவங்க போய் இன்னும் கொஞ்சம் மெசேஜ் எல்லாருக்கும் எடுத்துட்டு போக முடியும்னு நினைக்கிறேன். கொடுக்கலாமா. நம்ம வந்து என்னன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கன்சாலிடேட் பண்ணிக்கலாமா, நம்ம ஸ்காலர்ஸ்குள்ள கொஞ்சம் பேசி செஞ்சு ஒரு ஐடியா கன்சாலிடேட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து அந்த மாதிரி செய்யலாமா. டாக்டர் ரவீந்திரநாத், டாக்டர் சண்முகவேல், நானே நேரா வரலாம். இவங்க 2 பேரும் இதுல வரலாம், வெபினார்ல வரலாம். வந்து அந்த எல்லாமே ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவா கொடுத்துடலாம்னு நினைக்கிறேங்க. செய்யலாம் அந்த மாதிரி செய்யலாம். What do you think, doctor? நீங்க ஆனந்தா and ஜெயபிரகாஷ்? Yes madam. கண்டிப்பா madam, it's a good idea, very good idea. நாங்க 2 பேர் இங்க இருந்து ஜூன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றோம் மேடம். ஆமாங்க. கண்டிப்பா நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் மேடம். தாராளமா நல்ல ஐடியா, நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, வாழ்க வளமுடன். மேடம் அப்ப நம்ம பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஏதாவது கேள்விகள் கேட்கணும், கேட்க சொல்லுங்களா மேடம்? கேட்க சொல்லுங்க. மேடம் கேள்வி நானே ஆரம்பிச்சிடறேன் மேடம். இப்போ நீங்க நல்லா பேசும்போது 3 பேருமே வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க. உண்மையிலே வெரி 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 யூஸ்ஃபுல். இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து ஃபாஸ்டிங்கை பத்தி நீங்களும் சொன்னீங்க, டாக்டர் ஆனந்தாவும் சொன்னாங்க, ஜெயபிரகாஷ் சொன்னாங்க. இப்போ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஃபாஸ்டிங் இருக்கலாமா, அது கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேடம். அது என்னோட வியூல வந்து கம்ப்ளீட் ஃபாஸ்டிங் போகக்கூடாது அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து அது ஸ்மால் மீல்ஸ், பட் என்னன்னா அந்த ஹை கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ஃபுட்டா எடுத்துக்கணுமே தவிர ரொம்ப ஃபாஸ்டிங்ல போகக்கூடாது அப்படின்றதுதான் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஆனந்தா என்ன சொல்றாருன்னு கேளுங்க. தேங்க்யூ மேடம். ஐயா, அதாவது இது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஐயா, நம்ம சுவாமிஜி சொன்ன கர்மா தியரி படிதான் ஐயா. நம்ம முன்னாடி கர்மா பத்தியும் பேசியிருக்கோம். அதுலயே வந்து நம்ம வந்து ஆகான்மிய கர்மம், பிராரப்த கர்மம், சஞ்சித கர்மம்லாம் பேசியிருக்கோம். அதாவது ஒரு மனிதர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சக்கரவியாதி வந்து அவர் வந்து அதனால வந்து ஒரு கிட்னி பழுதடைந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகி டயாலிசிஸ்
போய் அதுல ஒரு 2-3 வருஷம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு, ஏன்னா டயாலிசிஸ்ன்றது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. உயிரை வந்து ஜஸ்ட் நம்ம புடிச்சு வச்சு இழுத்து வைக்கிறோம் அவ்வளவுதானே தவிர, டயாலிசிஸ் பண்ணும்போது அந்த ஸ்கின் மாறுது, ஃபேஸ் எல்லாம் மாறுது, பசி எடுக்கிறது இல்ல, யூரின் போற இடத்துல யூரின் வராது. ரொம்ப கொடுமையான ஒரு வாழ்க்கை. இப்படியான ஒரு வாழ்க்கை வந்து ஒரு மனிதர் இருக்கணும்ன்ற ஒரு கர்மால இருக்கும் பொழுது, நம்ம அந்த அந்த கர்மாவை மீறி நம்ம அவரை வந்து புடிச்சு இழுத்து கொண்டு வந்து நார்மல் லைஃப் கொண்டு வருதுன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம். அதுக்குதான் வந்து நம்ம சுவாமிஜி சொன்ன மாதிரி எல்லா விஷயமும் பண்ணணும். காயகல்பம்ல இந்த அளவுக்கு கர்மாவை இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. ஆகான்மிய மெடிடேஷன் மற்றும் துரிய மெடிடேஷன்னால வந்து மேடம் ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க. ஆகான்மிய மெடிடேஷன் நம்மளுடைய ஆகான்மிய கர்மத்தெல்லாம் வந்து சரியாயிடும். அந்த துரியா மெடிடேஷன் பண்ணும்போது வந்து பிராரப்தம்லாம் போயிடும். அப்புறம் துரியாதீதம் பண்ணும்போது வந்து சஞ்சித கர்மம் போகும்னு சொல்லுவாங்க. சோ முதல்ல வந்து இது எல்லாமே சேர்த்து பண்ணணும். இப்ப ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப சிவியர் டயபெட்டிஸ் இருந்து இன்சுலின் டிபெண்டா இருந்து ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை இன்சுலின் எடுத்துறா இருந்து அவர் வந்து நம்ம கிட்ட என்கிட்டயே வந்து எனக்கு கரெக்டா ஒரு ஃபாஸ்டிங் ரெஜிமெண்ட் கொடுங்க டாக்டர், நான் வந்து அந்த ஃபாஸ்டிங் ரெஜிமெண்ட் பண்ணி இந்த டயபெட்டிக் சரி பண்றேன்னு சொன்னா நான் வந்து அது உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாதுன்னு முதல்லயே சொல்லிடுவேன். ஏன்னா இது வந்து வெறும் ஃபாஸ்டிங்னால வராது. இது வந்து ஃபாஸ்டிங்ன்றது முடியும். ஆனா வந்து இது வந்து ஒரு ஆர்மி போன்ற ஒரு சோல்ஜர்ஸ் மூலியமா தான் வந்து இதை சரி பண்ண முடியுமே தவிர சிங்கிள் சோல்ஜரால பண்ண முடியாது. ஃபாஸ்டிங்ன்றது ஒரு அந்த சோல்ஜர்ஸ் உடைய படை தளபதி பாரி. ஆனா வெறும் தளபதி போயிட்டு எந்த நாட்டையுமே வந்து வின் பண்ண முடியாது. சோல்ஜர்ஸ் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய காயகல்பம், மேடம் சொன்ன மாதிரி அந்த யோகாசன முறைகள், பிராணாயாமம் பண்றது, அப்புறம் வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருக்கிறது, இது எல்லாம் பண்ணாங்கன்னா ஃபாஸ்டிங் தாராளமா பண்ணலாம். உங்க கேள்வியுடைய ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து அந்த டயபெட்டிக்ல இருக்கிறவங்களுடைய உடல் வந்து அதிக சுகருக்கு செட் ஆயிடுச்சு. சில பேர் வந்து காரை ஓட்டுனாங்கன்னா அவங்களால ஸ்லோவாவே ஓட்ட முடியாது. எப்பவுமே புர்ரு புர்ருன்னு அப்படியே வேகமாவே தான் ஓட்டுவாங்க. அவங்க என்னதான் பண்ணாலும் சரி. அந்த மாதிரி இது வந்து அவங்களையும் மீறி இன்வாலண்டரியா அந்த ஹார்ட் ஆகட்டும், பிளட் வெசல்ஸ் ஆகட்டும், செல்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே அந்த அதிகமான சுகர்ல வந்து செட் ஆனதுனால உங்களுடைய கேள்வியோட அர்த்தம் வந்து அவங்க ஃபாஸ்டிங் பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப சிவியரா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அவங்களால வந்து அந்த ஃபாஸ்டிங்கை தாழவும் முடியாது. 2வது அவங்களுக்கு அந்த ஹை சுகர்ல இருந்து நார்மல் சுகருக்கு வந்தாலே அது உயிருக்கு பாதகமாகிற அளவுக்கு வந்து நோய்கள் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா வந்து அவங்க உடம்பு வந்து அதிக சுகருக்கு ட்ரெயின் ஆனதுனால அவங்களுடைய செல்கள் நார்மல் சுகர்ன்றது வந்து நார்மல் மனிதருக்குடைய ஹைப்போகிளைசிமியா லெவலுக்கு போயிடுவாங்க. அதனாலதான் வந்து அந்த ஃபாஸ்டிங் இருந்தாங்கன்னா மயக்கம் வரும், எனக்கு என்னமோ உடம்புல சுகர் கம்மியா இருக்குன்னுவாங்க, டெஸ்ட் பண்ண சுகர் நார்மலா இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்து நான் வந்து 2 வகையில பிரிக்கலாம் ஐயா. ஒண்ணு சாதாரணமா இப்ப வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜ் டயபெட்டிஸ், மெட்ஃபார்மின் அந்த மாதிரி குளுக்கோஃபேஜ், கிளைகோஃபேஜ்ன்ற மாதிரி மாத்திரைகள் சாப்பிடுற டயபெட்டிஸ், இவங்க கொஞ்சம் தைரியமா இருக்கலாம். கண்டிப்பா டாக்டர் பார்க்கணும். ஒரு தடவை மேடம் சொன்ன மாதிரி அந்த ஜிடிடி டெஸ்ட் ஏதாவது எடுத்து நம்மளுடைய ஆக்சுவலா போஸ்ட் பெரண்டியல் சாப்பிட்ட பிறகு எந்த அளவுக்கு இன்சுலின் வேலை செய்யுதுன்றது நல்லபடியா ஒரு பேஸ்லைன் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்டிங் இருக்கலாம். ஆனா வந்து இன்சுலின் எடுத்துட்டு 2 வேளை இன்சுலின் எடுக்கிறவங்க வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு 3 நாள்ல இருந்து 5 நாள் அட்மிட் ஆகி காலையில சாயங்காலம் சுகர்லாம் செக் பண்ணி ஃபாஸ்டிங் வந்து செக் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இது வந்து சும்மா வந்து நம்ம வந்து வெறும் ஃபாஸ்டிங்காகவும் சுகர் கண்ட்ரோலுக்காகவும் அட்மிட் ஆக தேவையில்ல. அவங்க அந்த அட்மிட் ஆகிற அந்த 5 நாள்ல வந்து மௌனம் பழகலாம், காயகல்பம் தெரிஞ்சுக்கலாம், காலையில பிரம்மஞானம் கிளாஸ்க்கு போகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இது வந்து ஒரு சக்கரவியாதி சரி பண்றதுக்காக 5 நாள் போய் நம்ம வந்து ஆழியார்லயே முழு மணி நேரம் 24 மணி நேரம் 5 நாள் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு வேற மாதிரியான ஒரு பேக்கேஜ் கொடுத்து அவங்க வந்து அதுல வந்து பாருங்க மௌனம் போட்டோம்னா அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாயிடும். அதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு சோல்ஜர் நமக்கு சக்கரவியாதி எதிர்த்து போராடுறதுல. அதனால சக்கரவியாதி டிபெண்ட் ஆகி இன்சுலின் டிபெண்ட் ஆகி இருக்கிறவங்க வந்து நமக்கு ஃபெசிலிட்டி இப்போ டாக்டர் ரவீந்திரநாத்லாம் வந்து இன்ஹவுஸ் ஆலியார்லி இருக்கிறதுனால அவங்கள வச்சு நம்ம வந்து காலையில சாயங்காலம் சுகர் மெஷர் பண்ணி சரி பண்ணலாம். கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மருத்துவருடைய ஒரு காலையில சாயங்காலம் ரிவ்யூ பண்ணி அவருடைய மேற்பார்வையில தான் அவங்களால ஃபாஸ்டிங் இருக்க முடியும். அப்புறம் மேடம் சொன்ன மாதிரி அந்த இன்சுலின் செக்ரீட் ஆகிற அந்த ஐலட்ஸ் ஆஃப் லாங்கரன் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு டெம்பரவரியா லேசினஸ் ஃபேஸ்ல இருக்கு, பர்மனண்டா டெத் ஆகிருக்கு, அது வந்து நம்ம வந்து அந்த பயணம் செய்யும் போது தான் தெரியும். அந்த ஃபாஸ்டிங் இருந்து பயணம் செய்யும் போது தான் நம்ம வந்து அந்த லேசியா இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுவோம். ரெக்ரூட் பண்ணி அது நார்மலாக அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபாஸ்டிங் மூலியமா வந்து
இன்சுலினுடைய தேவை வந்து கம்மியாகும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 மாசம் பொறுத்து இன்சுலினே தேவையில்லை, ஒரு மெட்ஃபார்மின், குளுக்கோபேஜ் அந்த மாதிரி மாத்திரைகள் மட்டும் சாப்பிட்டா போதுன்ற வந்து நிலைமைக்கு வந்து போவாங்க. ஃபாஸ்டிங்லேயே வந்துங்க 2-3 வகை இருக்கு. அதாவது இப்போ வந்து மேடம் வந்து ஒரு தடவை வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறது அதெல்லாம் சொன்னாங்க. அதுவே வந்து ரொம்ப நல்லதுதான். இப்போ வந்து ஒரு அமாவாசைக்கு இருக்கிறது, கிருத்திகைக்கு இருக்கிறது, வெள்ளிக்கிழமை இருக்கிறது, சில பேர் வந்து ராகவேந்திராக்காக வியாழக்கிழமை இருக்கிறது, அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. அதுல என்ன ஒரு கஷ்டம்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து, அது வந்து நம்ம உடம்ப ரொம்ப வருத்தி தான் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறோம். யாருமே வந்து அந்த வியாழக்கிழமை ஃபாஸ்டிங் இருக்கும்போது நான் இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன், காலையில இருந்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து வெள்ளிக்கிழமையிலிருந்து புதன்கிழமை வரைக்கும் 3 வேளை சாப்பிடுறவங்களா இருந்து, அப்பப்ப 10 மணிக்கு டீ, 4 மணிக்கு காஃபி சாப்பிடுறவங்களா இருந்தாங்கன்னா, வியாழக்கிழமை அந்த ஃபாஸ்டிங் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க. அப்படி ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஃபாஸ்டிங் இருக்கும்போது தான் வந்து மனமும் வந்து ஒரு உற்சாகமான தன்மையில இருக்காது. அந்த மாதிரி ஃபாஸ்டிங்ல இருக்கும்போது அவங்க தேவையில்லாம ஸ்ட்ரெஸ்ஸ வந்து உண்டு பண்றாங்க. ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஏற்கனவே ஜெயபிரகாஷ் சார் மேடம்லாம் ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டாங்க. ஸ்ட்ரெஸ் வந்து சக்கரவியாதியை விட மிக மிக ஒரு கொடுமையான ஒரு சிச்சுவேஷன். அதனாலதான் வந்து நான் வந்து எப்பவுமே வந்து ஃபாஸ்டிங் இருக்கீங்களா, ஒண்ணு 2 மீல் எ டே, இல்லைன்னா வந்து நான் எப்பவுமே விரும்புற 1 மீல் எ டே. காலையில எழுந்துக்கோங்க, காஃபி, டீ எதுவும் சாப்பிடாதீங்க. உங்களுக்கு மோஷன் போறதுக்கு காஃபி, டீ தேவைப்பட்டுச்சுன்னா வந்து சுடுதண்ணி சாப்பிடுங்க. அப்படி ரொம்ப முடியலன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் காஃபி மட்டும் போட்டு வெறும் பிளாக் காஃபி, வெறும் சுடுதண்ணில பிளாக் காஃபி போட்டு அந்த காலை கழித்தெல்லாம் வந்து பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிட்டு ஒரு 11 மணிக்கா ஒரு சாப்பாடு, சாயங்காலம் ஒரு 4 மணிக்கா ஒரு சாப்பாடு. 11 மணி வரைக்கும் கண்டிப்பா நம்மளால சாப்பிடாம இருக்க முடியும். 11 மணிக்கு நீங்க வந்து அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுறீங்களோ, இல்ல லஞ்ச் சாப்பிடுறீங்களோ, என்னென்ன சாப்பிடணுன்றதெல்லாம் மேடம் ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டாங்க. லோ கிளைசெமிக் டயட் எல்லாம். ஸோ அந்த சாப்பாடு வந்து 2 வேளைக்கு பண்ணிட்டோம்னா வந்துட்டு, பாடி வந்து நல்லா ஃபிட் ஆயிடும். அந்த சாயங்காலம் 4 மணி, 5 மணிக்கு சாப்பிடுறதுனால, 5 மணிக்கு சாப்பிடுற எந்த பொருள்னாலும் நம்ம தூங்குற 9 மணி, 10 மணிக்குள்ள முழுவதும் ஜீரணமாகறதுனால, தூங்கும் பொழுது உடலுக்கு ஜீரண வேலை இருக்காது. தூங்கும்போது உடலுக்கு ஜீரண வேலை இல்லாத போது, நம்ம தூங்கும்போது நமக்கு வர பிராணசக்தி வந்து தலையிலிருந்து கால் வரை நம்மளுடைய செல்ஸ புதுப்பிக்கிறதுக்கு வந்து செலவாகுறதுனால, காலைல எழுந்த உடனே நல்லா பசி எடுக்கும். அந்த நல்ல பசி எடுக்கிற டைம்ல வந்து என்ன ஆகும்னா வந்து பான்கிரியாஸ்க்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் போகும். இந்த மனிதர் குளுக்கோஸ் கம்மியா இருக்கு, நல்ல பசியில இருக்காரு, அதனால இன்சுலின் தேவையில்ல. அந்த காலையில அந்த பசியில அந்த 11 மணி, 10 மணி வரைக்கும் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதுவே வந்து இன்சுலின் ரீஜெனரேஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ சர்க்கரை வியாதிக்காரர்கள், இன்சுலின் எடுத்துக்கிறவங்க கூட ஃபாஸ்டிங் இருக்கலாம். ஆனா எந்த அளவுக்கு அவங்க நோய் வந்து ரொம்ப முதிர்ச்சி பெற்று இருக்கோ, அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து மருத்துவரின் நேரடி பார்வையில இருந்து எடுத்துக்கணும். நம்ம ஆழியார்ல ஒரு டயபெட்டிக்காக வந்து ஒரு 5 நாள் ப்ரோகிராம் அந்த மாரி வச்சு, டயபெட்டிஸையும் சரி பண்ணி, அந்த 5 நாள்ல வந்து 2 நாள் மௌனம், 1 நாள் பிரம்ம ஞானம், 1 நாள் காயகல்பம்னு பண்ணும்போது, நம்ம வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு தீர்வு குடுக்கலாம் ஐயா. நல்லதுங்க சார், நல்லதுங்க சார். ரொம்ப ஐயா, என்னுடைய சின்ன ஐயா சொல்லுங்க. இன்புட் ஃபாஸ்டிங் படி. I do fasting every 2 weeks, once in 2 weeks. Sunday. I normally recommend fasting on a complete holiday or a non-working day. When you do the fasting, you should be relaxing at home, no guest, no work, no exercise, only meditation yoga. So the fasting means when I get up in the morning until evening 6 o'clock, I do liquid. I take water, I take green tea, I take coconut milk, fresh coconut milk. So I allow myself fluid like water, green tea, sometimes occasionally pomegranate juice, homemade, not a packeted, homemade pomegranate juice, from morning until evening 6 o'clock. After 6:30, I take a handful of mixed nuts, dry nuts, without salt, without sugar, a handful of peanuts with red skin, and then 1 pomegranate, 1 green tea. That is my finished food, no cooked food that day. So that I've been doing it like that for many years now. So I do once in 2 weeks fasting. And also I managed ஐயா இங்க வாய்ஸ் கட் ஆன மாதிரி இருக்குங்க. அனந்தகுமார் சார், ஐயா பேசுறது கேக்குங்களா உங்களுக்கு? இல்ல சார், வாய்ஸ் கட் ஆயிடுச்சுங்க சார். ஜெயபிரகாஷ் சார், உங்க வாய்ஸ் கட் ஆன மாதிரி இருக்கு சார்.
அவர் மைக் ஆன்ல தான் இருக்குங்க ஐயா, வாய்ஸ் மைக் ஆன்ல தான் இருக்கு, பட் வாய்ஸ் வரலையே. ஜெயபிரகாஷ் சார் கேக்குதுங்களா? கொஞ்சம் உங்க வாய்ஸ் வரல இது வரைக்கும். Okay, that is, I finished, sir. Thank you very much. And ஜெயபிரகாஷ் சார், உங்களுடைய அந்த ஃபாஸ்டிங் ஃபுட் ரெஜிமெனும் சொல்லிட்டு சொல்லுங்க சார், கட் ஆயிடுச்சுங்க சார். Okay, so my fasting, I do it once in 2 weeks on a Sunday, that I don't work, I don't do any workout, I don't treat any people, I don't entertain any guests, only my home, myself, and doing yoga meditations, no exercise. And then from morning I get up until evening 6 o'clock, I take water, green tea, pomegranate juice, occasionally homemade, and coconut milk, fresh coconut milk. These are the things I take it. In the evening, I don't eat cooked food. I ate handful of mixed nuts, handful of peanuts with red skin, 1 pomegranate, 1 green tea. This way, your body metabolism get really cleared well, and detox, that means all your old cells, apoptosis, clear the old cells, and you produce the new cells, regeneration. You're resting to the whole organs of your body, so they refresh your system. And you make sure cleanse up with lots of water to clean up all the detox system. At that day, I take some glutathione detox. And this is the way I do it. And also I treat diabetic patients fasting as well. The way I make sure they are at home, they don't go to work, they are supervised by the friend or relatives or a nurse. They check their blood sugar level every 3 hours or 2 hours. And also they do take all the water, like coconut water, milk, and green tea, water, and also coconut milk. That's how their fluid replacement is there all the time, so they don't get dehydrated. And I make sure they get the sugar level tested as well. So diabetic patient, even with the insulin, they can do fasting under supervision. That's my experience. Thank you. Welcome. Thank you very much, Doctor. You have given a wide explanation about that. ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து இப்போ டயபெட்டிக்ஸ் இருக்கிறவங்க ஃபாஸ்டிங் இருக்கலாமா இல்லையா, அது மறுபடியும் அஃபெக்ட் பண்ணுமான்னு ஒரு பயம் இருக்கு எல்லாத்துக்கும். அதனால இப்போ நீங்கள் சொன்னது வந்து ஒரு டாக்டர்ஸுடைய சூப்பர்விஷனோட நம்ம அது பண்ணுறது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஒரு சாதாரண இன்சுலின் போகாத நிலையில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இருக்கலாம், ஒன்றும் பெரிய தப்பு ஒன்றும் இல்லை, தே கேன் மேக் இட். நம்ம ஆனந்தா நமக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள். அது 1 meal a day அப்படின்றது அவர் சொன்னது ஒரு பெரிய காரியம். எல்லாருனாலே முடியாது, அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 mealsக்கு முதல்ல ஒரு முயற்சி பண்ணி பார்க்க சொல்லி சொல்லாங்க. அதுக்கு பின்னாடி ஃபுல் டே நம்ம டாக்டர் ஜெயபிரகாஷ் சொன்ன மாதிரி ஒரு 1 full day நம்ம வந்து மார்னிங் டு ஈவினிங் பாசிட்டிவ் இருக்கிறதுக்கு ஒரு முயற்சி பண்ண சொல்லலாம். நல்ல நல்ல விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கோம் டாக்டர், ரொம்ப சந்தோஷம். Please, okay. Really, we thank all the experts, Dr. Swathanthira Devi ma'am, Dr. Anandakumar Dhanashekhar sir, and Dr. Jayaprakash sir, for your words of wisdom. Even with your busy commitment and works, you have all spent your precious time for sharing your great knowledge with us. Extremely, we express our sincere gratitude to all of you. Thank you once again. Dear participants, if you have any clarification, please ask. Muthukumar Rajagopalan, you can ask your doubts now. Thanks, Ma. Thank you very much for all 3 doctors explaining a very fantastic topic, as this diabetes was a very common issue among all the people and the population now. I have 2 questions related to this. Might be I missed, or it is already discussed, please pardon me. The first one is the type 1 and type 2 diabetes. The type 2 diabetes is something the
insulin is not able to receive from the cells, so that the actual process in the cell is not happening. Is there a treatment for that, sir? Is it discussed, or ma'am? That is my first question. Yeah. See, in type 2 diabetes, initially the pancreas try to give you more insulin. So there is not enough, there is more than enough insulin. Only thing is, it is not going into the cell because of insulin resistance. That the door has to be kept open. The insulin receptor, it has to be kept open so that the insulin will carry that glucose and deposit it inside the cell. And that is happening because of some enzyme, GLUT4 and other enzymes, which is coming from the liver. So when the liver is getting, fatty degeneration of the liver because of increased weight, increased fat in the body, they get deposited in the liver and preventing the liver to function properly and produce the enzymes necessary to facilitate the insulin function. So that is one reason why we get insulin resistance. So in type 2 diabetes, the cells are exhausted first, but they still go on working. Supposing ஒரு குதிரை வண்டி போகும்போது அது போகலைன்னா கூட நம்ம அடிச்சோம்னா திரும்பவும் போகும். அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல முடியாது, என்னால முடியாதுன்னு படுத்துரும். அந்த மாதிரி அந்த இனிஷியல் ஃபேஸ்ல இட்ஸ் ஒர்க்கிங் ஹார்ட், பட் பிரயோஜனம் இல்லை. அந்த ஒர்க்னால பிரயோஜனம் இல்லை. For that you have to reduce the fat content in your body. லிவர்ல இருக்க ஃபேட்டி டீஜெனரேஷனை குறைக்கணும். ஸோ அந்த ஃபேட் வந்து எப்படி சரி பண்றதுன்னா, யூ ஹாவ் டு ஒர்க் இட் அவுட். எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும் த்ரூ எக்ஸசைஸ், இந்த மாதிரி இதனால டயட்னால திரும்பியும் டெபாசிட் ஆகாம லோ கார்போஹைட்ரேட் கொண்டு வந்து அந்த ஃபேட் எல்லாம் பண்ணி லிவர் கிளியர் அப் பண்ணோம்னா இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாயிரும். கம்மியாகி இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டி. அதர் திங் இஸ் எக்ஸசைஸ். எக்ஸசைஸ் நிறைய பண்ண இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும், ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகும். So that's what happens in type 2 diabetes. Thank you very much, ma'am. It's very, very crystal clear, ma'am, now. So thank you very much for that explanation and got it. So what I understand is, yeah, so type 2 diabetes is caused because of fat liver, and that too may lead into the second phase of type 1 diabetes because of the, the pancreas is trying to secrete more, but it is not able to get it received by the cell. So there is an interdependency. So now the blend where we are seeing all the diabetes means, is it a type 1 or type 2, as you said, insulin level to be checked in the blood compared to the glucose level, and then treating properly with is it really an insulin is required, or the tablets related to that is required, or first to treat the actual fat or the obesity, then that cannot lead, or it will cure the disease, ma'am. Thanks for that, and very good. And the second question what I have is, as a layman or a colloquial language, they say, right, if diabetes comes as a sister, the BP, blood hypertension is also coming. So are the vice versa. So what the nomenclature related technically, ma'am, in that aspect? These are all the two. Thanks. Yeah. அது சுகர் வந்தாலே நாங்களும் சொல்றோம் இலவச இணைப்பு. ஒண்ணு கொஞ்சம் ஒண்ணு எடுத்தா ஒண்ணு ஃப்ரீ, அந்த மாதிரி. பிகாஸ் அதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து நாங்க இந்த ப்ராசஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி பிளட் வெசலோட லூமன் வந்து கம்மி ஆயிடுறது. இப்போ நீங்க வந்து ஒரே அளவான ஃப்ளூயிட், ரத்தம் அதே அளவு தான் இருக்கு. பட் அது இருக்கக்கூடிய அந்த லூமன் பிளட் வெசல் கெப்பாசிட்டி வந்து குறையும் போது ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். அதர் திங் இஸ் த கிட்னி. As diabetes increases, அப்போ progresses, அந்த இதுல வந்து கிட்னில வந்து the problem starts. So kidney is one of the main factors to contain hypertension-க்கு. So kidneys affect ஆகும்போது on the rebound again அந்த வந்து பிபி ஜாஸ்தி ஆகுது. ஸோ டயபெட்டிஸ் வந்தா கண்டிப்பாக அடுத்த வரப்போறது blood pressure தான். So maybe we could have a session on hypertension also. இது ரெண்டையும் ஒன்னா சேர்த்து புரிஞ்சிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ அதனால கண்டிப்பாக we have to reverse this process. அந்த பிளட் வெசல்குள்ள இருக்கக்கூடிய அடைப்புகள் அதெல்லாம் நீக்கி அது சரி பண்ணணும். அண்ட் பிளட் வெசலை ரிலாக்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து மெடிடேஷன்
அந்த பிரம்மரி பிராணாயாமா சொன்னேன் இல்லையா, அது பண்ணும்போதும் பிளட் வெசல் ரிலாக்ஸேஷன். ஸோ அதெல்லாம் ஆகும்போது யூ கெட் மோர் பிளட் சப்ளை அண்ட் இதாகும். Thanks very much, ma'am. Thanks for the clarity. ரொம்ப clear ஆ இருக்கு மேடம். ரொம்ப thanks and thanks for giving this. வாழ்க வளமுடன் ma'am. Thanks for giving this opportunity at least to participate in this session and asking freely the questions to the experts here. Thanks a lot to all of our Vedatrian family. வாழ்க வளமுடன். மேடம், இஃப் டைம் பர்மிட்ஸ் நான் இந்த செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு மட்டும் ஒரு சின்னதாக ஒன்று ஆட் பண்றேன் மேடம். அதாவது இப்ப என்னன்னா வந்துங்க, முதல்ல பிளட் ப்ரெஷர்னா என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பிளட் ப்ரெஷர்ன்றது என்னன்னா வந்து நம்ம ஹார்ட்டுடைய வேலை வந்து ஒவ்வொரு தடவை அது பம்ப் பண்ணும் பொழுதும் எனஃப் பிளட் வந்து தலையிலிருந்து உள்ளங்கால், கால் நுனி விரல்கள் வரைக்கும் போகணும். அது போறதுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரெஷர்ல வந்து பிளட் உள்ள அந்த பிளட் டிராவல் பண்ணாதான் அது போய் சேரும். அந்த ப்ரெஷர் இல்லைன்னா வந்து நம்மளுடைய ஃபிங்கர் டிப்ஸ், கால்ல இருக்க டோஸ்க்கெல்லாம் வந்து பிளட் போகாது. எஸ்பெஷலி மேல வந்து பிரெயினுக்கு வந்து பிளட் போகாது. ஏன்னா வந்து இப்போ பிரெயின், அதுக்கப்புறம் கால், ஃபிங்கர்ஸ் தான் வந்து நம்ம உடலையே வந்து எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ்ல இருக்கு. ஸோ இந்த பிளட் ப்ரெஷர் வந்து கம்மியா மெயின்டைன் பண்ணணும்னா என்ன அர்த்தம்னா வந்து இப்போ மேடம் சொன்ன மாதிரி பிளட் வெசல்ஸ்லாம் நல்லா ரிலாக்ஸ்டா இருக்கணும். ஸோ பிரம்மரி பிராணாயாமம் அல்லது நம்மளுடைய அட்லீஸ்ட் நம்ம நார்மலா பண்ற நாடி சுத்தி பிராணாயாமம், அப்புறம் தியானம், இதெல்லாம் பண்ணி ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும் பொழுது பிளட் வெசல்ஸ் நல்லா ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும். பிளட் வெசல்ஸ் ரிலாக்ஸ்டா ஒரு கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லாம ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருக்கும் பொழுது ஹார்ட் வந்து அதிக ப்ரெஷரோடைய பிளட் கொடுக்க தேவையில்லை. கம்மியான ப்ரெஷர்லயே பிளட் கொடுக்கும் பொழுதே வந்து தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் கரெக்டா போயிடுது. அதனாலதான் வந்து பிளட் ப்ரெஷர் இல்லாம இருக்கு சின்ன வயசுல. ரெண்டாவது, இது வந்து ஹார்ட்டுக்கும் கம்மியான வேலையா இருக்கிறதுனால ஹார்ட்டும் அதிக நேரம் இருக்கும். ஹார்ட் அட்டாக், ஆன்ஜைனா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராது. இப்போ எப்படி நீங்க வந்து பிளட் ப்ரெஷருக்கு அடுத்து கூடிய இலவச இணைப்பா பிளட் ப்ரெஷர் சக்கரை வியாதிக்கு இலவச இணைப்பா பிளட் ப்ரெஷர் வருதுன்னு பேசுறோமோ, அதே மாதிரி பிளட் ப்ரெஷருக்கு இலவச இணைப்பா ஹார்ட் அட்டாக், நெஞ்சு வலி இதெல்லாம் வந்துட்டே இருக்கும். அதுக்கு இலவச இணைப்பா வந்து ஸ்ட்ரோக் போன்ற பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கெல்லாம் வந்து அதே மாதிரி ஒரு சைக்கிள் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனாலதான் வந்து மேடம் சொன்ன மாதிரி காம்ப்ரிஹென்சிவா அனைத்தும் சேர்ந்து இருக்கும் பொழுதுதான் வந்து அந்த பிளட் ப்ரெஷர் வந்து கம்மியா மெயின்டைன் பண்ணியே உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரை நம்மளால வந்து பிளட் சப்ளை கொண்டு போக முடியும். இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பா ஒருவர் தியானம் பண்றதுக்கு தயங்கவே மாட்டார். தியானம் பண்றதுக்கு ஏன் வந்து மக்கள் யோசிக்கிறாங்கன்னா, பிளட் ப்ரெஷருக்கும் தியானத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? அது எப்படி நான் கண்ண மூடி ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஆக்னேவோ இல்ல துரியாவும் துரியாதீதமும் பண்ணோம்னா சக்கரை வியாதி எப்படி கம்மியாகும் இப்படி நினைச்சுக்கிறாங்க. ஆனா அதுல வர ரிலாக்ஸேஷன், அதுல வர அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ரிமூவல், இது வந்து அந்த மேடம் அந்த ஒரு பேசல் மெட்டபாலிக் சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க, 1/2 hour நீங்க வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா அடுத்து 1 hour கூட அந்த மசிலுடைய பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் அதிகமா இருக்கும். அதனால உங்களுடைய குளுக்கோஸ் யூட்டிலைசேஷன் நல்லா இருக்கும்னுவாங்க. அதே மாதிரி 1/2 hour நீங்க மெடிடேட் பண்ணீங்கன்னா அடுத்த அரை நாளுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கம்மியாகும். திரும்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வரதுக்குள்ள நீங்க திரும்ப ஈவினிங்கும் அந்த ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா வந்து அந்த மீதி இருக்க அரை நாளையும் வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கம்மியாகும். பேக்ரவுண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் கம்மி பண்றதுல இருந்து எல்லாமே வந்து அந்த மேடம் சொன்ன ஃபுல் பேக்கேஜ் மூலியமா சக்கரை வியாதி, ரத்த கொதிப்பு ரெண்டுத்தையுமே வந்து ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். மேடம் சொன்ன இப்போ மேடம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அந்த இன்டிமல் டேமேஜ் வந்து அது வந்து எண்ட் ஸ்டேஜ். அந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடுச்சுன்னா வந்து சம்டைம் ரிவர்ஸே ஆகாது. இப்போ வந்து இன்டிமல் டேமேஜ் ஆகி அதுல வந்து அந்த கிளைக்கலேஷன்லாம் மேடம் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. அப்புறம் ஜெயபிரகாஷ் சாரும் வந்து அந்த புரோட்டீன் பிளஸ் சுகர் காம்பினேஷன் சொன்னார். இந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு இன்டிமல் டேமேஜ் ஆகி அத்திரோஸ்க்ளரோசிஸ் ஆகி ஒரு டெபாசிஷன் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுதுன்னா வந்து வெசல்ஸே வந்து சின்னதாயிடுது. அப்ப வந்து நம்ம வந்து என்னதான் தியானம் பண்ணாலும் நமக்கு ரிலாக்ஸேஷன் தான் வருமே தவிர நம்ம வெசல்ஸ் உடைய வால்ல இருக்கிற அந்த எலாஸ்டிசிட்டி வந்து பழையபடி வரத்துக்கு வந்து பல நாட்கள் ஆகும். அது வந்து ஆக்சுவலா அலோபதி வகையில பார்த்தா irreversible. பட் பீயிங் அலோபதி டாக்டர் ஐ வில் சே there is nothing is irreversible. Only there will be a late reversible. ஸோ இவங்க மற்றவங்களுக்குலாம் வந்து 1 வருஷம் பண்ணும்போதே அந்த ரத்த கொதிப்பு கம்மியாகுதுன்னா இவங்களுக்கு 10 வருஷம் பண்ணாதான் அந்த ரத்த கொதிப்பு வந்து மாத்திரை இல்லாம இருக்கிற அளவுக்கு கம்மியாகும். ஸோ வந்து அதனாலதான் வந்து
ஒருத்தர் சக்கரவியாதி கண்டிப்பா ஆகணும், ரத்த கொதிப்பு கம்மியாகணும் அப்படின்னு யோகாக்கு வரவங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ஆகுறதுக்கு காரணம் அவங்க அந்த ஃபுல் பேக்கேஜை ஃபாலோ பண்ணாம அந்த செலக்டிவா ஒரு சிலதை மட்டும் ஃபாலோ பண்றதுனாலதான் ஒரு சக்சஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். இங்கயா ரொம்ப இன்னும் தெளிவு கிடைச்சது இங்கயா. ஸோ அதான் அந்த ஹோலிஸ்டிக் வியூ, ஐயா சொன்ன மாதிரியே ஹோலிஸ்டிக் வியூ, இது ரெண்டும் இன்டர் ரிலேட்டட் பண்ணி அடுத்தடுத்தது வந்து எதனால வருது அவங்களுக்கே ஒரு புரிதல் வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி 10 வருஷமா மாத்திரை எடுத்திருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நார்மல் லெவல் வந்தாலே அவங்களுக்கு வந்து இட் சீம்ஸ் டு பி அன்நார்மல் அப்நார்மல் கேஸ்ன்னு அவங்க மனசு வந்து அதுவே அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் புரிதல் வரணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நான் நோட் பண்ணேன். இதுவும் ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. ரொம்ப தெளிவா இருக்கீங்க. வாழ்க வளமுடன். தேங்க்ஸ். I add 4 supplements in this blocking the atherosclerosis or blockage. One is a vitamin K2, another one is omega-3 high dose, and then vitamin D3, and then magnesium. These 4 can scientifically reduce the sugar level plus reduce the inflammation and blockage of blood vessels, especially vitamin K2 and omega-3 reverse the atherosclerosis, and vitamin D3 and magnesium control the blood sugar by increasing the metabolic activity. Thank you. வாழ்க வளமுடன் sir. Very much thanks. With this question I was able to, I think it was useful for all of us. Thanks very much, sir. And the Aindil Alavu Murai is one Guruji given for us, Maharishi. That is a very lifestyle modification. All the 5 aspects are coming under there. That will be the first and the foremost, then followed by our meditation, pranayama, and the exercise, kaya kalpa, the full package what we have right now in our hands. Thank you very much, sir. Yeah. Next, Mr. Parameshwaran, you may ask your questions now. Walvarmudan. Thanks, Dr. Ananda, for the words you said. இது வந்து லேட்லி ரிவர்சிபிள், இர்ரிவர்சிபிள் இல்லை, லேட்லி ரிவர்சிபிள் அப்படின்னு சொன்னீங்க. இப்போ நான் ஜஸ்ட் இந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து மனம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுங்கிறத ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கனால இந்த ஒரு கொஷனு, அதாவது நம்மளுடைய எண்ணம், அதை கவுன்சிலிங்கிறது அது மாதிரிதான் ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ ஒரு டாக்டர், ஆஸ் அ டாக்டர் நம்ம சொல்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பேஷண்ட்டினுடைய மைண்டை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. இந்த மொமெண்ட் ஒரு ஸ்டேஜில் இதெல்லாம் ஒன்றும் சரியாகாது, இது இர்ரிவர்சிபிள், நீ காலமுள்ள இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கும், இல்லை ரிவர்சிபிள் அப்படின்னு சொல்றதுக்கும், அது அவங்க கிட்ட ஏற்படக்கூடிய தாக்கத்துக்கும் ரொம்ப ரிலவன்ஸ் இருக்கு. அந்த வகையில நீங்க வந்து இதை எப்படி பாக்குறீங்க? ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங். அதாவது இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நான் வந்து இந்தியாவிலே வந்து ஏறக்குறைய ஒரு 20-25 வருடம் இந்த மருத்துவம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் இப்போ நான் இங்கிலாந்துல வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ இந்தியாவில ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கும் இங்கிலாந்துல ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கும் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா எந்த வித்தியாசமும் இருக்கக்கூடாது. ஆனா ஒரு சின்ன வித்தியாசம் என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து, இந்தியாவில வந்து கொஞ்சம் நம்மளுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ரொம்ப முதலா வச்சு நம்ம பண்ணுவோம். ஆனா இப்போ இங்கிலாந்துல பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எவிடன்ஸ், நைஸ் கைட்லைன்ஸ் என்ன சொல்லுது, அமெரிக்கன் கைட்லைன்ஸ் என்ன சொல்லுது, நிறைய எவிடன்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்போம். திடீர்னு 2023 ஒரு எவிடன்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு மறுநாள்ல இருந்தே கிளினிக்ல அந்த நியூ எவிடன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். அது இங்க இருக்கிற ஒரு டிஃபரன்ஸ். எதுக்காக நான் இதை சொன்னேன்னா, இப்போ ஒரு மனிதருக்கு வந்து உண்மையாவே ரொம்ப முதிர்ச்சி பெற்ற ஒரு சக்கரவியாதி இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து இப்போ இங்கிலாந்துல உட்காந்துட்டு இதெல்லாம் சரியாயிடும், தைரியமா இருங்க, இந்த மாதிரி தியானம்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம வந்து இந்த புக்ல இருக்கிற எவிடன்ஸ்க்கு அகெயின்ஸ்ட் போற மாதிரி இருக்கு. ஏன் புக்ல வந்து தியானங்களும் வந்து மிக முதிர்ச்சி பெற்ற சக்கரவியாதி ரத்த கொதிப்பை வந்து சரி பண்ணும், ஆனா வந்து வருஷ கணக்கில் ஆகும், நாள்பட்ட ஒரு தீர்வு தான் ஆகும், இட்ஸ் அ லேட் ஆர் டிலேட் ரிவர்சிபிலிட்டி தான் இருக்கும்னு ஏன் சொல்ல முடியலன்னா அது வந்து எவிடன்ஸ்ல கிடையாது.
ஆனா நம்ம இந்தியால நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்பொழுது, நீங்க யோகா மாஸ்டரா இருந்து உங்ககிட்ட வர ஒருத்தருக்கு நீங்க வந்து அட்வைஸ் பண்ணும்போது நீங்க தைரியமாக சொல்லலாம். ஒருத்தங்க ரொம்ப ரொம்ப டெர்மினல் டிசீஸ்ல இருந்தாங்கன்னா கூட அவங்களுக்கு வந்து இத வந்து அட்லீஸ்ட் அவங்க அடுத்த ஒரு 5 நாள் உயிரோட இருந்தா கூட அந்த 5 நாள் நிம்மதியா இருக்கலாம். கான்ஷியஸ்னஸ் நீங்க ஒரு வார்த்தை மென்ஷன் பண்ணீங்க. கான்ஷியஸ்னஸ்னுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு அர்த்தம், அடித்தளம், சயின்டிபிக் பேசிஸ் புரிஞ்சிடுச்சுன்னா, இறப்ப பத்தியான ஒரு பயம், இறுதி வாழ்க்கை பத்தியான ஒரு பயம், ஒரு ஐயம் எதுவுமே இருக்காது. சோ ஒரு மனிதர் வந்து அந்த கடைசி ஒரு நாள், கடைசி 1 மணி நேரம், கடைசி 2 நிமிஷம் கூட மனச ரொம்ப 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 சந்தோஷமா இருந்துட்டு உடலை வந்து உயிர் பிரியலாம். அது வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து மிக மிக பவர்ஃபுல்லான டாபிக். ஸோ உங்க கேள்விக்கு வந்து என்னுடைய பதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு மருத்துவருடைய வார்த்தைகள் வந்து மிக மிக வலிமை வாய்ந்தது. ஒரு மருத்துவர் வந்து எஸ்பெஷலி ஒரு மனிதர் அவர் மனசுல வந்து கான்ஃபிடென்ஸா இருக்கும்போது, இல்லைங்க உங்க சர்க்கரை வியாதி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, வேற வழியே இல்லை அப்படின்ற ஒரு 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 நான் என்கரேஜிங் வேர்ட் சொல்லும் பொழுது, அந்த சர்க்கரை வியாதி கண்டிப்பா வந்து இரிவர்சிபிள் ஆகும், இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகாமையும் போறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா வந்து நம்ம பேசும்பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா பேசணும். ஒரு பாசிட்டிவா பேசணுன்றத மட்டும் பேசாம, அதுலயும் ஒரு ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன்னு கொண்டு வந்து, உங்களோடது ரொம்ப அட்வான்ஸ்டான ஸ்டேஜ். இதுதான் உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன். இவ்வளவு நாள் நீங்க வந்து இதுக்குரிய உணவு முறைகளையும், பழக்கவழக்கங்களையும் மாத்திக்கணும்னு ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன் கொண்டு வரும்பொழுது, மருத்துவர் மேலேயும் ஒரு நம்பிக்கையும், ஒரு கான்ஃபிடன்ஸும் உருவாகும். நம்ம வந்து அதையும் வந்து மனசுல வச்சுக்கணும். எக்காரணத்தை கொண்டு நம்ம வந்து கரெக்டான வார்த்தைகள் சொல்லணுன்றதுக்காக தப்பான வார்த்தைகள வந்து சொல்லிடக்கூடாது. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். ஆக்சுவலா முன்னெல்லாம் என்னன்னா, எந்த பேஷண்ட் வந்தாலும் நாங்க என்ன சொல்லுவோம், பயந்துக்காத, சரியாயிரும், எல்லாம் நல்லாகும். அப்படிதான் நாங்க சொல்லுவோம். ஒரு பேஷண்ட் 3 மந்த்ஸ் பிரெக்னன்சி கொஞ்சம் ப்ளீடிங்கோட வந்தா, பயந்துக்காத, எல்லாம் சரியாயிரும், நல்லா பண்றோம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். ஆனா இப்ப என்ன இருக்கு டாக்டர்ஸ்னா, வி ஹேவ் டு இந்தியாவிலயும் டிஃபென்சிவ் பிராக்டிஸ் தான் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இதனுடைய முழு காரணமும் பேஷண்ட்ஸ் மேலதான். கன்சூமர் ஃபோரம்னு ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு டாக்டர்ஸுக்கு மேல அவ்வளோ வயலன்ஸ் விடுறாங்க. அப்ப நீங்க நல்லாவும் சொன்னீங்க, ஏன் நல்லா ஆகல அப்படின்னு கேஸ் போடுறாங்க. அது நிறைய டார்ச்சர் வருது டாக்டர்ஸ்க்கெல்லாம். அதனால இப்ப என்ன பண்றோம், இப்ப வந்து எதுவுமே பாசிட்டிவா நாங்க ஐ ஃபீல் சோ பேட் வென் ஐ டாக் டு த பேஷண்ட். முன்ன மாதிரி ஒரு ஹோப்போ ஒரு இதே கொடுக்க முடியும். நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த நம்பிக்கையிலேயே நல்லா போயிருக்கோம் உங்களுக்கு. ஆனா அந்த நம்பிக்கை கொடுக்க முடியலையே நிறைய தடவை ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் நானு. பிகாஸ் வி ஆர் புஷ் டு தட் ஸ்டேஜ் வேர் வி ஆர் சப்போஸ் டு பி டிஃபென்சிவ், வி ஆர் நாட் சப்போஸ் டு கிவ் எந்த உத்தரவு. ஆக்சுவலா உங்களுக்கு தெரியுமா, நாங்க ஆப்ரேஷன் போகும்போது கன்சர்ன் ஃபார்ம்னு ஒன்று வாங்குறோம். முன்னெல்லாம் அது மாதிரி ஒண்ணு இருக்கவே இல்லை. இப்போ இந்த ஆபரேஷன் நல்லா இருக்கும், எது ஆகும்ன்றதுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் கிடையாதுன்னு எழுதி கையெழுத்து வாங்குறோம். புரிஞ்சதா? அப்ப எப்படி இருக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு? உள்ள போகும்போது பயம். போகும்போது தைரியமா போனாதான் அவங்களுக்கும் நல்லது, எங்களுக்கும் நல்லது. பட் இந்த மாதிரி இப்போ சோசியல் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ், இந்தியன் லாஸ் படி இந்த மாதிரி ஆயிட்டோம் எல்லாரும். இல்லைன்னா we like to give it, but as yoga practitioners you can give them that confidence. வாழ்க வளமுடன். தேங்க்ஸ் மேடம். இப்ப நீங்களும் ஆனந்தாவும் அலோபதி டாக்டர் அப்படிங்கிற முகமுடி கழட்டி வச்சு பேசுனதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா இதுல வந்து நான் வந்து என்னோட ரிசர்ச் வந்து பிலாசபி ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் எடுத்திருக்கிறதுனால கான்சியஸ்னஸோட ஃபங்க்ஷனிங் வெவ்வேறு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து நான் ஆராய்ச்சி பண்றதுக்காக கேட்டேன். தேங்க்ஸ் மேடம். வாழ்க வளமுடன். தேங்க்ஸ் ஆனந்தா. வாழ்க வளமுடன். மேடம் தேங்க்ஸ் மேடம். எல்லாம் டிஸ்கஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. நம்ம மறுபடியும் திருப்பி இது தேவைப்பட்டா இன்னும் ஒரு செஷனை 2 செஷனை கூட நம்ம கொண்டு வைக்கலாம் மேடம். நீங்க பிளான் பண்ணி சொல்லுங்க. நீங்க 3 டாக்டர்ஸும் சேர்ந்துட்டு நம்ம திருப்பி இன்னொரு செஷன், நெக்ஸ்ட் செஷன் வைக்கிறனால அடுத்து 22ஆம் தேதி இருக்க வைக்கலாம், வச்சுக்கலாம். இல்ல பின்னாடி வைக்கணும் கூட வச்சுக்கலாம் மேடம். 1 or 2 செஷன்ஸ் நம்ம வச்சுக்கலாம் மேடம். இன்னைக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது மேடம். நம்ம டைம் அதிகமானதுனால இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் முடிச்சுக்கலாங்களா மேடம்? இப்போ ஆமா முடிச்சுக்கலாங்க ஐயா. முடிச்சுக்கலாம். அடுத்த செஷனே நம்ம 22ஆம் தேதியே வச்சுக்கலாம் மேடம். உங்களுக்கு நீங்க எனக்கு ஒண்ணு இல்ல, டாக்டர் ஜெயபிரகாஷும் ஆனந்தாவுக்கும் சரியான வச்சுக்கலாம். சார் ஜெயபிரகாஷ் சார், ஆனந்தா சார், இஸ் இட் கன்வீனியன்ட்? எஸ் சார், எஸ் சார். 22ஆம் தேதி ஃபைன் சார். ஆமா சார், எல்லாம் ஒரு கியூரியாசிட்டியோட இருக்கிறாங்க. நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி இருக்கிறீங்க. யூ கிண்டில் தேர் மைண்ட். அதனால அடுத்த தடவை அப்படியே கொஞ்சம் வச்சிடலாம் சார். நம்ம 22ஆம் தேதி வச்சுக்கலாம். அது மெயினா क्वेश्चन அண்ட் ஆன்சரா கூட வச்சுக்கலாம்.
Dr. Because we request all the scholars and the guides, please go through the lecture what they have given and the discussion, and you please come with the questions next time. So we'll have the questions. Then again, the doctors, they will give more ideas to us. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. Shall we conclude the session நம்ம here? அப்படியே முடிச்சுக்கலாமாப்பா? சொல்லி Yes, முடிச்சுக்கலாம். yes, yes. முடிச்சுக்கலாம்ப்பா? இப்ப அடுத்த தடவை அடுத்த 22ஆம் தேதி மறுபடியும் இதே கண்டினியூ ஆகும். Okay, okay, okay. Thank you all. May I call upon our research assistant, Mrs. Parameshwari, to propose vote of thanks. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. I would really like to thank Dr. K. Perumalaya, the director of WCSC Vision Sky Research Center and OSFC, for organizing such a wonderful program and giving us the welcome address. Thank you, Ms. Subhashini, for giving such a great introduction speech about our director and well coordinate the whole program. Thank you. Thank you, Ms. Geeta Rani. You conducted the wonderful meditation session and start this program. Thank you for giving the presentation under the topic of Sindhaniyor Vazhivarvu by our PhD scholar, Ms. G. Pungodi. Thank you, Ms. Selvi, to give wonderful introduction about Dr. Swathanthira Devi ma'am. Thank you, our guest speaker, Dr. Swathanthira Devi ma'am, who has given an excellent presentation about understanding and yogic management of diabetes. Once again, I thank you on behalf of our guides and PhD scholars. Thank you for Dr. Anand Kumar Dhanasekaran Ayya, Dr. Jayaprakash Ayya, and Dr. Sundaramurthy Ayya giving us your valuable suggestions. Thank you for all the participants who had attended this webinar. Thank you for the great opportunity. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். Thank you once again. Thank you one and all for your valuable participation வாழ்க வளமுடன். in this webinar. With these words, I would like to wind up this webinar with உலக நல வாழ்த்து. Thank you. உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும். உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும். உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும். உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும். பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும். பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும். உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும். கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்து ஆட்சி நடக்கட்டும். கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் மறையட்டும். கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும்.
மறையட்டும் நலவாழ்வை அளிக்கும் மெய்ஞான ஒளி வீசட்டும் நலவாழ்வை அளிக்கும் மெய்ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் 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 வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். அனைவருக்கும் நன்றி. நம்ம இந்த அளவில் நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்வோம். வாழ்க வளமுடன்.